So multiple copies of gene can be produced with the help of these enzymes. So this enzyme also revolutionized the process of DNA cloning or genetic engineering. So this is one of the essential component of the polymerase chain reaction, which we will be discussing later. So here this is the function, the TAC polymerase. So this is the fragment of the DNA which we are supposed to multiply in manifold. So then this is one primer, this is one primer which are aligned to the fragment of DNA which is desired to be multiplied. So this is left primer, this is right primer. So this is here, this is the enzyme, this is the enzyme. These are the two TAC enzymes which binds to this primer and produces a fragment of DNA between these two primers. As a result, we will get millions of copies of this single DNA molecule, okay, after 40 cycles, because the multiplication here is exponential, means 1 will become 2, 2 will become 4, 4 will become 8, 8 will become 16, 16 will become 32, 32 will become 64. In this way, there will be a manifold increase or exponential increase in the amount of the DNA. So by just doing 40 cycles of this multiplication or replication of this fragment of DNA can yield a million copies of this fragment of DNA. That's what I have said, we can produce multiple copies or millions of copies of the gene or fragment of the DNA which is desired. Then we have another enzyme that is called as reverse transcriptase. This enzyme is usually present in viruses, is used to convert mRNA back to DNA, which is known as cDNA or complementary DNA, because this enzyme, this DNA is complementary to that of mRNA which is supposed to produce protein, but here which is producing again back to DNA. So this DNA which is called as cDNA or complementary DNA. So the enzyme which is involved in this process is reverse transcriptase. So these are the 4 essential enzymes without which we cannot imagine the genetic engineering or recombinant DNA technology. So this is the thing. This is the mRNA which has been produced from the gene. So a primer is added to it. Now a DNA molecule is synthesized from this. So this is mRNA, this is DNA. As a result, a single stranded DNA molecule or complementary DNA molecule is formed with the help of these enzymes. Then another important thing is we have enzymes, that is we have the tools for cutting the DNA. Now another tool which is required for the genetic engineering or recombinant DNA technology is vector or a carrier of this fragment into the host where it can perform its functions. The vector is a vehicle which carries out desired DNA fragment. See, underline, desired DNA fragment having desired gene in it into a cell or of the other organisms. So desired gene is from one organism and we are inserting this gene into the another organism. This is the essence of this thing. So for this purpose we need this vector, these carriers known as vectors. These vectors facilitate the transfer of these genes from one organism to another organism. These are of various types. They are plasmids, phage vectors, cosmids, phage mates and shuttle vectors. We will discuss each and everything. So these are the general characters required for a vector to be functional in genetic engineering. Certain unique restriction site should be there. You should have any unique restriction site for unique restriction enzymes which can facilitate the cleavage of a unique site or single site in the DNA. So once you apply the restriction enzyme, it should not break the whole plasmid into multiple fragments. It should give a single nick into the plasmid and have to produce a linear DNA. Well, that is the purpose. Otherwise, the whole purpose of the recombinant DNA technology or genetic engineering will be defeated if you get multiple restriction enzymes. So that is the first requirement of the vector. Second is contain
efficient origin of replication. Once it is introduced with a foreign gene into the host, it should multiply, otherwise there is no purpose. Single gene or single plasmid with a single gel may not be very effective. So it should multiply on its own. So it should have origin of replication. Can be introduced from one host to another host easily, and the contain genes that allows for selection. So it need to be selected. Once it is in the cell, it is lost. But we have a mechanism by which we can retrieve this cloned gene or this recombinant plasmids or recombinant vectors. So for that we need to have a selection marker by which we can select this. So they contain expression factors. This gene should also be able to be expressed. Plasmids, they are independently replicating circular extrachromosomal DNA possessed in the bacteria. So this is the first plasmid which is produced by for the recombinant DNA technology, that is known as PBR 332. If you see, this is the origin of replication. This is one of the criteria which is needed. So there are two selection markers, okay, with unique. So with the unique restriction sites. So if you see, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 sites which can be cleaved by the restriction enzymes, but none of them are common. There are no two restriction sites which can be cleaved by single enzyme. So this is one of the this is another character. One first character. This is origin of replication. Second character. This is the marker, which is third character. So this is PUC 19. This is second vector, and then we have cosmids. They are nothing but practicals with cos sites which are usually present in the viruses, that is T4 phase, which is useful for the which are useful for packing of the DNA in the head of the viruses. So these cosmids are used for the production of cDNA libraries. So this is the gene cos site which has been derived for the phage. This is a antibiotic marker gene. This is a origin of replication. This is a example of a cosmid. Then we have phage mate. It is produced artificially by combining features of a phage and a plasmid. So it is a chimeric plasmid or phage mate which is produced by the combination of two different molecules. So see, if you see, it is origin of replication from the what we can say virus, and these are the things which have been derived from the phage. So it is a chimera of what we can say virus as well as bacteria. So this is the phage mate. Then we have a shuttle vector, a plasmid capable of propagating and transferring genes between two organisms. I have given an example earlier, that is E. coli and Agrobacterium tumefaciens. We will discuss, we will see. See, it is having bacterial selectable marker, a bacterial origin of replication, yeast selectable marker, yeast origin of selectable. So this is a vector known as shuttle vector which can be transformed into a bacterial cell which is a prokaryotic cell and yeast cell which is a eukaryotic cell. So two different types of organisms can be transformed by the single vector, that is known as phage or we can as shuttle vector. Then polymerase chain reaction. This is the very important tool, sometimes called as molecular copier. Just like a Xerox machine which we can produce multiple copies of any required document. This polymerase chain also is similar to that of which can produce multiple copies of DNA molecule just by copying it. It is the fastest and inexpensive technique to amplify the small copy of DNAs. Studies as well often heralded as one of the most important scientific advances in molecular biology, and it was for the first time invented by Paul K. Mullis, and he was awarded for Nobel Prize for that. So this is the technique. This is a single stranded double stranded DNA separating. Here the primers are getting added and the primer is extended and in the rightward direction and leftward direction. So this is that extension. So these things, see, the 2 will become 4 and this 4 will become 8. So in this way, by 20 to 30 cycles we will get a million copies of a single DNA molecule.
Then we have southern blotting. This is a hybridization technique which is used to detect a specific genes or specific DNA fragments inside the cell. So, in or fragment which have been introduced, and it has been carried out for the first time, introduced by the Edward Southern in 1975. So, here the restriction digest, electrophoresis will happen, and it is transferred on the nitrocellulose paper, and then can be detected with the help of probe. So, in this way, these are the tools which are used extensively, without which we cannot complete any what can have genetic engineering procedure or recombinant DNA cloning procedure. So, these are the few techniques which are essential for the recombinant DNA technology. Now, we are in the final phase of this session, that is genetic engineering and applications. So, all this we have discussed the unique, what are the development which has been derived from this technique, that which has been used to modify or which has been used to manipulate the things at the genetic level. So, what are these things which we have introduced into the world which are not natural? So, this recombinant technology is used extensively in industries, agriculture, medicine, animal husbandry and dairy. All these are economically significant things for the human being. Then recombinant, first we will discuss the most important and very critical or very crucial thing, that is recombinant insulin. Most of the people and most severe or most extensive what we can say life disorder is diabetes, where the person in a prolonged case will become dependent on insulin. Otherwise, he may pass from this world. So, for the controlling this insulin, this sugar or diabetic level, we need to, persons will become dependent on insulin. So, we can use, earlier it used to be derived from the other organisms like swine and other animals, but now this has been produced by the recombinant DNA technology by cloning the human gene responsible for the insulin into the bacteria. So, there is a intergenera transfer of genes from human to bacteria. So, that is one eukaryote, another is prokaryote. So, how it was happen? We have discussed earlier, that is reverse transcriptase, DNA ligase and Taq polymerase, which has made a multiple copies of the DNA. So, with those technique only, the single mRNA which has been derived from the human pancreatic cell is converted to a cDNA, and this cDNA will be cloned into be converted into multiple copies by the Taq polymerase. This Taq polymerase, with the help of DNA ligase and restriction enzymes, has been cloned into the vectors, and these vectors facilitated the transfer of the gene into the host, and the host started producing the bacteria, producing the product which is desired to the human being in its cells. So, in this way we are able to produce a protein which is usually produced in the humans in the bacteria. So, that is the significance of this technique. A protein which is usually produced in the human beings will now can be produced in the bacteria with the help of these techniques, that is recombinant DNA technology or gene cloning. The gene is present in the top arm of the 11th chromosome. There are two chains, chain A and chain B. Chain A is 63 nucleotides, chain B is of 90 nucleotides. Two chains are cloned in the beta galactosidase genes of the plasmid. So, this gene is cloned in the plasmid in the beta galactosidase genes. Beta galactosidase is nothing but a negative marker, where once beta galactosidase is present, it will produce a blue color. Once the absence of blue color indicates the gene has been cloned. These two chains have been extracted and purified and mixed together. As a result, a synthetic hormone is produced in the bacteria. Another important thing is a recombinant human growth hormone. Actually, most of the people are
have stunted growth because of various reasons. So, in this earlier, for these people, the physicians used to administer the hormones are known as growth hormones or human growth hormones. So, these human growth hormones are very essential for the growth. So, earlier they used to be isolated or obtained from the corpus, means dead cells or dead bodies. We can say corpus means dead bodies. That means the person who has died, we used to extract the hormones from those tissues and we used to administer to the individuals who are having stunted growth. But with the advent of recombinant DNA technology, these hormones can be easily produced by using microorganisms. So, the first and the second important protein which is produced by the recombinant DNA technology is human growth hormones. This is the clotting factor. Factor 4 is the clotting factor which is essential for the clotting of the blood. If the absence of this will lead to excessive bleeding. So, earlier they used to isolate this clotting factor from the blood which has been donated, and for which we need a large quantity of blood. But once the advent of recombinant DNA technology, the protein mRNA has been converted into cDNA and which has been used in producing the recombinant factor 4 and is used as a clotting factor in the persons who are suffering from a unique and rare disease called as hemophilia. So, this has reduced the risk of blood contaminated infections or infections transmitted by the blood like HIV and hepatitis B. And recombinant factor 8 had become economical, that is, it has become cheap. Then we have hepatitis B vaccine. It contains a recombinant hepatitis B surface antigen. Surface antigen of the virus cell has been cloned in the host, and this antigen is acting as a enticer or elicitor in the human beings. So, this acts as a vaccine. The India's first genetically engineered vaccine is produced by Shanta Biotech in Hyderabad and it has been released on 18th August 1997. The initial work of this, which has been carried out in Osmania University Department of Microbiology, and later work has been carried out in Center for Cellular and Microbiology, Hyderabad. India is the fourth country to produce after this recombinant vaccine after USA, France and Belgium. It has one-third the cost of the imported vaccine and it is more effective. That means it has the efficiency of 98%. So, indigenous vaccines are more effective compared to the imported vaccines. Diagnosis of infections. By producing recombinant antigens with the help of the DNA, we are able to diagnose the diseases. So, the antibodies based tests like ELISA and Western blotting strip tests use these antigens which has been cloned in a recombinant DNA to detect the presence of antibodies in the test samples. So, other medical innovations are tumor necrotic factor for the treatment of certain tumors, interleukin, IL-2 for the treatment of cancer and immune deficiency, purokinase treatment of heart attack, Taxol treatment of ovarian cancer. Then molecular diagnosis. A short sequence of DNA or fluorescently labeled or radioactively labeled DNA or RNA are known as probes are used for the diagnosis of genetic disorders in prospective parents. So, by a technique called as FISH, where we will be using a fluorescently labeled or radioactively labeled genes which can detect the mutations in the parent genome which are deleterious or which are harmful or which can be responsible for the transfer of genetic disorders. So, by looking that in the fetus, we can eliminate these disorders at the fetal level only. Then we have gene therapy. Correction of genetic disorders in human by adding new or appropriate DNA in the cells. So, genetic disorders are usually caused by the mutations or modified genes. So, by manipulating these mutations or by correcting these mutations, we can recover or revert back to the original conditions
by this therapy, that is known as gene therapy, or we can revert to the original conditions. So, for a few examples which can be treated are cystic fibrosis, muscular dystrophy, adenosine deaminase deficiency, familial hypercholesterolemia, cancer and AIDS. So, innovation in agriculture, transgenic plants with added qualities such as improvement in the nutrients, delayed ripening, improved productivity, insecticides and herbicides resistance. So, golden rice is one of the significant development of recombinant DNA technology. It is genetically modified rice. The enzyme responsible for keratinase biosynthesis is developed. The gene is actually taken from fungal or snail. This gene produces, as a result, it produces the vitamin deficiency. It gives vitamin A, and the people who can consume this rice can eliminate the vitamin A deficiency. This is called as golden rice because of the color of the rice, which is golden in color. So, this is the image of golden rice, which is looking like golden color. Then we have herbicide resistant crops. So, actually commercial crops like soy, maize, sorghum and canola, cotton are actually these are the commercial crops. So, incorporating a herbicide resistant gene, we resist the herbicide glyphosate, facilitate the high yield in these commercial crops. The glyphosate is the chemical which can be degraded by the herbicide resistant gene. So, insect resistant crops. So, this is one of the another significant development in the vegetable market. So, Bacillus thuringiensis is a bacillus which produces a toxin called as Bt toxin. So, this toxin is of prokaryotic origin. If it is cloned into the eukaryotic cell, this toxin is produced in the eukaryotic cell also. So, by taking advantage of this, a transgenic plant has been developed by incorporating this toxin gene into the plant itself. So, the plant's whole part of the plant, that is stem, root, we can say flower, fruit and leaves, every part of this plant which has been transformed with the Bt toxin has become toxic for the pests or insects. In this way, we can control the pests. So, by when you do this is a biological controls of pests or predators. Then another significant development is flavor saver tomato. Actually, tomato is very essential part of our culinary, without which most of our dishes cannot be prepared. So, we consume or we use tomato regularly and in large quantities. So, it is one of the significant crop for a human being. So, one of the most important successful application of this genetic engineering or DNA technology is development of flavor saver tomatoes by constructing antisense RNA that binds to the normal polyglucuronide mRNA to block the gene called as gene silencing. The tomato can remain on plant longer and can less susceptible to damage in the transit. So, genetically modified organisms. Plants have been modified for insect resistance, herbicide resistance, viral resistance, drought resistance, enhanced nutrition, increase in shelf life, tolerance, pressure and edible vaccines. So, innovations in animal husbandry. Transgenic animals are developed with effort to increase production of enzymes, proteins, meats and wool. The desired gene from the another species is identified and isolated and cloned. The cloned gene is injected into the egg. Implanted females host were under normal development. So, this is first cloned animal in the world. It is known as Dolly. It is named as Dolly. It has been produced in Scotland, Roslin Institute, and it has been gifted to Edinburgh University. And he is the person who has cloned this Dolly. And this is the extended family of Dolly. The first Dolly is with her first child, Bonnie. Then this is the first goat which has been cloned in India, that is known as named as Nuri. Pashmina. Pashmina is a unique type of fur or wool which is produced by these Pashmina goats, which are very costly in the world.
all over the world it is very demanding, so it is very costly. So the sweaters which are produced are the material which is prepared from this is saleable at very higher level, that is 5,000 to 10,000 rupees. So it has a very significant what we can say economic importance in the Kashmir Valley, especially the Kashmir and Ladakh region. So it has been developed by the Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology, Kashmir. It is named as Nuri, and this is the first animal cloned in India. Then industries. Genetically modified organisms like bacteria, yeast, insect, mammal cells with gene coding are used for producing useful substances like enzymes, solvents, organic acids, antibiotics, etc. Recombinant chymosin is one of the finest example of this industrial production. Recombinant chymase, an enzyme which is used for the production of cheese. Traditionally, cheese is obtained from nennet, from the fourth stomach, which is actually extracted from the fourth stomach of milk-fed calf. Scientists engineered a non-pathogenic E. coli K12 strain for the large production of enzymes. This is identical to the calf derived from the meat. So this is this is tomato, is flavor tomato. This is a natural tomato. See how stable they are. And this is the BT brinjal, and this is non-BT brinjal. This is seedless watermelon. It is also a wonder of genetic engineering. This is a goat which produces silk in its milk, which is used for the armors in the for the military people. And this is our fluorescent mice, and these are recombinant, or we can say genetically modified salmon fish. The bigger one is genetically modified and smaller one is natural. Thank you. Hello dear students, how are you? ఓకే, ఈరోజు మనం భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్రలో భారత జాతీయ భావం పుట్టుక, కారణాలు మరియు అతివాదులు, మితవాదులు ఈ మూడు అంశాల గురించి ఈరోజు చర్చిద్దాం. మొదటగా భారత జాతీయ భావం పుట్టుక, కారణాలు. భారతదేశంలో 1857 నుంచి 1947 వరకు స్వతంత్రోద్యమం నిర్విరామంగా జరిగింది. ఇంత పెద్ద ఉద్యమం జరగాలంటే మనందరిలో జాతీయ భావం ఖచ్చితంగా కావాలి. ఈ జాతీయ భావం ఎలా పుట్టింది, ఎలా పెరిగింది, దానికి గల కారణాలు ఏమిటో చూద్దాం. ఇది చూసే ముందు అసలు జాతీయ భావం అంటే ఏంటిదో తెలుసుకుందాం. జాతీయ భావం అంటే ఒక దేశం పట్ల విధేయత మరియు భక్తి. మనందరం ఒకటే అనే ఒక స్పృహ కలిగి ఉండటమే జాతీయత. ఇది ఒక జాతికి ఐకమత్యాన్ని కల్పించే ఒక ఆధునిక భావజాలం. ఒక దేశ సంస్కృతి, చరిత్ర పట్ల ఈ జాతీయ భావం కలిగిన వ్యక్తులకి మంచి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. ఇది ఒక ఉన్నతమైన భావంతో కూడిన ఒక దేశభక్తి అన్నమాట. అంటే దేశంలోని ప్రజలందరూ పువ్వులు అనుకుంటే ఆ ప్రజలందరినీ ఐక్యం చేసి ఒక మాలలా తయారు చేసే దారమే జాతీయత అన్నమాట. తరువాత ఈ జాతీయత భారతదేశంలో జన్మించడానికి గల కారణాలు ఏంటి? మన అందరికీ తెలుసు, బ్రిటిష్ వారు మన దేశాన్ని పరిపాలించడానికి మరియు వ్యాపారం చేయడానికి వచ్చారు. అయితే బ్రిటిష్ వారి వలసవాద ప్రయోజనాలకి మన ప్రయోజనాలకి మధ్య ఒక ఘర్షణ ఏర్పడ్డది. ఎందుకంటే వారి యొక్క మొదటి ఉద్దేశం ఏమిటి? వ్యాపారం, లాభార్జన. కాబట్టి భారత ప్రజలకి వారికి మధ్య ఘర్షణ అన్నది సాధారణ విషయం. ఈ ఘర్షణ సందర్భంలోనే ప్రధానంగా జాతీయ భావం ఉద్భవించింది. ఈ జాతీయ భావం ఉద్భవించడానికి ఇతర కారణాల విషయానికి వస్తే, మొదటిది ఆంగ్ల భాష మరియు పాశ్చాత్య విద్య.
భారతదేశంలో కంపెనీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 1813లో విద్యా వ్యవస్థని ప్రక్షాళన చేసేది లేదా ఆంగ్లీకరించే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. అయితే 1813లో 1,00,000 రూపాయలు విద్యా విధానం కోసం కేటాయించినప్పటికీ దాన్ని పూర్తిగా ఖర్చు చేయలేదు. పూర్తిగా కాదు, అసలు ఖర్చే చేయలేదు 1833 వరకు. అప్పుడు 1833లో బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ విలియం బెంటింగ్ ఆయన న్యాయ సలహాదారుడైన లార్డ్ మెకాలే సహాయంతో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ని 1835లో చేయటం జరిగింది. ఈ యాక్ట్ ద్వారా భారతదేశంలో ఆంగ్ల విద్యా విధానం మరియు ఈ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దీనిలో ప్రధాన అంశం ఏమిటి ఉంటుందంటే జాతీయ భావం, ఉదార భావం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం, ఇవన్నీ యూరోపియన్ ఆలోచనలు. ఈ ఆలోచనలన్నీ కూడా ఆంగ్ల భాష మరియు పాశ్చాత్య విద్యా విధానం వల్ల మన విద్యా విధానంలోకి ప్రవేశం జరిగింది. మీరు ఫోటోలో చూస్తున్న వ్యక్తి లార్డ్ మెకాలే. ఇతనే మన ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టానికి మూల పురుషుడు. తర్వాత రెండో కారణం, జాతీయ భావం పెరగడానికి రెండో కారణం రవాణా మరియు సమాచార సాధనాలు. మన దేశంలోకి బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత రైల్వేలు, టెలిగ్రాఫ్లు మరియు తపాలా వ్యవస్థని ప్రవేశపెట్టారు. మనందరికీ తెలుసు డల్హౌసీ కాలంలో 1852-53లో టెలిగ్రాఫ్ మరియు రైల్వేలు భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏమైంది, అప్పటి వరకు భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాలుగా భాషలుగా విడిపోయి ఉన్న భారతీయ ప్రజలందరూ మేమందరం ఒకే విస్తార భారతదేశానికి చెందిన వారు అనే ఒక భావన కలిగింది. అందువల్ల వారిలందరిలో ఐకమత్యం వచ్చి జాతీయ భావానికి ఒక అంకురార్పణ జరిగిందన్నమాట. తర్వాత సామాజిక మత సంస్కరణోద్యమాలు. మూడో కారణం ఏమిటి, జాతీయ భావం పెరగడానికి భారతదేశంలో సోషల్ అండ్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్. వీటిలో ప్రధానంగా బ్రహ్మ సమాజం, దీన్ని స్థాపించింది రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, కలకత్తాలో స్థాపించారు. తర్వాత యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్, తర్వాత ఆర్య సమాజం స్వామి దయానంద సరస్వతి, ప్రార్థనా సమాజం ఆత్మారాం పాండురంగ, రామకృష్ణ మిషన్ స్థాపించింది స్వామి వివేకానంద, థియోసాఫికల్ సొసైటీ మేడం బ్లావర్స్కి, కల్నల్ ఆల్కౌట్. వీళ్ళందరూ ఏం చేశారో ఆ సంస్థల ద్వారా అంటే భారతీయులలో వారిలో ఉన్న మూఢనమ్మకాలన్నింటినీ పోగొట్టి భారతీయులలో జాతీయతని చొప్పించారు. మనందరం ఐక్యమై బ్రిటిష్ వారిని ఎదిరిస్తే తప్ప ఈ బానిస సంఖ్యల నుంచి మనం విముక్తి కాలేవని జాతీయ భావాన్ని ప్రజల్లో రేకెత్తించడానికి ఈ మత ఉద్యమం, సామాజిక సంస్కరణ ఉద్యమం ప్రధాన పాత్ర వహించిందని చెప్పుకోవచ్చు. నాలుగో కారణానికి వస్తే ఆర్థిక దోపిడీ. మనం మొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం, భారతదేశానికి బ్రిటిష్ వారు ప్రధానంగా వచ్చింది వ్యాపారార్జన కోసం, లాభార్జన కోసం, వ్యాపారం చేసి లాభార్జన కోసం. వారి దేశంలో పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్లో ఒక అవసరం బాగా పెరిగిపోయింది. ఎందుకు, ఇంగ్లాండ్ దేశంలో విరివిగా పెరిగిపోయిన పరిశ్రమలకి మన దేశం నుంచి ముడి పదార్థాలను ఎక్స్పోర్ట్ చేసి అక్కడ తయారైన వస్తువుల్ని మన దేశంలోకి దిగుమతి చేసుకొని ఇక్కడ మార్కెట్లు సృష్టించి ఈ మార్కెట్లలో వారి వస్తువులను అమ్మి దాని ద్వారా లాభం సంపాదించాలి. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా వినాశకరమైన ఒక ఆర్థిక విధానానికి బ్రిటిష్ వారు తలుపులు తీశారు. దీంట్లో ఏం జరిగేది, ఆ దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువుల మీద తక్కువ పన్ను, మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువుల మీద ఎక్కువ పన్ను విధించడం జరిగేదన్నమాట. ఇలాంటి సందర్భంలో భారతదేశంలో ఉన్న చిన్న కర్మాగారాలు, హస్తకళలు, చేతి వృత్తులు అవన్నీ నాశనం అయిపోయాయి. పేదలు ఇంకా మరీ కొంచెం పేదలుగా తయారయ్యారు. బ్రిటిష్ వారు దోపిడీ చేయటంతో భారతీయులలో ఒక రకమైన హేహ్యభావం, ద్వేషం బ్రిటిష్ వారి పట్ల కలిగాయి. ఇది కూడా భారతీయులందరిలో జాతీయ భావం కలగటానికి కారణం. ఎందుకంటే భారతీయులు అందరూ ఏ ప్రాంతం అని లేకుండా అన్ని ప్రాంతాల వారు బ్రిటిష్ యొక్క ఆర్థిక దోపిడీకి గురయ్యారు కాబట్టి జాతీయ భావం అంకురించింది. తరువాత నాలుగో కారణంలోనే ఈ ఆర్థిక దోపిడీ జరుగుతుంది అని మనకి తెలియజెప్పిన వ్యక్తులలో ముఖ్యులు ఎవరంటే మీరు ఆ ఫోటోలో చూస్తున్న వ్యక్తి దాదాబాయ్ నవరోజీ. ఈయన డ్రైన్ థియరీ, సంపద తరలింపు అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. దీని ద్వారా ఏం చేశారు, భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారు ఏ విధంగా మనల్ని దోపిడీ చేస్తున్నారో తెలియజేశారు. ఇవే కాకుండా మన దేశంలోని సంపద బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి ఏ విధంగా తరలిపోతుంది, యూరోపియన్ ఉద్యోగులు ఇక్కడ పనిచేసినప్పుడు వారికి చెల్లించే జీతాల ద్వారా,
మరియు బ్రిటిష్ వస్తువులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు మనం ఇచ్చే చెల్లింపుల ద్వారా, వారి దగ్గర తీసుకున్న వడ్డీకి లేదా అప్పులకు చెల్లించే వడ్డీ ద్వారా, మరియు హోమ్ ఛార్జీల ద్వారా, వీటన్నిటి ద్వారా మన దేశం నుంచి సంపద బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి తరలిపోతుందని సర్ దాదాబాయి నౌరోజీ గారు మనకి వివరించి చెప్పారు. ఆయన రాసిన గ్రంథం ఏమిటంటే పావర్టీ అండ్ అన్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా. ఈ గ్రంథంలో సంపద తరలింపు గురించి పూర్తిగా వివరించడం జరిగింది. ఇవన్నీ భారతీయులకు అర్థమైన తర్వాత వారిలో జాతీయ భావం పెళ్ళుబుక్కింది. తర్వాత బ్రిటిష్ వారి యొక్క జాతీయ అహంకార అణిచివేత విధానం మనందరికీ తెలుసు. బ్రిటిష్ వారు తెల్ల వర్ణానికి చెందినవారు. వారు యూరోపియన్ దేశస్థులు మరియు తెల్ల వర్ణానికి చెందడంతో వారి యొక్క సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచాన్ని సంస్కరించే బాధ్యత తెల్ల మనిషి బాధ్యత అని నమ్మారు వాళ్ళు. ఇతర వర్ణం వాళ్ళని వాళ్ళు చాలా హీనంగా చూసేవాళ్ళు. ఉదాహరణకి భారతీయులని ఇండియన్ డాగ్స్ అని పిలిచేవాళ్ళు. మీరు అక్కడ చూస్తుంటే భారతీయులతో ఏ విధంగా సేవలు చేసుకుంటున్నారో మనకు ఆ చిత్రంలో గమనించవచ్చు. వారు చాలా తక్కువ రకమైన జీతాలకు మాత్రమే పనికి వస్తారని, తక్కువ ఉద్యోగాలకు మాత్రమే వారిలో శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని వీరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు నమ్మేవారు. ఇటువంటి జాతీయ అహంకారాన్ని భారతీయులు గ్రహించారు. ఈ జాతీయ అహంకార దృక్పథాన్ని భారతీయులు అసహించుకున్నారు. అందువల్ల భారతీయులు అందరిలో వారి జాతి పట్ల స్పృహ పెరిగింది. మనం ఇంతకు ముందు వలె బ్రిటిష్ వారి కంటే ఏమాత్రం తీసిపోము, మనకి చరిత్రలో ఎంతో గొప్ప చరిత్ర ఉందని భారతీయులందరిలో కూడా జాతీయ స్పృహ మేలుకొంది. తరువాత ఆరో కారణం ఏమిటి జాతీయ భావం ఉద్భవించడానికి? మధ్యతరగతి పుట్టుక, అభివృద్ధి. మనం ఇంతకుముందు చూసాం భారతదేశంలో ఆంగ్ల విద్యా వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది బ్రిటిష్ వారు. ఆంగ్ల విద్యా వ్యవస్థని పెట్టడంతో వారు కొన్ని రకాల ఉద్యోగాలని భారతదేశంలో సృష్టించడం జరిగింది. ఉదాహరణకి లాయర్లు, ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, వీరే కాకుండా దుబాసీలు అంటే ట్రాన్స్లేటర్స్, వాళ్ళకి అవసరమైన గుమస్తాలు, వీరందరూ కూడా వారి విద్యా విధానంలో చదువుకొని ఉద్యోగాలు పొందటం జరిగింది. ఈ మధ్యతరగతి ప్రజలు ఈ జాతీయ భావానికి వెన్నెముకగా నిలిచారు. వీరు ఆ ఇంగ్లీష్ విద్యా విధానాన్ని చదువుకోవటం వల్ల వారికి జాతీయ భావం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటో అర్థమైంది. దాన్ని సామాన్య ప్రజలకు తీసుకుపోయింది ఈ మధ్యతరగతి ప్రజలన్నమాట. కాబట్టి మధ్యతరగతి పుట్టుక అన్నది బ్రిటిష్ వారి కాలంలో జరిగింది. అది జాతీయ భావం పెంపొందడానికి ఒక ప్రధాన కారణం. తరువాత ఏడో కారణానికి వస్తే భారతదేశం యొక్క అద్భుతమైన గత చరిత్ర, వారసత్వం, దాన్ని పునరుద్ధరించిన విధానం. మనందరం గమనిస్తే భారతదేశానికి ఎంతో అద్భుతమైన చరిత్ర ఉంది. మనందరం ఇప్పుడు ఫ్యాషన్గా వెంట పడుతున్న అమెరికాకు చూసుకుంటే 400 సంవత్సరాల చరిత్రే ఉంది. కానీ మనకి చూసుకుంటే మన దేశానికి చూసుకుంటే సుమారు 5000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. క్రీస్తు పూర్వం 4000 నుంచి 3000 సంవత్సరాల మధ్య మనకి హరప్ప నాగరికత వెలసిల్లినట్టు అప్పటి నుంచి అవిభాజ్యంగా భారతదేశ నాగరికత ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇలాంటి నాగరికత ప్రపంచంలో మనదొక్కటే ఉందని సగర్వంగా చెప్పొచ్చు. ఇలాంటి వారసత్వం, ఇలాంటి చరిత్ర మన దేశానికి ఉందని మన జాతీయ నాయకులు వివరించి చెప్పారు. వారిలో పాశ్చాత్య విద్వాంసులు కూడా ఉన్నారు. మన గురించి మనం చెప్పుకుంటే మన ప్రజలకు అంత నమ్మకం కలగపోయేదేమో, కానీ పాశ్చాత్య విద్వాంసులు కూడా మన దేశ సంస్కృతి పట్ల ఆకర్షితులై చెప్పారు. ఉదాహరణకి మ్యాక్స్ మొల్లర్, ఈయన జర్మనీ దేశస్థుడు. ఈయన సంస్కృతం ఇక్కడ భారతదేశానికి వచ్చి నేర్చుకొని భారతదేశంలో సాంప్రదాయాలు నచ్చి ఆయన మ్యాక్స్ మొల్లరహ అని ఆయన నామాన్ని మార్చుకొని భారతదేశంలోని అనేక గ్రంథాలని పఠించి వాటిని అనువాదించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా సర్ విలియం జోన్స్, అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హామ్, వీరందరూ భారతదేశ చరిత్ర గురించి పురావస్తు త్రవ్వకాలు నిర్వహించి భారతీయులు పేర్కొంటున్నట్లు వాళ్ళ చరిత్ర ఘనమైందని ఆధారాలతో సహా నిరూపించారు. మన దేశం గురించి పాశ్చాత్యులే చెప్పేసరికి భారతీయులకి మన దేశం యొక్క గొప్పతనం అర్థమైంది. తరువాత భారతదేశానికి సంబంధించిన విద్వాంసులు ఎవరు? ఆర్డి బెనర్జీ, ఆర్జీ బండార్కర్, బాలగంగాధర్ తిలక్, వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు? భారతదేశం యొక్క పూర్వ వైభవాన్ని మనకి వివరించి చెప్పారు. ఈ భారతదేశంలో బాలగంగాధర్ తిలక్ భారతదేశంలో ఏ విధంగా 1893లో శివాజీ ఉత్సవాల్ని, వినాయక చవితి గణపతి ఉత్సవాల్ని ప్రారంభించారో మనం తర్వాత చూద్దాం. రాజకీయ మరియు పరిపాలన ఐక్యత.
బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత భారతదేశం మొత్తాన్ని జయించారు. అంతకుముందు ఏదో కొన్ని సందర్భాల్లో తప్ప భారతదేశం ఏకీకృతం కాలేదు. కొంచెం మంది రాజుల కాలంలోనే భారతదేశం ఏకీకృతమైంది. బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, భారతదేశం మొత్తం ఏకీకృతం కావడంతో వారు ఒకే పరిపాలన కిందకి తెచ్చారు. వారు ఒక చట్టం చేస్తే అది భారతదేశం మొత్తానికి అమలయ్యేది. ఇలా ఒక పరిపాలన తీసుకురావటం, ఒక ప్రణాళిక అమలు చేస్తే భారతదేశం మొత్తానికి ఆ ప్రణాళిక అమలయ్యేది. ఒక ప్రణాళిక కింద భారతీయులందరూ ఉండటం మరియు భారతదేశం మొత్తంలో ఒకే రకమైన న్యాయ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం, ఒకే రకమైన పరిపాలనాధికారులు ఉండటం మొదలైనవన్నీ కూడా జాతీయ భావం పిల్లుపుకటానికి కారణమైంది. ఎందుకంటే ఏ వ్యక్తి బాధపడ్డా కానీ ఒకే సంస్థ నుంచి, ఒకే వ్యవస్థ నుంచి ఇలాంటి బాధలు అనుభవిస్తున్నారు. కాబట్టి సాధారణంగా ఒకే రకమైన బాధలు అనుభవించే వ్యక్తులందరూ ఒక చోటకి చేరటం అన్నది మానవ సహజ లక్షణం. అదే భారతదేశంలో జాతీయ భావం పెళ్ళుబికటానికి ఒక ప్రధాన కారణం. తరువాత 9వ కారణానికి వస్తే వ్యవహారిక సాహిత్యం యొక్క పెరుగుదల. మనందరికీ తెలుసు, ప్రాచీన యుగంలోనూ మధ్యయుగంలోనూ భారతదేశం యొక్క ప్రధాన భాష సంస్కృతం. ఆ తర్వాత ముస్లింల కాలంలో వచ్చిన తర్వాత ఉర్దూ లేదా పారసీ భాషలు ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందాయి. రాజభాషలుగా అవే ఉండేవి. సామాన్య భాషలోకి సాహిత్యం ఎక్కువగా లభ్యం కాకపోయేది. కానీ 18, 19వ శతాబ్దాల్లో వ్యవహారిక సాహిత్యం అంటే స్థానిక భాషలలో సాహిత్యం బాగా పెరిగిందనమాట. మనం ఉదాహరణకు చూసుకుంటే బకిం చంద్ర చటర్జీ యొక్క ఆనంద్ మఠ్, బెంగాలీలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు, మరాఠీలో చిప్లంకర్, ఉర్దూలో మహమ్మద్ హుస్సేన్, అల్తార్ హుస్సేన్ అలీ, వీరందరూ లోకల్ లాంగ్వేజెస్లో వారి సాహిత్యాన్ని వెలువరించారు. మనం బకిం చంద్ర చటర్జీ యొక్క ఆనంద్ మఠ్లో నుంచి మనం వందే మాతరం గేయాన్ని తీసుకున్నాం. అంతేకాకుండా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రచించిన రచనలన్నీ కూడా మనకి సుపరిచితం. ఇవన్నీ బెంగాలీ భాషలో రచించినవి. ఇట్లా వ్యవహారిక భాషలో సాహిత్యం పెరగటం వల్ల ఏమైంది, వీరు ఏ భావాలైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా సామాన్య ప్రజలకు అర్థమైనవి. దాంతో బ్రిటిష్ వారు ఎటువంటి హాని చేస్తున్నారు భారతీయులకి, మన భారత ప్రజలకి అర్థమైంది. ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజలకి అర్థమైంది. దాంతో భారతదేశం మొత్తం జాతీయ భావం పెళ్ళుపుకింది. తర్వాత ప్రెస్ మరియు వార్తాపత్రికలు. ఏదైనా ఒక సమాచారాన్ని ప్రజల వద్దకు చేరవేయటానికి, సామాన్య ప్రజల వద్దకు చేరవేసేది ఏమిటి అంటే వార్తాపత్రికలు. ఈ వార్తాపత్రికలకి భారతదేశంలో అంకురార్పణ బ్రిటిష్ వారు పరిపాలన చేసే కాలంలోనే జరిగింది. మనకి వార్తాపత్రికలకి మార్గదర్శకుడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్గా చెప్పుకోవచ్చు. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ స్వయంగా బెంగాలీ భాషలోను మరియు పర్షియా భాషలో, ఆయనకి బెంగాలీలో పుట్టినప్పటికి కూడా, బెంగాలీ మాతృభాష అయినప్పటికీ కూడా పర్షియా భాష కూడా నేర్చుకుని పర్షియా భాషలో పత్రిక పెట్టారు. ఇట్లా ఈ 2 పత్రికల్ని అతను ప్రారంభించారు. అయితే అంతకుముందు భారతదేశంలో జేమ్స్ అగస్టీకి కలకత్తా గెజిట్ అనే పత్రికని 1784లో ప్రారంభించారు. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ సంవాద కౌముది 1822లో ప్రారంభించారు. అమృత బజార్ అనే పత్రికని శశికుమార్ ఘోష్ ప్రారంభించారు. ఇవన్నీ కాకుండా హిందూ పత్రిక, మనందరికీ ఇప్పటికి కూడా నడుస్తున్న సుపరిచితమైన పత్రిక హిందూ పత్రిక. ఈ హిందూ పత్రికని హిందూ గ్రూప్ వాళ్ళు 1878లో ప్రారంభించారు. ఇలా ఎన్నో పత్రికలు భారతదేశంలో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే 1875లో 475 న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. 1875లో 475 వార్తాపత్రికలు ఉన్నాయి. ఇవి సాధారణ విషయం కాదు. ఎందుకంటే అప్పట్లో భారతదేశంలో నిరక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉండేది. భారతదేశం అంత అభివృద్ధి చెందలేదు. అలాంటి సమయంలో కూడా మనకున్న భావాలను ప్రకటించాలి. ప్రజలందరికీ బ్రిటిష్ వారు చేస్తున్న హానిని మనం సామాన్య ప్రజల వరకు తీసుకెళ్లాలని మన జాతీయ నాయకులు అనేక పత్రికలు స్థాపించారు. ఈ అనేక పత్రికల్లోనే జాతీయ భావం గురించిన అనేక వ్యాసాలు రాయటం జరిగింది. ఈ వ్యాసాలు జాతీయ భావాన్ని సామాన్య ప్రజల వద్దకు తీసుకురావటం జరిగింది. తరువాత ఇతర కారణాలు. ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ జాతీయ భావం ఏర్పడటానికి దోహదపడ్డ కారణాలు. ఇవే కాకుండా మనం ఇంకా సూక్ష్మ స్థాయికి వెళ్తే అనేక కారణాలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1857 తిరుగుబాటు. 1857 తిరుగుబాటు మనందరికీ సుపరిచితమైన తిరుగుబాటు. 1857 తిరుగుబాటులో ఏం జరిగింది?
బ్రిటిష్ వారిపైన భారతీయులు మొదటిసారిగా తిరుగుబాటు చేశారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ తిరుగుబాటులో పూర్తిగా విఫలం చెందడం జరిగింది. ఈ విఫలం చెందిన నాయకుల్ని ఏ విధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉరితీశారో, బహిరంగంగా కాల్చి చంపారో, బహిరంగంగా మరణదండలు విధించారో ఇవన్నీ సామాన్య ప్రజలు గమనించారు. వారి స్మృతి పదంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన క్రూరమైన చర్యలు నిలిచిపోయాయి. ఇది జాతీయ భావం అంకురించడానికి ఒక ప్రధాన కారణం. ఎందుకంటే మన తోటి వ్యక్తిని చంపుతున్నప్పుడు మనలో జాతీయ భావం ఉద్భవించడం సాధారణమైన విషయం. తర్వాత లిట్టన్ పరిపాలన. లిట్టన్ 1876 నుంచి 1880 వరకు పరిపాలించారు. ఈ పరిపాలన కాలంలో అతను ప్రవేశపెట్టిన అనేక సంస్కరణలు భారతీయులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. భారతీయులు ఆయుధాలు ధరించరాదని, భారతీయులు ఉద్యోగాలకి సెలెక్ట్ కాకూడదని, వారి యొక్క అర్హత యొక్క వయసును తగ్గించడం కానీ ఇలాంటి అనేక చర్యలు, దుర్మార్గపు చర్యలు, భారత వ్యతిరేక చర్యలు లిట్టన్ కాలంలో జరిగాయి. ఆయన తర్వాత వచ్చిన రిప్పన్ కాలంలో కూడా ఇల్బర్ట్ బిల్లు ఒక ప్రధాన అంశం. ఇల్బర్ట్ బిల్లు 1883లో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఇల్బర్ట్ బిల్లు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతీయుల్ని జిల్లా స్థాయి జడ్జిలుగా నియమించడం. భారతీయులకు జిల్లా స్థాయి జడ్జిలయ్యే అర్హత ఉందని రిప్పన్ భావించాడు. అప్పుడు ఆయన ఈ బిల్లు ప్రవేశపెడితే భారతదేశంలో పనిచేస్తున్న యూరోపియన్లందరూ ఏకమై ఒక యూరోపియన్ వ్యక్తిని, ఒక తెల్ల వ్యక్తిని, ఒక మామూలు భారతీయుడు న్యాయస్థానంలో భూమిలో నిలబెట్టి విచారించటమా, అది మన జాతికి అవమానం అని వాళ్ళందరూ ఐక్యమై పోరాటం చేసి ఆ ఇల్బర్ట్ బిల్లుని అసలు అమలులోకి రాకుండా రద్దు చేయించడం జరిగింది. ఈ దారుణాన్ని చూసి భారతీయులందరిలో కనువిప్పు కలిగింది. మనం కూడా వెనకబడి ఉన్నాం కాబట్టి మనందరం బ్రిటిష్ వారు ఏ విధంగా అయితే ఐకమత్యంగా పోరాటం చేశారో మనం కూడా అలా ఐకమత్యం అయితే తప్ప మనం ఈ బ్రిటిష్ వారిని పారదోలం అని గ్రహించారు. అందువల్ల భారతదేశంలో జాతీయ భావం పెరిగింది. తర్వాత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేయటం 1885లో జరిగింది ఈ సంఘటన. దీంతో ఏమైంది, జాతీయ భావం జాతీయోద్యమంగా ఒక వ్యవస్థీకృత రూపం అయిపోయింది. ఆ తర్వాత నుంచి ప్రతి సంవత్సరం జాతిని నడిపించే బాధ్యత జాతీయ కాంగ్రెస్ తీసుకుంది. ఇవే కాకుండా అమెరికా రెవల్యూషన్, ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్, అమెరికా విప్లవం మరియు ఫ్రెంచ్ విప్లవం, ఈ రెండు విప్లవాలు కూడా భారత ప్రజలపైన ఒక ముద్ర వేశాయి. ఎందుకంటే ఈ రెండు విప్లవాల్లో స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌలతత్వం అనే భావాలు ప్రపంచానికి నెమ్మదిగా పరిచయం చేయబడ్డాయి. మనం ఆంగ్ల భాషలో చదువుకున్న విషయాలన్నీ ఈ విప్లవాలతో పోల్చి చూసుకోవటం జరిగింది. అక్కడ ప్రజలు విప్లవం ద్వారా పొందిన విషయాలు లేదా హక్కులు ఇక్కడ ప్రజల్ని ఉత్తేజపరిచాయి. ఇవన్నీ కూడా భారతదేశంలో జాతీయోద్యమం పెరగడానికి గల కారణాలయ్యాయి. ఇలా ఆంగ్ల భాష ప్రవేశించడం, మత సంస్కరణ ఉద్యమాలు కానీ, 1857 తిరుగుబాటు కానీ, లిట్టన్ పరిపాలన కానీ, మన సంస్కృతి గురించి, చరిత్ర గురించి అనేక మంది జాతీయవాదులు చెప్పటం కానీ, లేదా వారు రచించిన రచనలు కానీ అనేక కారణాల వల్ల భారతదేశంలో జాతీయ భావం పెళ్ళుబికింది. ఈ జాతీయ భావం పెళ్ళుబికి అది సుమారు 100 సంవత్సరాల పాటు జాతీయోద్యమం నడిపించడానికి దోహదపడింది. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, మనం జాతీయ భావం గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు జాతీయ ఉద్యమంలో మొదటి దశ
అదేమిటంటే మితవాద దశ. మితవాదుల గురించి తెలుసుకుందాం. మితవాద దశ అన్నది 1885 నుంచి 1905 వరకు ఉన్న దశ. మితవాదులనే తొలి జాతీయవాదులని కూడా అంటారు. ఎందుకు అంటారో మనం చూద్దాం. భారత స్వతంత్రోద్యమ పోరాటంలో 3 దశలు ఉన్నాయి. 1 మితవాద దశ, 2 అతివాద దశ, 3 గాంధీ శకం. మితవాద దశ తొలి దశ కాబట్టి దీన్ని తొలి జాతీయవాద దశ అంటారు, లేదా మితవాదుల్ని తొలి జాతీయవాదులు అంటారు. అయితే మీకు ఆ చిత్రంలో చూపిస్తున్నట్టు పిరమిడ్ ఆకారంలో చూపిస్తున్నారు చూడండి. దాంట్లో మోడరేట్స్, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్, తర్వాత గాంధీజీ ఎరా అని 3 భాగాలు ఉన్నాయి. మొదటిది 1885 నుంచి 1905 వరకు, రెండో దశ 1905 నుంచి 1915 వరకు అని కొన్ని పుస్తకాల్లో ఇచ్చారు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. 1920 వరకు అన్నది కరెక్ట్. అతివాద దశ 1920 వరకు ఉంది. ఎందుకంటే 1920లో మాత్రమే తిలక్ అతివాద నాయకుడు, ముఖ్య నాయకుడు మరణించడం జరిగింది. 1920లో మాత్రమే గాంధీజీ జాతీయ స్థాయిలో జాతీయోద్యమంలోకి రావడం జరిగింది. కాబట్టి గాంధీ దశ అన్నది 1920లో ప్రారంభమై 1947 వరకు ఉన్నది అన్నది సత్యం. ఓకే. తరువాత మన దేశంలో ప్రముఖమైన మోడరేట్ లీడర్స్ ఎవరు, మితవాద నాయకులు ఎవరు? దాదాబాయి నౌరోజీ, ఫిరోజ్ షా మెహతా, ఆర్సి దత్, పి ఆనందాచార్యులు. పి ఆనందాచార్యులు అన్నవారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందినవారు. ఆ తర్వాత గోపాలకృష్ణ గోఖలే, ఈయన గాంధీజీ గురువు గారు. జస్టిస్ మహదేవ్ గోవిందర్ అన్నడే మదన్ మోహన్ మాలవ్య, ఈయన పండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవ్యగా ప్రసిద్ధులు. సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ. వీరే కాకుండా ఇంకా చాలా మంది ప్రముఖ నాయకులు ఉన్నారు. బహ్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ లాంటి వారు. అయితే వీరందరూ భారతీయులే కాకుండా మితవాద నాయకులలో ఆంగ్లేయులు కూడా ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవో హ్యూమ్, ఈయన భారతదేశంలో జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన కారకుడు. తర్వాత విలియం వెడ్బర్న్, వీరు కూడా ఆంగ్ల దేశం యొక్క సివిల్ సర్వెంట్. వీరందరూ కూడా మితవాద నాయకులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ మితవాద నాయకులు అన్నవాళ్ళు ఎవరు, వీరు ఏ వృత్తుల నుంచి వచ్చారు? మితవాద నాయకులు అన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా న్యాయవాదులు, ఉపాధ్యాయులు, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, అనేక రకాలైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు. వీరందరూ ఎక్కడ చదువుకున్నారు? వీరందరూ ఎక్కువ భాగం ఇంగ్లాండ్లో చదువుకున్నారు. భారతదేశంలో మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందినవారు. వీరి లక్ష్యం ఏమిటి? రాజ్యాంగ మరియు శాంతియుత మార్గాల ద్వారా వీరు అనుకున్న డిమాండ్లు లేదా నమ్మకాలని సాధించడం. వీరి లక్ష్యాలని సాధించడానికి శాంతియుత మార్గాలని ఎన్నుకున్నారు. అందుకోసమే వీరిని మితవాదులు అని అంటారన్నమాట. అయితే వీరు ఎలా అనుసరించారు? ఉదారవాద పద్ధతులలో రాజ్యాంగ పరిధికి లోబడి సంస్కరణలు కోరుకున్నారు వీరు. తర్వాత వీరు బ్రిటిష్ పాలన భారతదేశానికి ఒక వరం అని నమ్మారు. బ్రిటిష్ పాలనపై విశ్వాసం ఉంది. ఎందుకంటే భారతీయులను పరిపాలించడానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో ఏ విధమైతే స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రత్వం వెల్లివిరుస్తున్నాయో, బ్రిటిష్ పౌరులు ఎటువంటి స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నారో అది అంతా భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు అమలు చేస్తారనే అపోహలో వీళ్ళు ఉన్నారు. అందుకోసం వారికి బ్రిటిష్ పరిపాలన పైన పూర్తి విశ్వాసం ఉండేది. అదే కాకుండా ఈ ఉదారవాదులకి లేదా మితవాదులకి పాశ్చాత్య ఆలోచన, సంస్కృతి, చరిత్ర, సాహిత్యం పైన ఎక్కువ నమ్మకం, విశ్వాసం ఉండేది. వాళ్ళనే అనుకరించేవాళ్ళు. వాళ్ళ వేషధారణలో కానీ, మాట్లాడటంలో కానీ వారి సంస్కృతిని అనుకరించేవాళ్ళు. తర్వాత వీరు సాపేక్షంగా మిత స్వభావం కలిగి ఉన్నారు. ఎందుకు? అప్పట్లో అది తొలి దశ. ఒకేసారి అతివాద ధోరణి కనపడిస్తే బ్రిటిష్ వారు వీరిని తీవ్రంగా అణిచివేసే ప్రమాదం ఉంది. అదే కాకుండా భారతదేశంలో ఉన్న మితవాదులలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందుకనే వీరు మితవాద స్వభావాన్ని అనుసరించారు. తరువాత మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్న ఈ మితవాదాల యొక్క మీటింగ్, ఒక సమావేశంలో మితవాదులు తీయించుకున్న ఫోటో ఇది. చూడండి, వారి వేషధారణ కానీ వారి యొక్క కూర్చునే విధానం మొత్తం కూడా బ్రిటిష్ వారిని అనుకరించినట్టుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీరు బ్రిటిష్ వారి యొక్క పరిపాలన భారతదేశానికి వరం అని నమ్మారు. అయితే మొదట్లో
కొంచెం మంది మితవాదులు తర్వాత అతివాదులుగా మారారు. మీకు ఉదాహరణకి చూస్తే ఇక్కడ చిత్రంలో బాలగంగాధర్ తిలక్ ఉన్నారు మితవాద నాయకులలో. కానీ ఆయన భారతదేశంలో తర్వాత తరంలో ప్రముఖ అతివాద నాయకుడిగా ఉద్భవించాడు. తర్వాత వీరు ఆంగ్లదేశంలో అంటే బ్రిటన్లో ఉండి భారతదేశం యొక్క స్వతంత్ర పోరాటాన్ని కొనసాగించిన వారు. మితవాద దశలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం నుండి భారతదేశానికి సపోర్ట్ చేసిన వ్యక్తులు వీరు. మొదటి వ్యక్తి ఏవో హ్యూమ్, రెండో వ్యక్తి దాదాబాయి నౌరోజీ, మూడో వ్యక్తి వెడ్బర్న్. అయితే ఈ దాదాబాయి నౌరోజీ గారు భారతదేశం నుంచి బ్రిటన్ వెళ్ళి బ్రిటన్ పార్లమెంట్కి ఎన్నిక కాబడ్డ మొట్టమొదటి భారతీయుడు. బ్రిటన్ పార్లమెంట్కి ఎన్నిక కాబట్ట ఎంపీ అయిన మొదటి భారతీయుడు ఎవరో అని మీకు రేపు ఎగ్జామ్లో బిట్ వస్తే మీరు రాయాల్సిన సమాధానం ఏమిటి? దాదాబాయి నౌరోజీ. తర్వాత వీరి డిమాండ్లు ఏంటి? మితవాదుల యొక్క డిమాండ్లు ఏంటి? వీరు కోరుకున్న డిమాండ్లలో మొదటిది ఏంటిదంటే రాజ్యాంగ సంస్కరణలు కోరుకున్నారు. కేంద్ర రాష్ట్ర శాసనసభలు విస్తరించాలని మరియు స్థానిక సంస్థలు విస్తరించాలని, ఆ సంస్థల్లో భారతీయులకు సభ్యత్వం పెంచాలి అని వీరు డిమాండ్ చేశారు. ఇంకా స్థానిక సంస్థలకు ఎక్కువ అధికారాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. అప్పుడు మనకిప్పుడు ఎట్లా అయితే మంత్రి మండలి ఉందో ఒకప్పుడు వాళ్ళకి వైస్రాయి, గవర్నర్, కార్యనిర్వాహక మండలి అని ఉండేది. ఈ మండలిలో భారతీయులకు సభ్యత్వం లేదు. అందుకని భారతదేశాన్ని పరిపాలించుకునే హక్కు భారతీయులకు కావాలని మితవాదులు ఏం చేశారంటే భారతీయులకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించమని కోరారు. దాని తర్వాత ఆర్థిక సంస్కరణలు. వీరు కోరుకున్న ఆర్థిక సంస్కరణలు ఏంటివి? ప్రజాధనంపై భారతీయుల నియంత్రణ ఉండాలని. బ్రిటిష్ వారు వచ్చిందే భారతదేశం యొక్క సంపదను కొల్లగొట్టడానికి. అలాంటి వ్యక్తులు భారతీయులకి ప్రజాధనం పైన నియంత్రణ ఇవ్వరు. కానీ ఈ మితవాదులు ఏం కోరారంటే మనకి నియంత్రణ కావాలని కోరుకున్నారు. ఎందుకంటే వీరు భారతీయ రైతుల్ని భూమి పన్ను రూపంలో పీల్చి పిప్పి చేసేవారు. సుమారు 50% భూమి పన్ను విధించేవారు. ఆ భూమి పన్ను తగ్గించాలని వీరు డిమాండ్ చేశారు. తర్వాత సైనిక ఖర్చు తగ్గించాలని మితవాదులు కోరుకున్నారు. ఎందుకంటే సైన్యం వల్ల యుద్ధం వల్ల ప్రాణ నష్టమే కాకుండా ధన నష్టం కూడా జరుగుతుంది. భారతదేశం అప్పటికే పేద దేశం అయింది కాబట్టి సైన్యం మీద పెట్టే ఖర్చు తగ్గించండి అని ప్రభుత్వాన్ని వీళ్ళు కోరుకున్నారు. వ్యవసాయ బ్యాంకుల ద్వారా చౌక రుణం ఇవ్వమని, ఉప్పు పన్ను రద్దు చేయమని, చక్కెర పన్ను తగ్గింపు చేయాలని, బ్యాంకింగ్, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు పెంచాలని, వైద్య సౌకర్యాలు భారతదేశంలో అభివృద్ధి చేయాలని ఇవన్నీ ఆర్థిక సంస్కరణలు వీరు కోరుకున్నారు. ఇవే కాకుండా మూడో సంస్కరణలు లేదా డిమాండ్లు వీరు ఏమి ఆశించారు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నుంచి అంటే పాలనాపరమైన డిమాండ్లు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిమాండ్లు. ఒకప్పుడు భారతదేశంలోనూ ఇంగ్లాండ్లో సివిల్ సర్వీసెస్ అనే ఉన్నతమైన ఉద్యోగులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళని భారతదేశానికి వస్తే ఇండియన్ సివిల్ సర్వెంట్స్ అనేవాళ్ళు, ఐసిఎస్ అనేవాళ్ళు. వారికి నియామకానికి సంబంధించిన పరీక్ష కేవలం ఇంగ్లాండ్లోనే జరిగేది. అంటే ఇక్కడ భారతదేశంలో ఒక కలెక్టర్ లేదా ఎస్పీ కావాలనుకున్న వ్యక్తి ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి పరీక్ష రాస్తే అక్కడ సెలెక్ట్ అయితే ఇక్కడ నియమించబడేవాడు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య. కాబట్టి ఇంగ్లాండ్లోనూ ఇండియాలోనూ ఏకకాలంలో సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ జరగాలని వీరు డిమాండ్ చేశారు. తర్వాత కార్యనిర్వహణ వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థని విభజించాలి, అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా చేయాలని వీరు కోరుకున్నారు. తర్వాత ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాల్లో భారతీయులకి ఉపాధికి అవకాశాలు కల్పించాలి. ఎందుకంటే తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగాలకే భారతీయులకి అర్హత ఉందని వీరు భావించేవారు. అందుకని ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాల్లో వీరికి అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుకున్నారు. తర్వాత ప్రాథమిక విద్య, ఉన్నత విద్యను మెరుగుపరచాలి. భారతదేశంలో అక్షరాస్యత చాలా దారుణంగా ఉంది కాబట్టి అక్షరాస్యత స్థాయిని పెంచాలని వీరు కోరుకున్నారు. పోలీస్ వ్యవస్థని ఆధునీకరించాలి. పోలీస్ వ్యవస్థలో జవాబుదారీతనాన్ని పెంచాలని వీరు పాలనాపరమైన డిమాండ్లు కోరుకున్నారు. తర్వాత పౌర హక్కులకు సంబంధించి వీరేమీ కోరికలు, వీరి డిమాండ్లు ఏంటివో చూదుకుందాం. ఒకటి, ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ రద్దు చేయాలని. అంటే బ్రిటిష్ వారి కాలంలో ఏముండేది? వారికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా వ్యాసం రాసినా, చిన్న ప్రసంగం చేసినా వెంటనే వారికి అనుమానం వచ్చిన వెంటనే వారిని నిర్బంధించేవారు. ఇవేవీ చేయకపోయినా వారికి కొద్దిగా అనుమానం వచ్చినా సరే సదరు వ్యక్తిని ఎటువంటి అరెస్ట్ వారెంట్ లేకుండా నిర్బంధించవచ్చు. దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చే యాక్ట్ ఏంటంటే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్.
అలాంటి దుర్మార్గమైన చట్టాన్ని నిషేధించాలి అని ఈ మితవాదులు కోరుకున్నారు. వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, భావ ప్రకటన హక్కు ఉండాలని వీరు ఆశించారు. అసోసియేషన్లు ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉండాలని కోరుకున్నారు. ప్రసంగించే స్వేచ్ఛ పైన, పత్రికా స్వేచ్ఛ పైన బ్రిటిష్ వారు విధించిన అనేక రద్దులని వీళ్ళు తీసేయాలని కోరుకున్నారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, లిట్టన్ కాలంలో పత్రికా భాష చట్టం చేయటం జరిగింది. అలాంటి చట్టాలని, పరిమితులను అన్నిటిని నిషేధించాలి అని వీళ్ళు కోరుకున్నారు. ఇవి వీరి ముఖ్యమైన డిమాండ్లు. తర్వాత వీరి పద్ధతులు ఏంటివి? మరి వీరు ఇలాంటి డిమాండ్లు కోరుకుంటున్నారు సరే, మరి వీరు అనుసరించిన పద్ధతులు ఏంటి? వీరు ప్రధానంగా నమ్మిన విషయం ఏంటంటే బ్రిటిష్ వారి మీద ఎదురుదాడి చేయడం కంటే ఓర్పుగా ఉండటం ముఖ్యం. ఎందుకంటే వారు ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా మన దేశంలో మనం స్వయం పోషక పరిపాలనని ప్రవేశపెడతారు, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే డొమినియన్ స్టేటస్ అన్నది వాళ్ళు పరిపాలించిన ఇతర దేశాల్లో, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, కొన్ని దేశాల్లో అది అమలవుతున్నది. అంతేకాకుండా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వారి దేశంలో స్వేచ్ఛని, సమానత్వాన్ని, సౌభ్రతత్వాన్ని అమలు చేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఓర్పుగా ఉండటం చాలా ముఖ్యమని వాళ్ళు భావించారు. ఇదే కాకుండా వీరి ప్రధానమైన మార్గం ఏంటిదంటే 3P: ప్రే, పిటిషన్, ప్రొటెస్ట్. ఏదైనా కావాలని ప్రార్థించటం, విన్నవించుకోవటం, లేదా చాలా సాధారణ స్థాయిలో నిరసన తెలియజేయటం. ఇది మాత్రమే వీళ్ళు చేశారు. సంస్కరణలు అన్నవి క్రమబద్ధంగా స్టేజ్ బై స్టేజ్ వస్తాయని వారు నమ్మారు. రాజకీయ స్పృహను రేకెత్తించడానికి వార్షిక సమావేశాలు నిర్వహించారు. అనేక విషయాలపైన ఉపన్యాసాలు, చర్చలు చేశారు వీళ్ళు. తర్వాత ఈ చర్చల తర్వాత తీర్మానాలు చేసేవారు. ఆ రెజల్యూషన్స్ని గవర్నమెంట్కి పంపించేవారు. గవర్నమెంట్కి పిటిషన్లు, మెమరాండమ్స్ సమర్పించారు. ప్రభుత్వ అధికారులందరినీ వారి దృష్టిలోకి తీసుకురావాలని ప్రయత్నించారు. ఇంగ్లాండ్కు నాయకుల్ని పంపించి అక్కడ పార్లమెంట్లో కూడా భారతదేశ విషయాల్ని చర్చల్లో లేవనెత్తారు. వీరు సాధించిన విజయాలేంటివి? మరి వీరు సాధించిన విజయాలు జాతీయోద్యమానికి పునాదులను ఏర్పాటు చేశారు. వీరు సాధించిన విజయం ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలంటే మొదటిది భారత జాతీయోద్యమానికి పునాది వేశారని చెప్పొచ్చు. ప్రజాస్వామ్యం, పౌర హక్కులు, లౌకికవాదం, జాతీయవాదం మొదలగు ఆలోచనలను సామాన్య ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లారు వీళ్ళు. అనేక మంది భవిష్యత్ తరం నాయకులకు రాజకీయాల్లో శిక్షణ ఇచ్చారు. బ్రిటిష్ పాలన యొక్క నిజమైన స్వభావాన్ని బహిర్గతం చేశారు. అంతకుముందు వీరు రాకముందు బ్రిటిష్ పాలన యొక్క స్వభావం ఏంటి అన్నది సామాన్య ప్రజలకి అర్థం కాలేదు. వీరు సామాన్య ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లారు. వీరి విజయాల్లో సంస్థాగతంగా చెప్పుకోదగ్గవి ఏంటి అంటే హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ ఒక తీర్మానం చేసింది 1893లో. ఏంటిది అది? భారతదేశంలో ఏకకాలంలో ICS పరీక్ష పెట్టాలని. ఇంగ్లాండు మరియు భారతదేశం రెండు చోట్ల కూడా పరీక్ష పెట్టారు. అది వారి యొక్క విజయం. రెండవది భారతీయుల వ్యయంపై వెల్బీ కమిషన్ 1895లో ఏర్పాటు చేశారు. వీరు కోరుకున్నారు, మా పన్నులపై లేదా మేము చెల్లించే ధనం పైన మాకు నియంత్రణ కావాలని కోరుకున్నారు. అందుకోసమే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వెల్బీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఈ కమిషన్ ద్వారా సాధించింది ఏందన్నది పక్కన పెడితే అసలు ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేయటమే గొప్ప. 1889లో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క బ్రిటిష్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇక్కడ భారతీయ కమిటీ కాకుండా మన సమస్యలను వివరించడానికి బ్రిటిష్ దేశంలో బ్రిటిష్ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 1892లో ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ చేయబడ్డది. అంటే భారత శాసన సంస్థల యొక్క చట్టం అన్నమాట. తర్వాత ఈ విజయాలు, ఇలాంటి చిన్న చిన్న విజయాలైనా కానీ ఈ విజయాలన్నీ జాతీయోద్యమానికి ఆధారమయ్యాయి. విమర్శ. వీరిపైన ఏ విధమైన విమర్శ వచ్చింది? వీరు ఉపయోగించిన పద్ధతులు సరిపోయేగా లేవు. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీవ్రమైన అణిచివేత ద్వారా భారతదేశాన్ని జయించారు. అలాంటి వారికి ఈ చిన్న చిన్న విన్నపాలు, పిటిషన్స్, ప్రేయర్, ప్రొటెస్ట్ ఇలాంటివి సరిపోవు. తర్వాత బ్రిటిష్ వారి ఆసక్తులు, భారత ఆసక్తులు వేరు. బ్రిటిష్ వారి ప్రయోజనం ఏంటంటే ఈ దేశం నుంచి సాధ్యమైనంత ఎక్కువ సంపదను గ్రహించి తీసుకొని వెళ్ళటం. కానీ భారతీయులకి వారి స్వయం పోషక పరిపాలన కావాలి. ఈ రెండింటి మధ్యలో వైరుధ్యం ఉంది. అది వారు గ్రహించలేకపోయారు. బ్రిటిష్ వారు తన సంపదను పెంపొందించుకోవడానికి భారతీయ వనరులను ఉపయోగించుకుంటున్నారని వీరు పూర్తిగా గ్రహించలేకపోయారు.
తొలి జాతీయవాదులు ఎందులో ప్రధానంగా విఫలమయ్యారంటే సామాన్య ప్రజల్ని ఎక్కువగా జాతీయ ఉద్యమంలోకి ఆకర్షించడంలో వీరు విఫలమయ్యారు. తర్వాత వారి యొక్క ప్రభావం పట్టణ విద్యావంతుల మీదనే ఉంది, సామాన్య ప్రజల వద్దకు వెళ్ళలేదు. ముఖ్యంగా న్యాయవాదులు, వైద్యులు, పాత్రికేయులు, ఉపాధ్యాయులు వంటి వృత్తిపరమైన ప్రజల వద్దకు లేదా ఉద్యోగస్తుల వరకు మాత్రమే వీరి యొక్క అంశం తీసుకెళ్ళటం జరిగింది. అంతేగాని సామాన్య ప్రజలకి ఒక మాస్ మూమెంట్గా దీన్ని బిల్డప్ చేయలేకపోయారు. సో ఇదంతా మితవాదులకు సంబంధించిన, నాయకులకు సంబంధించిన విషయం. మితవాదులు ఎవరెవరు ఉన్నారు, మితవాదుల యొక్క డిమాండ్లు ఏంటివి, మితవాదుల యొక్క విషయాలేంటి, వారు ఏ విషయాల్లో విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు, ఇవన్నీ మనం చూసాం. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, మితవాద దశ తరువాత దశ ఏంటిది? అతివాద దశ. అతివాద దశలో తొలి ఉద్యమం వందేమాతర ఉద్యమం. ఈ వందేమాతర ఉద్యమాన్ని స్వదేశీ ఉద్యమం అని లేదా బెంగాల్ విభజన వ్యతిరేక ఉద్యమం అని పిలుస్తారు. వందేమాతర ఉద్యమాన్నే స్వదేశీ ఉద్యమం లేదా బెంగాల్ విభజన వ్యతిరేక ఉద్యమం అని పిలుస్తారు. ఇది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. 1905 జూలైలో పాలనా సౌలభ్యం కోసం లార్డ్ కర్జన్ బెంగాల్ని తూర్పు పశ్చిమలుగా విభజిస్తున్నాను అని ప్రకటించారు. అయితే ఈయన చూపించిన కారణం ఏమిటి అంటే పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం నేను విభజిస్తున్నాను అని చెప్పాడు. అయితే మేధావులు ఏమని అభిప్రాయపడ్డారు? హిందూ ముస్లింల యొక్క ఐక్యతను దెబ్బతీయటానికి ఈ విభజన చేస్తున్నాడని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే హిందువులు ఎక్కువగా పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో, ముస్లింలు ఎక్కువగా తూర్పు ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు. ఆ రెండింటిని ఆ విధంగా పశ్చిమ తూర్పుగా వేరు చేయటం వెనక లార్డ్ కర్జన్కి రహస్య ఉద్దేశం ఉందని మన మేధావులు అభిప్రాయపడ్డారు. అదే నిజమని నమ్మారు. ఎందుకంటే లార్డ్ కర్జన్ యొక్క క్రితం చర్యలు కూడా భారతీయులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగాల్ యూనివర్సిటీ యాక్ట్స్ కానీ ఇలాంటి యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా భారతీయులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈయన యొక్క చర్యని భారతీయులు గ్రహించారు. ఇది బెంగాల్ విభజనకు ముందు 1904లో బెంగాల్ ఏ విధంగా ఉందో చూపించే చిత్రం. ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో ఉన్నదంతా బెంగాల్ రాష్ట్రం. దీంట్లో బీహార్, ఒరిస్సా, బెంగాల్ మొత్తం ఇప్పుడున్న బంగ్లాదేశ్తో సహా మొత్తం కలిపి మన బెంగాల్ రాష్ట్రం కింద, ఒకే రాష్ట్రం కింద ఉండేది. ఈ బెంగాల్ విభజన జరిగిన తర్వాత బెంగాల్ ఏ విధంగా విడిపోయిందో చూడండి. ఈ రెడ్ మార్కు మొత్తం వైపున ఉన్నదంతా తూర్పు పశ్చిమ బెంగాల్, ఇప్పుడున్న వెస్ట్ బెంగాల్ కింద ఉన్నది. ఇటువైపు గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నదంతా తూర్పు బెంగాల్గా లార్డ్ కర్జన్ విభజించాడు. ఈ అస్సాంతో కలిపి ఈ భాగం మొత్తాన్ని తూర్పు బెంగాల్ గాను, ఈ ఎరుపు పసుపు భాగంలో ఉన్న మొత్తాన్ని పశ్చిమ బెంగాల్ గాను లార్డ్ కర్జన్ విభజించాడు. దీంట్లో ఎటువంటి హేతుబద్ధత లేదు. అయితే ఈ మాట చెప్పటంతో, విభజిస్తున్నాము అనే ఒక మాట చెప్పటంతో ఉద్యమం ఒక వ్యవస్థీకృత రూపం తీర్చుకుంది. మనం మితవాద దాంట్లో చూసాం, ఉద్యమం సాధారణ స్థాయిలోనే జరిగేది, కానీ ఒక వ్యవస్థీకృత రూపం ఇతని యొక్క ప్రకటనతో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ప్రకటన ఎప్పుడు చేశారు? మౌఖికంగా చెప్పటమే కాకుండా
అధికారికంగా ఎప్పుడు ప్రకటన చేశారంటే ఆగస్టు 7, 1905లో కలకత్తాలో ఈ ప్రకటన చేయటం జరిగింది. అయితే వెంటనే ఆగస్టు 7, 1905లోనే కలకత్తాలో స్వదేశీ ఉద్యమ ప్రకటన వెలువడటం జరిగింది. అయితే ఈ ప్రకటనలో అమలు యొక్క తేదీ ఏ రోజు అని చెప్పారు? అక్టోబర్ 16, 1905 అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే వందే మాతరం ఉద్యమం రావటానికి ప్రారంభమయ్యే రోజు ఎప్పుడంటే అక్టోబర్ 16, 1905. బెంగాల్ విభజన ఆ రోజు అమల్లోకి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ రోజున ఏం చేశారంటే మన జాతీయ నాయకులు విచారపు రోజు, డే ఆఫ్ మార్నింగ్గా ఆ రోజుని ప్రకటించారు. భారతీయులందరూ కుల మత లింగ భేదాలకి అతీతంగా ఊరేగింపుగా వెళ్ళి గంగా నదిలో స్నానం చేశారు. వందే మాతరం అని నినాదిస్తూ కుల మత లింగ భేదాలకు అతీతంగా ప్రజలందరూ ఐక్యమయ్యారు. అంతేకాకుండా సర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క పిలుపు మేరకు హిందువులు ముస్లింలు మేము వేరువేరు కాదని రక్షాబంధనం కట్టుకున్నారు. అయితే ఈ ఉద్యమం క్రమక్రమంగా అతివాదుల చేతులలోకి పోతుండటంతో మితవాదులు జీర్ణించుకోలేకపోయారు. ఈ సమయంలోనే మితవాదులకు అతివాదులకు మధ్య కొంచెం విభేదాలు రావటం జరిగింది. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చూసాం, మితవాదులు అతివాదులు వేరువేరు. మితవాదులకు అతివాదులకు మధ్య ఉన్న ప్రధానమైన డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, మితవాదులు క్రమంగా సంస్కరణలు కోరుకున్నారు, అతివాదులు విప్లవాత్మక విధానాలు అమలు చేయటం ద్వారా సంస్కరణలు కోరుకున్నారు, బలప్రయోగం ద్వారా కూడా సంస్కరణలు కోరుకున్నారు. మితవాదులు ఎప్పుడు స్వతంత్రం పూర్తిగా కావాలని కోరుకోలేదు, కానీ అతివాదులు పూర్తి స్వతంత్రం కావాలని మొదటిసారిగా ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా వీరు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని కుకటి వేళ్లతో తీసేయాలని, బ్రిటిష్ యొక్క సంస్థలని వస్తువుల్ని బహిష్కరించాలని కోరుకున్నారు. తిలక్ స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కని మొదటిసారిగా ప్రకటించారు. 1907 సూరత్ జాతీయ కాంగ్రెస్లో అతివాదులు ఏమని ప్రకటించారు? బెంగాల్ విభజన రద్దే మా లక్ష్యం అని ప్రకటించారు. దాని తర్వాత వీరు ఎందుకు వందే మాతరం నినాదించారు? ఎందుకు నినదించారు? వందే మాతరం పాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వందే మాతరం యొక్క గేయాన్ని బకింగ్ చంద్ర చటర్జీ 1882లో ఆనంద్ మఠ్ అనే గ్రంథంలో రచించడం జరిగింది. ఈ గ్రంథంలోంచి మనం ఆ గేయాన్ని తీసుకున్నాం. ఆ గేయాన్ని స్వరకల్పన చేసింది సర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ఈ పాటని 1837లో మనం జాతీయ గీతంగా తీసుకున్నాం. ఈ వందే మాతరం గేయం యొక్క మొదటి పదాన్నే వందే మాతరం అనే పదాన్నే ఆ ఉద్యమం యొక్క నినాదంగా వీళ్ళు తీసుకున్నారు. తర్వాత ఈ ఉద్యమాన్ని స్వదేశీ ఉద్యమం అని ఎందుకంటారు? ఎందుకంటే ఈ ఉద్యమంలో స్వదేశీ సంస్థలు, విద్యాలయాలు, పరిశ్రమలు ప్రారంభమయ్యాయి. మనం ఇంత క్రితం చర్చించుకున్నాం. ఏమిటి? అతివాదుల యొక్క మౌలిక లక్షణం ఏమిటంటే బ్రిటిష్ అన్నది ఏదైనా తిరస్కరించడం. వారి ఉద్యోగాలైనా, వారి పరిశ్రమలైనా, వారి వస్తువులైనా, వారి దుస్తువులైనా వేటినైనా తిరస్కరించడం. అలా తిరస్కరించాలి అంటే మనకి స్వదేశంగా అలాంటి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయాలి. అందుకనే స్వదేశీ సంస్థల్ని, విద్యాలయాల్ని ప్రారంభించారు. బెంగాల్ జాతీయ కళాశాల మరియు మచిలీపట్నం జాతీయ కళాశాల ఈ కాలంలోనే ప్రారంభించబడ్డాయి. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ విద్యా సంస్థలను వదిలేస్తే మన విద్యార్థులందరికీ విద్య నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకోసం వారికి విద్యను అందించడం కోసం ఆల్టర్నేటివ్ మెజర్గా దీన్ని ప్రారంభించారు. ఇంకా మన కార్మికులకు ఉపాధి కోసం వస్త్ర మిల్లులు, సబ్బు కర్మాగారాలు, బ్యాంకులు, బీమా కంపెనీలు, దుకాణాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభించారు. అందుకోసమే ఈ ఉద్యమాన్ని స్వదేశీ ఉద్యమం అని కూడా చెప్తుంటాం. అయితే ఈ అతివాద దశలో ప్రముఖమైన నాయకులు, ఈ వందే మాతర ఉద్యమంలో ప్రముఖమైన నాయకులు ఎవరు అంటే లాల్ బాల్ పాల్, లాలా లజపతి రాయ్, బాల గంగాధర్ తిలక్, బిపిన్ చంద్ర పాల్. వీరిని అతివాద త్రయోగంగా, త్రిమూర్తులుగా మనం పిలుస్తుంటాం. మొదట బాల గంగాధర్ తిలక్. ఈయన కేసరి, మరాఠీ అనే పత్రికలను స్థాపించారు. మనం నిర్వహించుకుంటున్న గణపతి ఉత్సవాలు కానీ, శివాజీ జయంతి ఉత్సవాలను కానీ ఈయనే ప్రారంభించారు. అంటే
సామాన్య ప్రజల్ని ఉద్యమ స్రవంతిలోకి తీసుకురావడానికి చేసిన ప్రయోగాలు అన్నమాట ఇవన్నీ. తర్వాత లోకమాన్య బిరుదు ఇతనికి ఇవ్వటం జరిగింది. ఈయన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 1908లో ఇతను కేసరి మరాఠీ పత్రికల్లో రాసిన అనేక వ్యాసాలకి శిక్షగా జైలుకి పంపించడం జరిగింది. ఇతను ఆ జైల్లో ఉండి కూడా స్వతంత్ర ఉద్యమం కోసం రాసిన గ్రంథాలు ఏంటి అంటే ఏషటిక్ హోమ్ ఆఫ్ వేదాస్ అండ్ గీతా రహస్యం. ఈ 2 గ్రంథాలు బాలగంగాధర్ తిలక్ రాయటం జరిగింది. తరువాత బిపిన్ చంద్రపాల్ వందే మాతర ఉద్యమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసిన వ్యక్తులలో ముఖ్యుడు బిపిన్ చంద్రపాల్. ఈయన బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి. ముట్నూరు కృష్ణారావు కృష్ణపత్రిక సంపాదకులు. ఈ ముట్నూరు కృష్ణారావు గారి యొక్క ఆహ్వానంపై ఆంధ్రప్రదేశ్లో బిపిన్ చంద్రపాల్ గారు పర్యటించారు. ఈ పర్యటనలో ఆయన ప్రసంగాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసిన వ్యక్తి చిలకమర్తి నరసింహం. అయితే ఈయన ముఖ్యంగా చేసిన పని ఏమిటి? భారతదేశం అనేక ప్రాంతాలను విజిట్ చేస్తూ ఆ ప్రాంతాల్లో జాతీయ భావాన్ని పెంపొందిస్తూ వందే మాతర ఉద్యమానికి సామాన్య ప్రజల్ని ఆకర్షించటం. ఇతను ఇటువంటి గొప్ప పనులు చేస్తున్నారని చెప్పి బ్రిటిష్ వారు అతన్ని 1907 సంవత్సరంలో జైలుకు పంపించడం జరిగింది. తిలక్ని 1908 సంవత్సరంలో, బిపిన్ చంద్రపాల్ని 1907లో జైలుకు పంపించడం జరిగింది. తర్వాత త్రిమూర్తులలో 3వ వ్యక్తి లాలా లజపత్ రాయ్. ఇతనికి పంజాబ్ కేసరి అనే బిరుదు కలదు. ఇతను అతివాది. అన్హ్యాపీ ఇండియా అనే గ్రంథాన్ని రాశారు. ఇతను మన భగత్ సింగ్కి గురువు. బ్రిటిష్ వారి యొక్క క్రూరమైన చర్యల్ని సహించలేక 1908లో ప్రవాసానికి వెళ్ళారు. అంటే మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏమిటి అంటే 1907-8 సంవత్సరాల్లో ఈ 3 త్రిమూర్తులు కూడా జైలుకు వెళ్ళటం లేదా ప్రవాసానికి వెళ్ళటం, ఉద్యమానికి దూరం కావటం జరిగిందనమాట. ఇంకా సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ సిల్వర్ టంగ్ ఆరేటర్ అంటారు. అంతేకాకుండా అరవింద్ ఘోష్, ఈయన బెంగాల్ జాతీయ కళాశాల స్థాపించిన వ్యక్తి. వందే మాతర ఉద్యమం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా జరిగింది. రాజమండ్రి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కళాశాలలో జరగటం జరిగింది. దీనికి నాయకత్వం వహించింది గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు. ఇంకా ఇతర ప్రాంతాల్లో వందే మాతర ఉద్యమం గురించి పాటుపడ్డ వ్యక్తులు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు, ముట్నూరి కృష్ణారావు. అయితే ఈ ఉద్యమంలో విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. విదేశీ దుకాణాల ముందు పికెటింగ్ చేశారు. ఇంతకు ముందు అలాంటి పరిస్థితులు లేకపోయాయి. అంటే బంద్ చేయటం, హర్తాలు చేయటం, పికెటింగ్లు చేయటం, విద్యార్థులు, సామాన్య మహిళలు కూడా రావటం ఈ ఉద్యమంలోనే ప్రారంభమైంది. అయితే పోలీసులు ఊరుకున్నారా? లేదు. బ్రిటిష్ అధికారుల యొక్క సూచనల మేరకు అణచివేత వైఖరిని అనుసరించారు. ఎవరైతే ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారో వారిని విద్యాలయాల నుంచి బహిష్కరించడం జరిగింది. అలా బహిష్కరింపబడిన వాళ్ళే మన గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు. ఆయనతో పాటు సుమారు మార్క్ హంటర్, రాజమండ్రి ఆర్ట్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ మార్క్ హంటర్ సుమారు 150 మంది విద్యార్థుల్ని బహిష్కరించడం జరిగింది. బీఈడి కళాశాలలోంచి కూడా కొంచెం మంది విద్యార్థుల్ని బహిష్కరించడం జరిగింది. సాంప్రదాయకంగా మన దేశంలో మహిళలు ఇంటికే పరిమితం అయ్యేవాళ్ళు. కానీ అలాంటి సాంప్రదాయబద్ధమైన మహిళలు కూడా వందే మాతర ఉద్యమంలో తమ వంతుగా విధులలోకి వచ్చి పోరాటం చేయడం జరిగింది. పట్టణ మధ్యతరగతి ప్రజలు ఊరేగింపులలో పాల్గొన్నారు. ఇప్పటి నుండి భారతదేశంలో స్వతంత్ర ఉద్యమంలో సాంప్రదాయ మహిళలు, మధ్యతరగతి ప్రజలు మరియు విద్యార్థులు ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. దీంతో ఉద్యమం యొక్క సామాజిక యొక్క పునాది విస్తరించింది. కర్షకులు, కార్మికులు కూడా ఆకర్షితులయ్యారు వీరందరినీ చూసి. విద్యార్థులు, మహిళలు రావటంతో, పట్టణ ఎగువ దిగువ ప్రజలు రావటంతో కార్మికులు, కర్షకులు కూడా వందే మాతర ఉద్యమానికి ఆహ్వానితులయ్యారు. దాంతో ఉద్యమం యొక్క సామాజిక పరిధి విస్తరించింది. తర్వాత భారతీయులలో ఈ సంఘీభావాన్ని, మత సమైక్యతని బ్రిటిష్ వారు తట్టుకోలేకపోయారు. దాన్ని తీసేయటానికి తీవ్రమైన ప్రయత్నాలు చేశారు. వందే మాతరం, సంధ్య, యుగంతర్ వంటి పత్రికల్ని మూసివేశారు. వాటి నాయకులను అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళందరినీ జైలుకు పంపారు. త్రిమూర్తులను ఆల్రెడీ జైలుకు పంపించడం మనం చూశాం. బ్రిటిష్ వారు ఈ చర్యల ద్వారా, ఇలాంటి క్రూరమైన చర్యల ద్వారా
లాఠీచార్జ్ చేయటం, కాల్పులు జరపటం వంటి క్రూరమైన చర్యల ద్వారా భారతీయులలో వారికి తెలియకుండానే వాళ్ళలో స్వతంత్ర కాంక్షను రగిలించారు. ఎప్పుడైనా సరే తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఉద్యమం ఊపందుకుంటుంది. వారి యొక్క అణిచివేతే భారతీయులలో స్వతంత్ర కాంక్ష ఉద్యమం పట్ల ఆకర్షితం కావడానికి ప్రధాన కారణం అయిందనమాట. ఇలాంటి సందర్భంలోనే 1910లో మొదటిసారిగా 1910లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి మనం పిక్చర్లో చూస్తున్న 5వ జార్జ్ రాజు అయ్యాడు. ఈ రాజు కోసం అదే సంవత్సరం 1911లో ఢిల్లీలో ఒక దర్బార్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ దర్బార్కి రాజు రావటం జరిగిందనమాట. ఆ దర్బార్లో రాజు ప్రజల యొక్క మంచిని పొందటం కోసం అతనికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కొన్ని ప్రకటనలు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో 1911లో డిసెంబర్ 11న ఢిల్లీలో ఏం ప్రకటన చేశారు? బెంగాల్ విభజనను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటన చేశారు. ఇది చాలా విజయవంతమైన అంశం. బెంగాల్ నుండి బీహార్, ఒరిస్సాలను వేరు చేశారు. అస్సాంని ప్రత్యేక ప్రావిన్స్గా ఏర్పాటు చేశారు. ఢిల్లీకి రాజధానిని మార్పు చేశారు. ఇది భారతీయుల యొక్క మొదటి విజయం. తదుపరి పోరాటానికి ఇది ఒక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది. చాలామంది ముస్లింలు దీన్ని దేశద్రోహంగా భావించారు. అయినప్పటికీ కూడా సామాన్య ప్రజల్ని ఆకర్షించడం, ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజలకి ఒక స్థాయిని కల్పించటం, ఉద్యమం యొక్క పరిధిని విస్తరించడంలో వందే మాతర ఉద్యమం ప్రధాన పాత్ర వహించింది. ఇది సామాన్యులైన భారతీయులు రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం పైన పోరాటం చేసి సాధించిన తొలి విజయంగా భారతీయులందరూ గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. అందుకోసమే మనం ఈనాటికి కూడా వందే మాతరం అనే గేయం విన్నా కానీ, వందే మాతరం అనే నినాదం విన్నా కానీ మన భారతీయుల హృదయాలు ఉప్పొంగుతాయి. థ్యాంక్ యూ. Good morning, students. Today it is a part of final year microbiology syllabus, which is environmental and agricultural microbiology. So as a part of this, we have a lesson in role of microorganisms in nutrient cycling. So for this, we have to first understand what is nutrient cycling, and then we'll go to the role of microorganisms in this particular cycling of nutrients. Okay, so we'll proceed. So the objectives at the end of this lesson, you should be able to understand the below: what is nutrient cycling and why is it important for the environment, how do microorganisms help in this process, and what are the different types of nutrient cycles. You are already aware that you, as a part of the nutrient cycling, in your syllabus you have carbon cycle, nitrogen cycle and phosphorus cycle. So among these, today we'll focus generally on nutrient cycling and then again on nitrogen cycle and carbon cycle, right. So we'll have a look at this picture. Look at this picture. Now here we have the trees in which you are finding so many elements. Any living organism is made up of so many elements, of which carbon is very important, oxygen, hydrogen, sodium, potassium, sulfur, magnesium, iron, all these are very important elements. So among so many elements, certain cycles, certain elements have been studied in detail. So from where does a plant get all these elements? A plant gets all these elements
from the atmosphere or from the soil. Now, from the atmosphere, we are already aware that a plant can take carbon dioxide, which is an inorganic element, inorganic form of carbon, and then it is converted into organic carbon. It can also take oxygen, like we all take from air, it can take oxygen, and rest of the elements it takes from soil and water. It takes from water which comes from the soil. So, all this, so this becomes a primary producer. A plant is becoming a primary producer. From the primary producer, the rest of the organisms which we call as consumers are attaining all these elements, all these nutrients. So, we will use the term nutrients now. For microorganism, if we are discussing nutrient cycling, the most important part is to understand about decomposition. Decomposition is nothing but the breakdown of organic matter by microorganisms, mostly fungi and bacteria. If the organic matter is partially broken down to form complex organic substances, we call it as humus, which is a very dark, stable substance which comprises soil. And the process of formation of this complex substance is known as humification. So, this process is known as humification, and the product which is formed is called as humus. So, why are we discussing decomposition in the very beginning is decomposition is the part where microorganisms play a very important role. So, plants are the producers. After the plants, it comes to the consumers, but both the producers and the consumers, if they die and decay, they have to go into the soil, and to make them go into the soil completely, that is decomposition and mineralization, microorganisms play the most important role. So, then what is mineralization? Mineralization is complete breakdown of organic matter. So, the organic matter totally becomes into inorganic components. So, if we just look at this pie diagram, 90% of this mineralization, 90% of the mineralization is brought about by microorganisms, and just 10% is because of the metabolism of other organisms, combustion of fuels. So, so decomposition is any breakdown which may give organic matter, and mineralization is the formation of inorganic matter from organic matter. So, if we have to understand the role of microorganisms, we have to have an idea of how do microorganisms feed, like what is their mode of nutrition, what are the various nutritional types of microorganisms. You have already studied in your first year that there are autotrophs. We all know from the beginning that plants are autotrophs. Auto is self, and trophic is concerned with nutrition. So, self nutrition is concerned with taking up of inorganic carbon and converting it into organic carbon. So, this is autotrophs. We all know that plants are autotrophs, but we also know that apart from plants, there are many microorganisms which are autotrophic. Then coming to heterotrophs. Heterotrophs use organic carbon which is already made by autotrophs. Autotrophs have already made the organic carbon, and heterotrophs are using this organic carbon. What are phototrophs? Based on the requirement of energy, like where their energy comes from. If they are using light for energy, we call them phototrophs. We know that plants are phototrophs, but apart from that, many microorganisms are there which are phototrophs. And chemotrophs. Chemotrophs are all the organisms which use organic compounds for their energy requirement. So, most of the organisms, like whatever is not a phototroph is a chemotroph. Then the role of microorganisms is also in supplying electrons
for all the redox reactions which occur in the cell. So, many metabolic reactions are redox reactions, that is reduction oxidation reactions. So, in all the reduction oxidation reactions, if they are getting the electrons from the inorganic substances, we call the organisms as lithotrophs. And what are organotrophs? When they are using organic substances, as their source of electrons, we call them as organotrophs. So, having covered various nutritional requirements, we know that microorganisms can use different elements in different forms. They can use different forms of energy, they can use different forms of electron source, they can use different forms of carbon source. So, because of their capabilities, they play a very important role in what is called as biogeochemical cycle, which is another name for nutrient cycling. So, we have started with what is nutrient cycling. So, biogeochemical cycle is nothing but it is nutrient cycling wherein the abiotic components, abiotic is the soil, water and air. So, whatever elements are there, those elements are transferred to biotic components by their nutrition. By their nutrition, they are transferred into biotic components, and when these biotic components excrete or when they are dead and decay, these are again converted into the abiotic components. So, this is a cycle. The abiotic components, whatever the elements are present in the abiotic components, the soil, the water, the air, all these elements enter into the biotic components, and from the biotic components, when they excrete, when they die or when they decay, all these are transferred into the abiotic components. So, we will just have a look at what is the general nutrient flow. The general nutrient flow is, we have started with a plant or many microorganisms which are producers, which are autotrophs. So, from the producers, the elements are transferred to the consumers, and when the consumers or the producers, when they die and decay, then the decomposers, here the microorganisms play a very, very, very important role, where no other organisms can claim the place. So, decomposers comprise of microorganisms, bacteria and fungi. So, next when they decompose all the organic matter of producers and consumers, so all the elements will again enter into the abiotic system, which is soil, water and air. So, this is the general scheme of nutrient flow. So, we will just have a look at the reservoirs of elements. So, where are all these elements present? Say for example, we have carbon. Where do the plants obtain carbon from? Plants obtain carbon from the atmosphere in the form of carbon dioxide. Plants obtain carbon from the atmosphere in the form of carbon dioxide, and from the plants we or whatever all the heterotrophs obtain the carbon, and this is cycled. And then we come to the example of nitrogen. Nitrogen, as you know, nitrogen gas makes up, you already know, can you just make a guess how much of percentage of nitrogen gas is in the atmosphere? You all might be knowing it is 78%. So, 78% of the atmosphere is composed of nitrogen gas. So, that is quite a lot. So, excuse me. So, the nitrogen makes up 78% of the atmosphere. So, the atmosphere becomes a reservoir of now the atmosphere becomes a reservoir of so nitrogen cycle has its major reservoir in the atmosphere. So, what about the phosphorus cycle? The third cycle which we have in our syllabus is phosphorus cycle,
it has its major reservoir in rock, that is the soil. Please make a note of this point, that carbon is, whatever carbon we have in the biotic or biotic components is coming from the atmosphere. Whatever nitrogen we are having in the biotic components is coming from the atmosphere, but it is not so with the case of phosphorus. Phosphorus has its major reservoir in rock, which is bound to oxygen as phosphate. Phosphorus is a very active element, it is very reactive, it cannot like exist on its own, it forms oxides in different oxidation states. So it is bound to oxygen as phosphates. So whatever phosphates that the plants are getting, the phosphates which the plants are getting, they are getting it only from the soil, that is from the water, but not from the air. So nitrogen plant is getting, though lots of nitrogen is present in the air, a plant is not getting nitrogen from the air, but it has to get nitrogen from the soil. But where is the reservoir of nitrogen gas? The reservoir of nitrogen gas is in the air, but the plant is getting nitrogen from the soil. Where is the reservoir of carbon? There is very little carbon actually in the atmosphere, which is only, I think you can make a guess, it is only 0.03%. 0.03% of the whole atmosphere is carbon dioxide. But even then a plant is getting its carbon from the atmosphere. So this component, that is the reservoir of elements, it is a very important point for your understanding. To this picture, from where we have started. So we have started that a primary producer or a consumer is made up of so many elements. Among all these elements, they have to come from somewhere. They can come from atmosphere or they can come from the soil and water. So whatever maximum elements which are taken by a plant are coming from the soil, except for carbon. Carbon is coming from the atmosphere. Oxygen we do not consider it as a cycling element. We do not consider it as a part of nutrient cycle. So we'll just broadly, depending on our understanding till now, we'll broadly classify the types of cycles into which we can divide the elements. So the gaseous cycle, we have just said that carbon dioxide is a part of gaseous cycle. Oxygen also, of course, everybody takes from the atmosphere, it is also gaseous, and nitrogen also we have just said that 78% of the atmosphere is nitrogen. So the reservoir is in atmosphere, so it is a gaseous cycle. So reservoir pool is in the atmosphere or the hydrosphere. Hydrosphere is the water component. So these gaseous cycles are very quick. Gaseous cycles are very quick. And these cycles are nearly perfect. Like we can explain the cycle from one step to another in a sequential manner. These steps are nearly perfect. And the withdrawal from the reservoir pool is small. If we consider the reservoir pool, we have just considered water reservoirs. Basically where most of that element is present is the reservoir. So withdrawal of this element from the reservoir pool is small. If you just contrast it with the sedimentary type of cycle, for the sedimentary type of cycle we have just taken example of phosphorus because it is present, it is in our syllabus. So it is a non-gaseous cycle. Phosphorus is not present in a gaseous form in the atmosphere, it is present as phosphates in rock. And the reservoir pool is lithosphere. Okay, lithosphere you all know, it's the rock form. Lithosphere is, we are talking about the soil and rock. And it is usually slow. Whatever is trapped in soil and rock, it is usually slow to come out into the cycle. And these cycles are less perfect. We cannot explain it like so step by step as we explain the gaseous cycle. And the withdrawal from the reservoir pool is large. So these are the basic contrasting points in between the types of cycles. We are broadly divided into gaseous and sedimentary cycles. Gaseous cycles being which are in our syllabus, like nitrogen cycle is a gaseous cycle, carbon is a gaseous cycle, phosphorus is a sedimentary cycle. So we'll just conclude it with a question for our understanding.
which of the following cycles does not have a gaseous phase? So, the options being carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur. Sulfur, though we haven't discussed, we know that it is present, it can be present in a gaseous form also. So, phosphorus cycle is the element which does not have a gaseous phase. So, with this we will conclude the first part of our lesson, which is nutrient cycling, and we have concentrated more on what is the role of microorganisms in this cycle. Next we will proceed with two cycles, which are carbon cycle and nitrogen cycle. We will resume with our lesson, which is carbon cycle. So, we will just have a look at this picture, a very simple one which we all know, the atmospheric carbon dioxide. Photosynthesis, after photosynthesis is fixed by autotrophic photosynthetic organisms, which are plants and many other microorganisms. So, atmospheric carbon dioxide is fixed. Atmospheric carbon dioxide is fixed by the primary producers, which are not only plants but also bacteria. So, when these plants are consumed by the consumers, the primary consumers and the secondary consumers, or when these plants and animals dead and decay, they enter the soil. The substance will enter the soil, and the soil is composed of humus, which we know that it is a very stable organic substance. It is not completely mineralized. It is very stable substance which is dark, which can retain moisture, which forms the basis of nutrients for agriculture. Then complete decomposition by the microorganisms, the fungi, the bacteria, it will lead to mineralization. So, this is broadly what we know about the carbon cycle. But in today's class, what we have to understand, what we have to focus on is what is the role of microorganisms in carbon cycle. Are there any specific microorganisms which are playing an important role in all these carbon transformations from inorganic to organic compounds, and in various niches, like there are many environments like aerobic environment, anaerobic environments, in which certain plants cannot thrive. In anaerobic environments, plants cannot thrive. In marine environments, certain plants cannot thrive. So, this is where the microorganisms play a very, very important role in carbon cycle. So, if you just have a look at this picture, in plant
the cell wall of plants is composed of cellulose mainly, hemicellulose and lignin. So, celluloses and hemicelluloses, they are polysaccharide substances which comprise the plant cell wall. So, these are the main organic materials which have to be degraded by the microorganisms, celluloses and hemicelluloses. When a plant becomes older, it is stratified by lignin also. Lignin is a very hardy substance. It is like almost a cement like substance which will make the plant cell very difficult to decompose. It will make the plant cell very difficult to decompose by many bacteria and many fungi. But there are certain fungi, note this point, fungi are very important in lignin decomposition. So, these fungi will break down this lignin, will break down the cement like substance, and when this particular substance is broken down, this celluloses and hemicelluloses will become accessible. So, celluloses and hemicelluloses, though they are relatively easier to decay than lignin, first this lignin has to be degraded. So, for this lignin decay, there are certain microorganisms which play a very important role. So, lignin can be broken down with the help of certain enzymes like peroxidases and lacases, which are the extracellular enzymes of certain fungi. Peroxidases and lacases, these are the very important enzymes which are produced extracellularly by certain fungi which will break down this lignin. So, once this lignin is broken down, the next hemicelluloses and celluloses will become accessible to further decay by the other microorganisms, other bacteria, other fungi. So, hemicelluloses, if we take hemicelluloses, they are xylonases, beta xylosidases, which will break down this hemicellulose into xylose, which is a simpler compound. So, these complex substances are broken down, and then we come to cellulose. So, cellulases, endogluconases, beta glucosidases, these are all the different enzymes which can break down cellulose into very simpler compound, which is glucose. So, these substances are very important in decomposition of plants, because plants comprise mainly of these substances which are lignin, hemicellulose, cellulose. So, these have to be broken down into simpler substances. So, where are the carbon reserves apart from the plants? We have discussed about plants. In plants, what has to be degraded or decomposed? Where are the carbon reserves? Carbon reserves exist mainly in the ocean floor, deep inside the ocean floor, in the form of calcium carbonate or limestone rock. But these cannot be cycled easily. This is a reservoir which is very safe, which is deep, which is hidden. So, this requires millions of years to come into the cycle. So, this cycling requires millions of years. Then next, coming to fossil fuels. Fossil fuels have also been formed since millions of years. They have been there since millions of years, but the last 100 and 150 years, especially the last 100 years, we have been digging them out and depleting them at an alarming rate. So, this was also an untouched reserve, like the ocean floor. The fossil fuels were also an untouched reserve, but these are being depleted alarmingly by anthropogenic activity, which is nothing but human activity. Human activity is nothing but we drive vehicles, we use lots of fuel for lots of purposes. So, we are depleting all these fossil fuels which are a carbon reserve. So, when we burn the carbon fuels, when we burn these fuels, what is produced? Fuel burns, carbon dioxide is produced. So, whatever carbon dioxide is in the atmosphere, that is 0.03% as we have discussed. So, this is rising at an alarming rate. So, when this is rising, it can take up a lot of heat. This carbon dioxide can take up a lot of heat, which is increasing the heat of the atmosphere, which is increasing the temperature of the atmosphere. So, we look at atmospheric carbon dioxide, it is 0.03% of all the gases in the troposphere, that is a layer of atmosphere which is in touch with the earth. If we look at oceans, water
can solubilize carbon dioxide more than air, like more than what carbon dioxide is present in the air, there is lot more carbon dioxide which is present in the oceans. So if we look at how much more, it is 50% more carbon dioxide in the air. There is 50% more of carbon dioxide in the oceans than in the air. So these are all the main carbon reserves when we start with the carbon cycle. So the limestone rock, the fossil fuels, the atmospheric carbon dioxide. So what are the key points about the carbon cycle? We have to understand this is central of all the biogeochemical cycles, because life cannot exist without primary producers taking up the carbon dioxide from the atmosphere. Without the primary producers, that is the bacteria, photoautotrophic or chemoautotrophic bacteria which take up carbon dioxide from the atmosphere, and other plants, life cannot exist. So this is the central of the biogeochemical cycles, and life is based on carbon atom. It is known as the organic, it is central compound in organic matter, and carbon exists in 3 oxidation states. If we understand this, we will understand the cycle better. So CH4, which is methane, CH4 is methane. So it is a most reduced form, it is a most reduced form, and carbon dioxide is the most oxidized form. In the cycle, in the carbon cycle, we can notice these compounds. We have to understand that, we have to notice and discuss about these compounds. So methane is the most reduced state, carbon dioxide is the most oxidized state, and rest CH2O taken n times, like a general carbohydrate formula. We can also call it a formula for protoplasm, which is living substance. So all the living substance, the organic substance, we can just consider this as a general formula. So we have to understand that methane is very important in the cycle, carbon dioxide is very important in the cycle, and both have to be converted into the organic forms, which is also important. So the nutritional groups which are important in the carbon cycle, nutritional groups of microorganisms which are very important in the carbon cycle. The heterotrophs are very important. Heterotrophs are very important because even decomposers are heterotrophs. Even the dead and decaying dead and decaying plants and animals which are broken down by the heterotrophs, that is decomposers, they degrade the reduced organic molecule to produce carbon dioxide. So the carbon dioxide is again released back into the atmosphere due to the activity of heterotrophs. So we come to autotrophs. We have discussed it time and again that their duty is to take the inorganic form of carbon and fix it in the form in the organic compounds. Then these two are very important and unique for the carbon cycle. These two are very unique for the carbon cycle. One is methanogens, and then is methanotrophs. We just understand the word, it will be very easy to remember. Gen is producing, gen is to produce, okay. Methanogen, methane producers. Methanotrophs, trophic is nutrition, that is taking up. Methanotroph is taking up methane, methanogen is releasing methane. So methanogens release methane. So what do they use to release methane? They can use carbon dioxide as final electron acceptor during anaerobic respiration. So we know during aerobic respiration, which is the final electron acceptor during aerobic respiration. You all must be understanding that it is oxygen. Oxygen is the final electron acceptor during aerobic respiration. But coming to the methanogens, they are so unique. Methanogens are so unique that they can use carbon dioxide as the final electron acceptor in anaerobic respiration, and they can reduce this carbon dioxide to methane. So methanogens are very important. Then methanotrophs. Methanotrophs oxidize the methane. Methanotrophs are found in the atmosphere where methanogens exist, because methanogens are producing methane and somebody has to use that methane. So who is using the methane? The methanotrophs are using the methane, and they oxidize the methane and use it as the carbon source. So methane is the carbon source for methanotrophs.
So we have understood the four very important components of microorganisms which are important for carbon cycle. One is heterotrophs, other words decomposers also, then autotrophs, methanogens and methanotrophs. So we'll just look at all these components in the form of a cycle. So methanogens, we have two examples written here, methanococcus and methanobacterium. So methanogens, they produce methane. Methanogens are producing methane which is used by methanotrophs. So methanococcus is an example for methanotroph. So all these are bacteria, and then phototrophs are taking up the carbon dioxide which is produced by the methanotrophs. Methanotrophs are using the methane, producing carbon dioxide. Carbon dioxide is also a reservoir present in the atmosphere. So carbon dioxide from the methanotroph also goes into the atmosphere, which is taken up by phototrophs or photoautotrophs. Examples, you must be very familiar when you have studied about the nutritional groups of microorganisms. Cyanobacteria, purple non-sulfur bacteria, these are some examples of the organisms which are phototrophic. So this carbon dioxide is fixed as organic carbon. So this is again taken up by the heterotroph. This organic carbon is used by the heterotroph, or it is decomposed by heterotrophs, releasing carbon dioxide. So this is a different form of carbon cycle in which we have represented only microorganisms. Since we are studying microbiology, in this form of carbon cycle, we have emphasized the role of microorganisms. So it is important that you remember one or two examples of methanogens or methanotrophs. So in this section, like using methane or producing methane, archaea is the group of organisms which is very important, also commonly called as archaebacteria. Archaea is a very important group. So if we just look at this picture, I think you can just try to make a guess as to where is this methanogen related to these pictures. How is methanogen related to all these pictures? So this is a picture of a cow which is belching, and this, I think you can identify it as a gobar gas plant. So in a gobar gas plant, it is the methanogens which play an important role in producing methane. This methane gas can be used by the kitchen, and this picture, I think it may be a little difficult to guess, but methane, this is a very important picture. Methane can be used to burn, that you already know, burn fire, because in kitchen we can use the gobar gas. But in certain like villages, olden times, you might have heard of what is called as korividayam. See, korividayam anedi meer eppadana vinuntaru. So this is like finding fire in certain boggy areas or burada unnatuvanti pradeshallo. You can find some fire at night. So that is because of the methane gas which is produced in anaerobic conditions. So methane gas, it catches fire easily, and it also appears to move, because the gas is produced in different places, it appears to move. This also appears to move. So that is a secret behind what we call as korividayam. So this is carbon dioxide, the central equation for the production of methane. Right, we'll talk a little about methanotrophs. Use methane as only source of carbon and energy. So we already seen methanogens are producing methane, and in the same areas where methanogens are there, methanotrophs will use methane as the only source of carbon and energy. They can grow aerobically or anaerobically, and single carbon compounds to survive. Methane is a single carbon compound, CH4. So they require single carbon compounds to survive. They sometimes can also use formic acid, etc., and they help to absorb methane from the atmosphere. So methane is a very notorious gas, as you know, in terms of like global warming. So to take that methane off from the atmosphere, these methanogens are important. So autotrophs, we have already discussed about the role of autotrophs. So we'll just briefly say that chemoautotrophic organisms also include nitrogen fixing bacteria, iron oxidizing bacteria, which are present in the lava beds.
So heterotrophs are very important because they are also decomposers. They are also decomposers. They require the organic carbon. So to conclude, how much of carbon is in the air? How much of carbon is in the air or in the atmosphere? It is 0.03%. So I think this gist in this part of the lesson we have focused on what is the importance of microorganisms when we are discussing the carbon cycle. So further we'll also talk about nitrogen cycle. So you are back to the nitrogen cycle. We have already said that the reservoir of nitrogen is in the atmosphere, which is 78%. First we'll learn about the different compounds of nitrogen which we'll be discussing in the cycle. First is nitrogen, of course, nitrogen N2, we write it as N2. It has a triple bond. A triple bond, as you know, is a very strong bond. It is very difficult to break. It requires a lot of energy to break this bond. So if we have to use nitrogen, we require a lot of energy. So that is a central point which you have to remember. So this is the nitrogen gas, and microorganisms play an important role in breaking this nitrogen, and it can be converted to ammonia, which is known as nitrogen fixation. So we are discussing the forms of nitrogen, and they are used by microorganisms or plants, and they are converted into which compound, which form of nitrogen, and what is the process called. So you have to remember, for the purpose of reproduction in the examinations also, you have to remember all these key terms in nitrogen cycle. So nitrogen is difficult to break. Next is ammonia. When ammonia is formed, when ultimately microbes have broken this tough bond in nitrogen and ammonia is formed, this gas can be converted into nitrites and then nitrates, and this process is known as nitrification. This ammonia is converted to nitrites and then nitrates. This process is nitrification, and this ammonia can be taken up by plants also. This ammonium ion can be taken up by plants also from the soil. When sufficient water is available, the plants can take up ammonia and convert it into organic matter, which is said to be assimilation. The nitrogen is said to be assimilated when it is converted into organic matter. Then the nitrates. What happens to the nitrates? Nitrates are the important source of nitrogen for plants. So plants can take both ammonia and nitrates. So nitrates are assimilated into organic compounds, which is assimilation process. And finally the denitrification. We are discussing about the cycle. So starting from the atmospheric nitrogen, the nitrogen has to come into the soil, and then it has to go back to the atmosphere in form of denitrification. In this, microorganisms are playing an important role. And two very important points are dissimilatory nitrate reduction, in which in anaerobic respiration, the nitrates and nitrites, instead of oxygen, these are the final electron acceptors, and these are converted into ammonia. So in this, nitrates and nitrates are converted into ammonia. And another form which is very important and relatively recent is Anna-Mox reaction, which is not yet incorporated into many textbooks. So kindly note this point. Anna-Mox, this is ammonia, wherein ammonia and nitrite, ammonium and
nitrite, by the action of certain microorganisms, it is converted into nitrogen gas. So this is also a form of denitrification. This is also a form of denitrification. So you can identify, I think, most of the compounds in living organisms, nitrogenous compounds in living organisms. This is a very familiar compound to you. This is DNA, this is RNA, the ATP in the cell. All these compounds are, nitrogen is a part of all these compounds. So you have to understand the importance of nitrogen. So who can use the nitrogen in the atmosphere? We said that nitrogen is very hard to break. Nitrogen N2 has a triple bond which is very hard to break. So plants cannot take up this nitrogen. Animals or human beings, we cannot take up this nitrogen. But some microorganisms, you are very familiar with these nodules, these nodule forming microorganisms, example rhizobium. So they can break the nitrogen and they can convert it into the form in which the plants can take. And other form, like which do not involve microorganisms, are lightening. It requires lot of pressure and very high temperature to fix the nitrogen, to convert this N2 into the bring it into the soil. And Haber's process is the man invented process which can, under very high pressure and temperature conditions, which can fix the nitrogen. So which microbes can use nitrogen? Since we are focusing on microorganisms, you are familiar with rhizobium, which are nodule forming. They are symbiotic with legumes, legumes. And Anabina, a cyanobacteria, it has got heterosis, in which it is in symbiotic association with certain tiny plants like azolla. Then azospirillum is also a bacterium. It is free living. But still it is associated with gramineous plants like rice and wheat. So here we are finding three examples. One is symbiotically fixing nitrogen, one is symbiotically but not an extreme case of symbiosis like rhizobium. It is a case of symbiosis of Anabina azolla symbiosis. It is relatively simple symbiosis. Then azospirillum is an example of free living or associative. So these are important examples of microorganisms which can use nitrogen. So what is the enzyme which is very important in all these organisms? It is the enzyme nitrogenase. You can also see that there is lot of ATP involved. 12 ATP is too much of ATP. Lots of ATP to break this N2, to break this nitrogen to make ammonia. So and not only from fixation from atmosphere, ammonia is also formed by the decay of dead plants or animals or their excreta, because animals they excrete, like fish excrete ammonia, or urea, like other animals urea or uric acid. All these can also form ammonia. So what will happen to ammonia next? We have come to ammonia. What will happen to ammonia? Ammonia can either be taken up by plants or nitrifying bacteria, which is called as, the process is nitrification. Ammonia is converted to nitrites, nitrite to nitrate. Ammonia to nitrite conversion is nitrosomonas. Remember this, nitrosomonas, and nitrite to nitrate is nitrobacter. So these nitrates, so this process is the most important process for plants, because the plants can take up the nitrates. If there are anaerobic conditions in the soil, if there is too much of water stagnation in the soil, if there are anaerobic conditions, then these nitrates are very quickly denitrified. Like there are certain bacteria which can again convert it back to nitrogen gas, which is called as denitrification. So what happens again to the ammonia? From the dead and decaying organisms, the ammonia can be released. This is a compost pit. This is a compost pit in Government Degree College, Anantapur. This when there is a compost pit, the nitrogenous material can be broken down and ammonia can be released. And the ammonia, if there are anaerobic conditions, it can be denitrified and in anaerobic conditions. So these are examples of various organisms. You can see that they are all denitrificants. They are all denitrifying organisms.
So receptor in respiration. So instead of oxygen in anaerobic respiration, if nitrates or nitrites are the terminal electron acceptors, ammonia is formed. So this is an example of dissimilatory nitrate reduction, and a very, very important process which is recently discovered is Anammox process. Recently is 1999 it was discovered. In anaerobic ammonia oxidizes. Anaerobic, you can just break this word, anaerobic ammonia oxidizes. So back, you can observe that ammonium ion, nitrite ion, they form nitrogen. So the nitrogen gas is produced in the oceans, 30 to 50% of it is due to this Anammox process. It is a very important process of the nitrogen cycle. So this is just a whole gist of the nitrogen cycle. The atmospheric nitrogen converted to ammonia, and then nitrification, nitrite and nitrates, and then denitrification back to atmospheric nitrogen, or nitrate is assimilated into plants. From plants it goes to animals, and plants dead and decaying, ammonification, it is again converted to ammonia. So this is the whole cycle. If we can say that the whole cycle is complete. So this is another representation of nitrogen cycle where the Anammox process is highlighted. Anammox process is highlighted. So this is the nitrite and ammonium, nitrite and ammonium, they form nitrogen gas, which is Anammox process. So nitrogen gas is converted to ammonia is nitrogen fixation. When nitrates or nitrates, they are again converted back to nitrogen, it is denitrification. Ammonia can be assimilated into organic nitrogen, or nitrates and nitrites can be dissimilatory nitrate reduced to ammonia. So this is the whole process of nitrogen cycle. So just to conclude and recap, we will just take a look at this question: which nutrient cycle needs a nutrient to be fixed prior to use by the producers and consumers? So if we look at carbon, carbon can be directly used by the producers, carbon dioxide, but fixation is nitrogen. Nitrogen needs to be fixed by microorganisms before it can be used by the producers, that is the plants. So this highlights the importance of microorganisms in the cycle. So this concludes our topics of the day, the carbon nitrogen cycles which are a part of nutrient cycling. Thank you. Take a look at the last question. Nitrogen fixation, cyanobacteria in soil and water, rhizobium in root systems are responsible for converting nitrogen fixation. Cyanobacteria and rhizobium, they are responsible for which? They are responsible for nitrogen fixation, that is converting nitrogen to ammonia. So organic material they are not concerned, ammonia, ammonium they are not concerned. They convert nitrogen to ammonia and ammonium. So this will conclude the nitrogen cycle. Hello the students. Today the topic is analysis of variance. So it is a very important role in statistics. Generally the data is measured in three types. One is quantitative, another one is qualitative, and the third one is variations. The analysis of variance entirely studies the variations. So the main objectives of this analysis of variance is to understand different types of variations and difference between fixed and random effect models, and a discussion of different types of classifications. Now generally variations are inherent in nature, and these are total variation in any set of numerical data is due to number of factors. So those are assignable variations, and another one is chance variations. Assignable variations means these are the variations we may control, we may create, we can eliminate.
Whereas coming to chance variations, these are created by nature, and the effect of these variations is very negligible, and we cannot create and we cannot eliminate. Now, according to Professor R.A. Fisher, the definition of ANOVA is, it is a separation of variance ascribable to one group of causes from the variance ascribable to the other group of causes. So, the main assumptions underlying the ANOVA is observations are independent. Where the sample is taken from the population, that parent population should be normal. That means the entire population satisfies the characters of normal distribution. Various treatment effects are additive in nature. This is a third assumption, because we are entirely studies the individual variations and the variations in directive, and nowhere we are considering interaction variations. So, because of that we put an assumption of additive in nature. Now, coming to the classifications. So, the number of factors which are considered to study is called as classifications. For example, one-way classification means in this only one factor we are going to study. If it is a two-way classification, we are considering two factors simultaneously for the study of analysis. So, there are different types of models we are using in ANOVA classifications. So, one is fixed effect models and another one is random effect models. In fixed effect models, so the experimenter takes any number of fixed treatment values and is going to test all the treatment values. Whereas coming to random effect models, so only a random sample of certain treatments are considered and some of them are tested. So, using those analysis values, so we are going to estimate the entire system. Now, I am going to explain one-way classification. For example, let us suppose there are n observations and these n observations are is classified into table as follows like this. Each class containing n1 observations, n2 observations and n3 observations, so on n suffix k observations. That means we are entirely divided into k classes and each class is having n observations. The one-way classification data is like this. In this, each and every class having a different number of observations. See, for this one, the mathematical model will be xij equal to mu I plus epsilon ij, and mu I is the factor we are applying, and it is broken into two factors. One is general effect and the net treatment effect. What the effect we are applying called as an assignable effect, that assignable effect is called as a treatment effect, and the third component is epsilon ij. It is the chance effect. It is a very negligible amount. So, this mathematical model is reduced into statistical model for making a statistical analysis. In this one mathematical model, so the parameters mu I and alpha I are estimated by two methods. One is an estimation process and another one is a least squares process. But today I am take the least squares process for converting the mathematical model into a statistical model. So, the after applying so many simplifications, the mathematical model is reduced to a statistical model as xij equal to x bar double dot plus x bar I dot minus x bar double dot plus xij minus x bar I dot, where x bar double dot is the general mean effect and x bar I dot minus x bar double dot is the net treatment effect. Xij minus x bar I dot is the error effect, and the null hypothesis is going to test under this classification is all the treatment means are equal, that is mu1 equal to mu2 equal to so on mu k equal to mu, or alpha 1 equal to alpha 2 so on alpha k equal to 0.
For testing the above above hypothesis, the test statistic f is defined as f equal to mean sum of square due to treatments by mean sum of square due to errors. That is s square suffix small t divided by s square suffix small a, and it follows f distribution with a degrees of freedom k minus 1 and n minus k. If this calculated value of f is less than the table value of f, then we accept the null hypothesis, otherwise we reject the hypothesis. In this way, we are going to analyze the data in using one-way classification. In this one, only one factor we are considering. And coming to two-way classification, so in this one, the entire data is received two factors. That means when you are applying two factors simultaneously, the resultant of those two factors is received by values, variate values, and those are denoted by xij. And we are considering capital N observations, and these observations is divided into H classes, and each class consisting of k observations. That is, in a H by k two-way table, the data can be exhibited as x11, x12, so on x1k. That is the first class, and that class containing k observations. Like that, there are H classes, xh1, xh2, so on xhk. So there are totally n observations, and those n observations is divided into, arranged in h into k two-way table as follows. Now for this one data, the mathematical model is xij equal to mu ij plus epsilon ij, where mu ij is the general mean effect of ith treatment and jth block. Epsilon ij is the error effect, and this mu ij is divided into three components. One component is general mean effect, and treatment effect, and the block effect, and gamma ij is the interaction effect. But we are considering only one observation for cell, so the interaction effect gamma ij is taken as a 0, because we are not allowing interactions, and the last one is epsilon ij is a error effect. After repeatedly applying the least squares method, the mathematical model is reduced into xij is equal to x bar double dot plus x bar I dot minus x bar double dot plus x bar dot j minus x bar double dot plus xij minus x bar I dot minus x bar dot j plus x bar double dot, and this one is called as a statistical model. If you are carrying x bar double dot into left hand side, then it is called as a variation of by total. That means total variation xij minus x bar double dot, and x bar I dot minus x bar double dot is the net treatment effect, and x bar dot j minus x bar double dot is the block effect, and the last one is the big expression xij minus x bar I dot minus x bar dot j plus x bar double dot is the error effect. And the hypothesis of this classification is, in this one we are going to test two factors, that is one for treatments, that is alpha 1, alpha 2, so on alpha h equal to 0 and is equal to alpha, and for blocks beta 1, beta 2, so on beta suffix k. So for testing the above hypothesis, the test statistic we require is for separately for treatments and blocks. Coming to for treatments, it is f is defined as s square suffix t by s square suffix e, and it follows table value of f with degrees of freedom k minus 1 into comma h minus 1 into k minus 1,
And coming to for blocks, so the F statistic is defined as small s square suffix b by small s square suffix a, and the F calculated F table value is considered at the degrees of freedom h minus 1 comma h minus 1 into k minus 1. If these values, calculated values, are less than the table values, then we accept the corresponding null hypothesis. And the table, ANOVA table for this classification is, so the first one is source of variation, and degrees of freedom, sum of squares, mean sum of squares, and variance ratio. So for treatments it is k minus 1, and for blocks the degrees of freedom is h minus 1, and the error is h minus 1 into k minus 1, and total hk minus 1 or n minus 1, and the finally the last in the column it is a variance ratio. So variance ratio is defined for treatments as already I have told that f equal to s square suffix t by s square suffix e, and for blocks f equal to s square suffix b by s square suffix e. So these two techniques we are used for in the analysis of designs, and these techniques like this, if you are taking two observations simultaneously, then their interactions will come, and that one is called as ANCOVA, and ANCOVA is beyond our scope of our syllabus, hence I am dealing only the ANOVA. So in my next concept I will explain different types of designs. An experiment, design of experiments. Before going to explain design of experiments, basically what is meant by an experiment? It is a result getting through process. In certain cases, we are getting the result without any process, and in certain cases, we have a process, but no way we are getting the result. But we are discussing here, it is a process of producing some result. Generally, an experiment is classified into three types. One is an absolute experiment. It means we can predict the result in advance. Those experiments are called as an absolute experiment. For example, if you are preparing for an examination thoroughly, so before announcement of the result, we can make a declaration of the mark of the examination. So we are after getting the result, so almost what the result we declared, we are around it. So that one is called an absolute experiment. Now coming to the second one is a comparative experiment. Before experiences, we make the prediction of the coming result. So that one is called as a comparative experiment. For example, so in our daily college, every week we are conducting some slip test. So based on that slip test performance, we make the prediction of the result of the semester end examination. So that is called as a comparative experiment. And the third one is a random experiment. In these experiments, so the result cannot be predicted in advance and on the comparison process. So such experiments are called as a random experiments. For example, tossing of a coin. So we cannot predict the result in advance before tossing of a coin. So it is not an absolute experiment. Now same coin is tossed 5 times and 3 times you are getting the head and the next 2 times are getting tails. What about the 6th trail? So again we cannot make a
prediction. So it is not a comparative experiment. So tossing of a coin is a simple random experiment. So these random experiments requires some planning. So the planning of random experiments is called as a design of experiment. That means a random experiment can be performed in a systematic manner to get the result or to predict the result up to a certain extent. So hence it is called as a design of a experiment. Any random experiment can be designed on some principles. Before going to discuss the principles of designs, so first of all you have to know some terms we require in this design of experiments. So the first one is treatment. Various objects of comparison in the experiment called treatment. Experimental unit, it is a smallest division of the experimental material, because we cannot consider the whole experimental material as it is, depending upon the different requirements, existence conditions. So the whole material is divided into a smaller parts, and those smaller parts are called as experimental units. And the third most one is blocks. So it is a relatively homogeneous subgroup. In general, the experimental material in most of the cases is in a heterogeneous type. So depending on the study, requirement of the study, so the heterogeneous material is divided into homogeneous subgroups. So and the fourth one is an experimental error. It is a variation between the experimental units. So unit to unit there is a so much of variations. So those variations are called as an experimental errors. And now I am discussing the principles. So any random experiment can be based on the following the three principles. So the first one is replication. It means repetition of treatments. So generally in random experiment the results can be obtained by repeated performance of the experiment. So for example, in tossing of a coin, by tossing a coin one time we cannot predict the result. When you are tossing 5 or 6 times, then we can predict a certain extent. That process is called as a replication. Generally replication is measured under different conditions. For example, if the number of degrees of freedom is very large, that means the sample size is very large, then the replication can be calculated with the help of students' test statistic, that is based on difference of means, and it is t equal to x1 bar minus x2 bar whole divided by sigma into root of root 2 by r, where r is the number of replications. Now coming to smaller number of degrees of freedom, that means the sample size is very small, so the replications can be calculated as 2 into t square suffix alpha into s square by d square, where t square suffix alpha is the square of the significant value of a student's t value, s square is the variance, and d square is the specified precision we required, so for getting the result. So depending on these factors, in small samples case the replications are calculated. Now the second why the replication requires such a important recognition. See, the extent of precision required. Generally before starting of the experiment we are fixed the one precision, that means efficiency. So when we have to extend this precision, so we have to recalculate the replication number, the fraction to be sampled. So what the material, experimental material is to be sampled, and the size of units and availability of resources
This is very, very important in experimentations. So, resources in the sense time, cost, labor, machinery, machine hours and etc. So, availability of resources is very, very important. So, we have to maintain the minimum usage of resources with a maximum output. And the last factor influencing in the replication is number and nature of treatments. Now, the second principle in the design of experiments is randomization. So, randomization means very simply randomly allocated the treatments to experimental units. That means, so when you are performing without randomization process, there may be some bias in allocating of the treatments to the units. So, to avoid the bias, so the process of randomization is used, and this entire randomization process is based on random numbers. For this one, most of the experiments using Fisher's random number tables. And the third principle in the design of random experiments is local control. So, local control means reducing of experimental errors, reduction of experimental errors, but we can call it as it is a device used to maintain the greater homogeneity between experimental units. That means reduction of experimental errors is also called as a local control. When we are reducing the experimental error, the efficiency of the design increases. So, it is a very, very important principle in the design of experiments. Generally, these three principles are used in the construction of any design. Now, we are going to discuss the basic designs of the design of experiments. So, those are completely randomized design, randomized block design and the Latin square design. These three are called as basic designs, and generally designs are classified into unrestricted and restricted designs. Now, coming to completely randomized design, it is a unrestricted design, and this design is based on only two principles. One is replication and another one is randomization. And the local in the place of local control, so an assumption is played. So, the whole experimental material is homogeneous. That means this completely randomized design is applicable where the entire material is homogeneous, because only two principles we are using, replication and randomization. Now, the general layout of a completely randomized design is I have to take a 4 treatments T1, T2, T3 and T4, and T1 is replicated, that means repeated 4 times, and T2 and T3 are repeated 3 times each, and the last treatment T4 is repeated 5 times, and those 4, 3, 3 and 5 are calculated by using the formula in the previous I was explained. Now, so the total replications is 15. So, entire experimental material is divided into 15 units, and I have to take the 1-digit random numbers for making a allocation of the treatments. So, a particular layout of CRD is like this: T2, T3, T4, T1, T3, like this. So, if you are rearranging all the treatments according to their number, that is, so first row studies the T1 first treatment, second row explains treatment 2 values, third row for treatment 3 values, and fourth row treatment T4 values. Then it is a similarity of one-way classified data. Now, in one-way classification, so the first row containing N1 observations, second row containing N2 observations, that is there is a difference of elements in the first 2 rows. Like this, in the first row
there are 4 values of the first treatment, whereas coming to the second row, it contains only 3 values regarding second treatment, and for the third row again it consisting of 3 values of third treatment. In the fourth row, the fourth row containing 5 values regarding the treatment 4. So, every row having a different number of observations, so 4, 3, 3, 5. So, it resembles the shape of one-way classified data. So, hence we have to apply, for making the analysis of this design, I am applying one-way classification. So, after one-way classification, so the entire data is analyzed. Now, the basic applications of CRD. What are the basic applications? The main applications of this design is, it is applicable when appreciable fraction of units is likely to be destroyed or fail to respond. In some of the units, in the experimental units, or cannot show any impact of the treatments. So, in such case, the values are destroyed or fail to respond. So, in such case, CRD is the best application part. It is the most suitable for greenhouse experiments and livestock experiments. So, in greenhouse experiments and livestock experiments are the totally day-to-day changes values. In certain days, the observations cannot obtained. So, in that case, CRD is the best example. It is most useful in laboratory techniques and methodological studies. Now, some of the merits and demerits of this CRD is, the layout is very easy because it is using one-way classification. So, any observation is missed, so it cannot create any problem, but it is a less informative. The efficiency of the design is very less compared to other designs. So, I will discuss the efficiencies of CRD, RBD and LSD in my future words. Now, going to the second design is a randomized block design. It is a restricted design. That means, in general, the experimental material is not homogeneous, but it is always heterogeneous, and this whole experimental material is divided into homogeneous blocks. On these blocks, so we are applying the design, the principles. So, it is called as a randomized block design, and this design using all the 3 principles, that is replication, randomization and local control. So, replication decides the number of blocks you have to decide, blocks to divide it, the whole material. For example, a treatment can be replicated 5 times. That means, the whole experimental material is divided into 5 homogeneous blocks. If the replication number of a treatment is 6, so the whole experimental material is divided into 6 homogeneous blocks, and the randomization process is applied on each block for applying the treatments on the block. And the third one is local control. Generally, in field experiments, the fertility gradient is only in one direction. A simple method of controlling the variability in experimental material is divided into blocks which are perpendicular to the fertility gradient. For example, in most of the colleges, a classroom is in east to west direction. So, the students are always facing east side, and the entrance of that classroom is in north direction or south direction. Then the fertility gradient is in east direction,
and it is divided into what perpendicular direction. Suppose the door is the door is on east side, so the people are seeing outside without listening of the class. So always the door is on north side or south side, then it is a it is a perpendicular to the fertility gradient. In this way, the local control is applied in randomized block designs. A particular layout of this design is, you have to consider 5 treatments A, B, C, D, E, and each is replicated 4 times. That means entire experimental material is divided into 4 blocks, 1, 2, 3 and 4. And coming to the first block, the 5 treatments are allotted by using randomization process. For example, take the first block, the treatments are assigned as A, E, B, D, C. Now coming to the second block, A is allotted in the fifth place. So that is E, D, C, B, A. So that arrangement is obtained by using a randomization process. If this entire data is reorganized according to blocks and treatments, then it is a of 4 by 5 matrix. So 4 rows, those 4 rows indicating 4 blocks and 5 columns indicating 5 treatment values, and this data resembling the two-way classified data. So for analyzing this design, so ANOVA two-way technique is using, and some of the merits and demerits of this design are, it is more efficient and accurate than CRD. No restrictions on the number of treatments and number of replicates. If you are increasing the number of treatments, the homogeneous blocks is divided into number of treatment values, and a number of replicates means any treatment can be replicated any number of times. And the third one, the problem of 1 or 2 missing observations cannot create a severe impact on analysis. Suppose 1 observation is missing, then that can be estimated. If 2 observations are missing, that can be also estimated and make the analysis as it is. If you are missing more number of observations, this design fails. In many situations, criteria of grouping is not easy. See, the entire material is divided into homogeneous blocks is not an easy task. So that's why this design sometimes fails. Usually the blocks are not homogeneous as they are taken to be. Generally we feel that the block is homogeneous, but in practice such a homogeneity cannot exist in the block. So this is a second design of experiments, and this design is coming to the category of restricted design. And the previous design what I discussed, that is the CRD, is an unrestricted design, because in a completely randomized design the whole experimental material is considered every time, but whereas coming to randomized block design, only a block is considered for making the assignment of treatments. So it is a restricted. After completion of a block, again we are coming to the second block and third block. So we are considering for every time a block only. So it is called as a restricted design. And the third design I have to going to discuss is Latin square design.
Latin square design. In this design we are using Latin squares. What is meant by Latin square? It is a square, an element cannot be repeated, a row or column. That is called as a Latin square. Now in this design all the three principles are using. So replication decides the size of the square we have to consider, and randomization process is using in the consideration of Latin square, which type of Latin square, and the local control is very is a important role, play in the important role. And Latin square design is a complete two-way process, two-way classification process. For example, a particular layout of this Latin square design is, let us consider 5 treatments A, B, C, D, and these 5 treatments are arranged in the Latin square as A, B, C, D, E. So first column is A, B, C, D, E, second row is B, C, D, E, B, C, D, E, A, and second column is B, C, D, A. Now I am in this example I am taking only the standard Latin square. So in this design, so the local control is applied in 2 perpendicular directions. That means the fertility gradient is controlled in 2 perpendicular directions. So the mathematical model for this design is xijk equal to mu ijk plus epsilon ijk, where I representing rows, j representing columns, and k representing the treatment. In CRD, the effect will be assignable factor is divided into 2 factors. One is general mean effect and another one is net treatment effect. Whereas coming to randomized block design, the assignable factor is divided into 3 components. One is general mean effect, second one is net treatment effect, third one is net block effect. Whereas in this Latin square design, the assignable factor is divided into 4 components. One is general mean effect mu, net row effect alpha I, net column effect beta j, net treatment effect gamma k, and delta ijk plus epsilon ijk, where delta ijk means it is the interaction effect of 3 factors, row, column, and treatment. But we are considering only one observation for cell, so this interaction effect delta ijk becomes 0. So now the entire mathematical model having only 5 components. One is general effect, net row effect, net column effect, net treatment effect, and error effect. Again, in one-way classification and two-way classification, so the parameters can be estimated by using ordinary least squares method. Same technique I am using for making the study of parameters, and these parameters can be reduced to sample statistic values as xijk equal to x bar triple dot plus x bar I double dot minus x bar triple dot, x bar dot j dot minus x bar triple dot plus x bar double dot k minus x bar triple dot plus xijk minus x bar I dot double dot minus x bar dot j dot minus x bar dot k plus 2 x bar triple dot. So the first component x bar triple dot is the general mean effect on the sample, and the second component is row effect, row sample effect, third one is column sample effect, and column treatment sample effect, and last one is error effect. So by carrying a simple algebraical simplifications, so the model can be used to study the different analyzing factors, and the hypothesis to be tested
under this design are for testing the rows, for testing the columns, for testing the treatments. The null hypothesis are alpha 1 is equal to alpha 2, so on alpha m. That means it is a square. So number of rows equal to number of columns equal to number of treatments, because number of treatments decides the size of the square we have to take in. So gamma 1 to so on gamma m, beta 1 to beta m, alpha 1 to alpha m, all the values are same, equal in number. Now the statistic we are going to use the for testing the above null hypothesis are for rows small s square r by small s square suffix e. The degrees of freedom for this one is m minus 1 comma m minus 1 into m minus 2. These degrees of freedom is same for all the testing for taking the table values for testing the rows, columns and treatments. And for testing the columns, the test statistic f is defined as s square suffix c by s square suffix e. For treatments, s square suffix t divided by s square suffix e. So these are the f statistic values for testing the for testing the null hypothesis. These calculated values are less than the table values, then we accept the corresponding null hypothesis. In general, in most of the experimentations, rows and columns are accepted, whereas treatments are rejected. And in general, the ANOVA table for this design are for treatments, for rows, columns, errors and total, the source of variation, degrees of freedom, sum of squares, mean sum of squares, variance ratio are exhibited as like this. So treatments m minus 1 capital S square suffix t. For mean sum of squares, that is a sum of square is divided by its degrees of freedom, then it is called mean sum of squares. So mean sum of squares means nothing but it's a variance due to treatments. And for rows again like this, for columns and errors. Because we are studying three factors, so we are going to construct three F ratios, one for rows, another for columns and one for treatments. So some of the applications of this design is it is frequently used in field and greenhouse and industrial and medical psychology, educational and livestock experiments. In all these, fertility gradient is in two directions. So where the fertility gradient is in two directions, the LSD is the most appropriate design compared to other two designs. In animal feed experiment, for example, in animal feed experiments, all animals of same breed may be taken along rows with the same location along columns. So it is a two perpendicular directions. So in this case, the LSD is the most appropriate. And some of the merits and demerits are 4x4 LSD is more efficient than RBD with 5 replications and equal number of treatments. More than one factor can be investigated simultaneously with less number of trials. LSD is more efficient. The fundamental assumption of no interaction between different factors may not be true. See, we are making an assumption in the entire study of all the designs so far we discuss is there is no interaction between factors, but basically it is not existing. So the fundamental assumption most of the cases fails. So then all the designs fails. In LSD, number of treatments are restricted to number of replications. If number of treatments are increasing, then the size of the Latin square is increasing and the analysis becomes very tough. Now
In the previous study, we have discussed three designs: completely randomized design, randomized block design, and Latin square design. What are the relative efficiencies of these designs? For compared to RBD and CRD, RBD is 60% of the standard mean square of error of CRD. That means suppose mean square error of CRD is 30, then mean square error of RBD is only 60% of 30, that is only 18. So when the error size is decreasing, automatically efficiency will increases, and the relative efficiency between RBD and CRD is calculated by using that formula. Now coming to efficiency between CRD, efficiency between CRD and LSD, efficiency between RBD and LSD are as follows. So LSD is more efficient than RBD, it is 37% is more, whereas coming to compared to CRD, LSD is more efficient of 122%. That means efficiency of LSD is 222%, efficiency of LSD over RBD is 137%. So I will explain with a simple example. For example, if we have taken 10 replications in CRD, but in RBD it requires only 6 replications, whereas coming to LSD it requires only 4 or 5 replications. That means if a treatment is repeated 10 times in CRD, it is reduced to 6 times in RBD, and whereas coming to in LSD it is reduced to 4. So that is a difference between efficiencies of CRD, RBD and LSD. Now in the previous discussion, one or more observations cannot create, missing of more observation cannot create any severe impact on the analysis. Now for example, I am going to explain now missing plot technique, and this missing plot technique is limited to only one observation. Suppose one observation is missing, how can it can be estimated, and what is the changes in the analysis? Now we can see during the process of experimentation, the response value of one unit is lost due to so many reasons, but it cannot be neglected. Suppose it is neglected, what will happen? It is not the two-way data. So one of the, because that row or column becomes an uneven number. So in two-way classification data, so a first row and second row, third row and so on, all the rows having an equal number of observations. So we cannot neglect an observation. So that observation can be estimated by using that formula. H T star j plus k T star I minus G star by H minus 1 into K minus 1. In the formula, H is the number of blocks, K is the number of treatments. The star indicates number of values existing in that block. T star suffix I indicate number of values existing corresponding to that treatment, and G star is the total of all the values are existing, and after estimation of that value and a correction factor is calculated called as adjustment factor. This adjustment factor can be subtracted from the sum of square due to treatments, and the adjustment factor is defined as like this: T star j minus K minus 1 into x whole square by K into K minus 1, where x is the estimated value. So after calculating adjusted sum of squares, then in the analysis process, so we have to reduce 1 degree of freedom from total degrees of freedom, that is n minus 1, and for error minus error degrees of freedom, that is
n minus k minus 1. That means we have to reduce 1 degrees of freedom where we are missing one observation. Now same concept we can discuss in Latin square design also, and in coming to Latin square design, the estimated value can be defined as m into r star plus c star plus t star minus 2g star by m minus 1 into m minus 2. R star indicates the total of the available values of that row where it is missing. C star is the values of the values of where the value is missing in that column. So T star is the treatment of all existing values, and G star is the total of all the values existing. After estimating the missing observation, and the adjustment factor is calculated for making the adjusted sum of square due to treatments, and the adjustment factor is defined as like this: m minus 1 into t star plus c star plus r star minus g star whole square by m minus 1 into m minus 2. So by subtracting this adjustment factor from the sum of squares due to treatments, we are getting the adjusted sum of square due to treatments. In the same way of RBD case, we have to reduce 1 degree of freedom from total and errors. So this is the way of observations we can make the missing observations. Okay, thank you. విద్యార్థుల కొరకు బేసిక్ లైఫ్ కంటింజెన్సీస్ అనే టాపిక్ గురించి ఈరోజు మనము చర్చించుకుందాం. యాక్చురల్ సైన్స్ అంటే ఇది మ్యాథమెటికల్ అప్లికేషన్స్, స్టాటిస్టికల్ అప్లికేషన్స్తో కూడుకున్నటువంటి సబ్జెక్టు. ఇందులో బేసిక్ లైఫ్ కంటింజెన్సీస్ అంటే లైఫ్ని, హ్యూమన్ లైఫ్ లెంత్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి మ్యాథమెటికల్ మరియు స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్ని మనము ఉపయోగించుకుని ఎస్టిమేషన్ చేస్తాం. మొదటగా మనకి ఇందులో టాపిక్స్ ఏంటి అంటే ఇంట్రడక్షన్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్సు, సర్వైవల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ లైఫ్ టేబుల్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్సు, లైఫ్ యాన్యుటీసు. ముందుగా మనము లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే బేసిక్ డెఫినిషన్స్ అంటే ఇన్సూరెన్సు దేని మీద, ఏ డెఫినేషన్స్ మీద, ఏ ప్రిన్సిపల్స్ మీద, ఏ టైప్స్ తోటి డిపెండ్ అయి ఉన్నది అనేది ముందుగా తెలుసుకుందాం. ఎకనామిక్ టర్మ్స్ అంటే ఎకనామిక్ టర్మ్లో ఇన్సూరెన్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫరింగ్ ది రిస్క్, రెడ్యూసింగ్ ది ఫైనాన్షియల్ రిస్క్. అంటే రిస్క్ అనేది తగ్గించడం. రిస్క్ ఎలా తగ్గుతుంది అంటే ఒక నష్టం జరిగినప్పుడు ఆ రిస్క్ని ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. దీన్ని ఎకనామిక్ టర్మ్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్, సోషల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. కలెక్టివ్ బేరింగ్ ఆఫ్ లాస్ అంటే ఒక గ్రూప్లో లాస్ని ఆ గ్రూప్ సభ్యులు అందరికీ కూడా
డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీన్నే సోషల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటారు. నెక్స్ట్ బిజినెస్ పాయింట్, షేరింగ్ ఆఫ్ ది రిస్క్, అంటే రిస్క్ని షేర్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్ టు బిజినెస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఇండివిజువల్గా ఏర్పడిన బిజినెస్లో ఏర్పడిన రిస్క్ని ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ లీగల్ పాయింట్. లీగల్ పాయింట్ అంటే కాంట్రాక్చువల్ అగ్రిమెంట్, అంటే రెండు వ్యక్తుల మధ్య, ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మరియు పాలసీ హోల్డర్స్ మధ్యన లీగల్గా తీసుకునే అగ్రిమెంట్. ఈ అగ్రిమెంట్ని సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్స్ని, టర్మ్స్, కండిషన్స్ డిపెండ్ చేసుకుంటూ అగ్రిమెంట్ అనేది రాస్తారు. సో లీగల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇట్ ఈస్ ఎ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ ది టూ పర్సన్స్. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్. ఇప్పుడు డెఫినేషన్స్ అయిన తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అంటే, మనకి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక రన్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి అవసరం అవుతాయి. అలానే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏ ఏ ప్రిన్సిపల్స్ మీద రన్ అవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ఇండెమినిటీ, రిస్క్ పుల్లింగ్, లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్, అవుట్మోస్ట్ ఫెయిత్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇన్సూరబుల్ ఇంట్రెస్ట్. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంటే రిస్క్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి, ఒక నష్టం గనక జరిగినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్స్ ఇన్సూరెన్స్లో తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే రిస్క్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా వస్తుంది అనేది ముందుగా ప్రిడిక్ట్ చేయలేము. అంటే ఇక్కడ ఇన్సూరెన్సు రిస్క్ మేనేజ్మెంట్లో ఫైనాన్షియల్ సొల్యూషన్ ఇస్తుంది ఫర్ ఏ ప్రాబ్లం క్రియేటెడ్. లాస్కి కనుక ఒక లాస్ ఏర్పడినప్పుడు, నష్టం కలిగినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ సొల్యూషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దాన్నే మనము రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. తర్వాత ఇండెమినిటీ. ఇండెమినిటీ అంటే గ్యారంటీ ఆర్ కాంపన్సేషన్, అంటే గ్యారంటీ. కంపెనీ, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనేది ఒక గ్యారంటీ ఇవ్వగలగాలి. ఎప్పుడు అంటే కాంపన్సేట్ చేసినప్పుడు, అంటే లాస్ జరిగినప్పుడు ఆ అమౌంట్ని ఎకనామికల్ టర్మ్స్లో ఎస్టిమేట్ చేసి ఆ అమౌంట్ని కాంపన్సేట్ చేయగలగాలి. సో అంటే ఎంతవరకు గ్యారంటీ ఆర్ ఎష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలుగుతుంది అనేది కూడా అది ఎస్టిమేట్ చేయగలుసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ రిస్క్ పూలింగ్. రిస్క్ పూలింగ్ ఇందాక మనము బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, సోషల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ది రిస్క్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే ఒక గ్రూప్లో ఉన్న సభ్యులందరికీ కూడా రిస్క్ ఉంటే, అంటే పాలసీలో ఎవ్రీ పాలసీ కలెక్ట్ చేసిన ప్రీమియమ్స్ నుంచి ఒక ఫండ్ జనరేట్ అవుతుంది. దాని నుంచి రిస్క్ అనేది ఏర్పడినప్పుడు ఆర్ లాస్ అనేది జరిగినప్పుడు మనము ఈ గ్రూప్ సభ్యులు అందరికీ కూడా ఆ రిస్క్ అనేది షేరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల మీకేంటంటే ఇక్కడ షేరింగ్ విధానంలో రిస్క్ అనేది తగ్గుతుంది. ఒక రిస్క్ని, అంటే ఒక లాస్ని 10 మంది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటే
కాంపన్సేషన్ వాల్యూ అనేది తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ రిస్క్ అంటే ఒక పుల్డ్ రిస్క్ని ఒక ఎస్టిమేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్. ఇక్కడ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ అంటే మనకి ఇది స్టాటిస్టికల్లో వింటాము. అంటే శాంపుల్ సైజ్ కనుక ఎక్కువగా ఉంటే దానికి మనకి ఈ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో, రిస్క్ షేరింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము తగ్గుతుందన్నమాట. అంటే గ్రూపులో గనక ఎక్కువ మంది సభ్యులు ఉన్నట్లయితే ఆ షేరింగ్ విధానంలో వచ్చే రిస్క్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ హోల్డర్సు నెంబర్ ఆఫ్ పాలసీస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, అంటే ఎక్కువ మెంబర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అంటే రిస్క్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇండివిజువల్ పర్సన్ అప్లై చేసినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే రిస్క్ తగ్గుతూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అవుట్మోస్ట్ ఫెయిత్. అవుట్మోస్ట్ ఫెయిత్, ఫెయిత్ అంటే నమ్మకం. నమ్మకం అంటే కంపెనీకి పాలసీ హోల్డర్కి మధ్యన గల రిలేషన్. ఇక్కడ కంపెనీ కస్టమర్ ఏదైతే డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడో ఆ డీటెయిల్స్ని పూర్తిగా నమ్ముతుంది. నమ్మి దాని నుంచి బెనిఫిట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి క్లయింట్ అంటే కస్టమర్ అంటే పాలసీ హోల్డర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రిలయబుల్ అంటే సఫిషియెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి కంపెనీకి. అప్పుడే కంపెనీ దాన్ని పరిగణకి తీసుకుని క్లయింట్కి యాక్చువల్ బెనిఫిట్స్ అనేవి అందేటట్టు చూస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్సూరబుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇన్సూరబుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఒక పర్సన్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు తన ఓన్ ప్రాపర్టీస్నే ఇన్సూర్ చేసుకోగలుగుతాడు. అంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్, ప్రాపర్టీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే తను గెయిన్ చేయగలుగుతాడో దాన్నే ఇన్సూరబుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. వ్యక్తి యొక్క ఓన్ ప్రాపర్టీని మాత్రమే తను ఇన్సూర్ చేసుకోగలుగుతాడు. అంటే పక్క వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ కానీ పక్క వాళ్ళ లైఫ్తో కానీ వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ చేయలేరు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెక్షన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్. డెఫినిషన్స్ తెలుసుకున్నాము, తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏమేం టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్లో బేసిక్ టైప్స్ అంటే టర్మ్ ఇన్సూరెన్సు, హోల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్సు, యూనివర్సల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్సు, వేరియబుల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. ఇక్కడ టర్మ్ ఇన్సూరెన్సు, హోల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్సు, యూనివర్సల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్సు, వేరియబుల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లోని ఏంటి అంటే టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇది స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అంటే సర్టెన్ పీరియడ్లో ఒక టర్మ్, ఇట్ మే బీ 5 years, 10 years, 3 years, 2 years ఏదైనా కావచ్చు. ఒక టర్మ్, స్పెసిఫిక్ టర్మ్లో ఆ పేమెంట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. అంటే ప్రీమియమ్స్ అనేవి కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది టర్మ్ ద బెనిఫిషరీ అంటే పాలసీ హోల్డర్ గెట్ ద బెనిఫిట్స్. తనకి మరల కావాలి అనుకుంటే
ఆ పాలసీస్ని రిన్యూవేట్ చేయించుకోవచ్చు. ఈ టైప్ ఆఫ్ పాలసీస్ అన్నిటినీ కూడా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చి హోల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. హోల్ లైఫ్ అంటే కంప్లీట్ లైఫ్కి, అంటే ఒక లైఫ్లో మనకి కంప్లీట్గా ఫ్రమ్ ద పాలసీ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకున్నామో అప్పటి నుంచి టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డెత్ మీన్స్ తన సర్వైవల్ అయిన మొత్తం పీరియడ్కి ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటాం. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ని మనం ఎక్కడంటే పెన్షన్ ప్లాన్స్లోని, గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో కానీ పెన్షన్స్ ప్లాన్స్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ లైఫ్. అంటే యూనివర్సల్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హోల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. ఈ రెండు కలిపి ఎకనామిక్గా మనీని ఎస్టిమేట్ చేసి మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారంగా బెనిఫిట్స్ అంటే రిటర్న్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి హోల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే యూనివర్సల్ లైఫ్ నుంచి హోల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్సు ప్లస్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కంబైన్ చేసుకుంటూ ఫిక్స్డ్ ప్రీమియమ్స్ పే చేస్తూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మార్కెట్ వాల్యూని బట్టి బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీన్ని యూనివర్సల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. జనరల్లీ అంటే ఫిక్స్డ్ ప్రీమియమ్స్ ఉంటూనే మన క్యాష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. అంటే మన క్యాష్ ఏదైతే ప్రీమియమ్స్ ద్వారా చెల్లించిన క్యాష్ని ఎక్కడైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తామో అవి స్టాక్ మార్కెట్ కావచ్చు, మార్కెట్ వాల్యూ కావచ్చు, ఇన్సూరర్ సంబంధించింది కావచ్చు. అక్కడ ఈ క్యాష్ వాల్యూస్ని చేసిన తర్వాత మనకి దాని నుంచి వచ్చిన వాల్యూని బట్టి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ వేరియబుల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. బెనిఫిట్స్ అనేవి డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ టు మనీ వాల్యూని బట్టి మనకి వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అంటే సమ్ టైమ్స్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటే మనకి ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ రావచ్చు, లేదు మార్కెట్ వాల్యూ మనకి తక్కువగా ఉంటే బెనిఫిట్స్ తగ్గిపోవచ్చు. కాబట్టి వేరియబుల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ మనము బేసిక్ డెఫినేషన్స్, టైప్స్ ఆఫ్ ది ఇన్సూరెన్సెస్, ప్రిన్సిపల్స్ ఈ మూడిటి గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈ టర్మినాలజీని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మనకి ఫర్దర్గా సర్వైవల్ మోడల్స్, లైఫ్ టేబుల్స్ చెప్పుకుందాం. సర్వైవల్ డిస్ట్రిబ్యూషను, లైఫ్ టేబుల్స్. సర్వైవల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ మనము ఎక్కువగా స్టాటిస్టికల్ అప్లికేషన్స్లో చూస్తూ ఉంటాం.
అక్కడ మనకి రిలయబుల్ ఎస్టిమేషన్ అంటాం. రిలయబిలిటీ అంటే హౌ లాంగ్ ఏ సిస్టమ్ వర్క్స్, అంటే ఒక మిషనరీని ఎంత కాలము దానికి గ్యారంటీ ఇవ్వచ్చు అనే ప్రిన్సిపల్ మీద ప్రాబబిలిటీ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుని డిరైవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ దానినే సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ సర్వైవల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంటారు. అంటే సర్వైవల్ అంటే బయలాజికల్ సైన్స్కి సంబంధించింది కాబట్టి సర్వైవల్లో రిలయబిలిటీని మిషనరీ లాంగ్వేజ్లో వాడితే ఇక్కడ సర్వైవల్కి బయలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే లైఫ్ డెత్ ఆస్పెక్ట్స్లో యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి దీన్ని సర్వైవల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు. ఈ సర్వైవల్ డిస్ట్రిబ్యూషను లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగం. ఎందుకు అంటే సర్వైవల్ డిస్ట్రిబ్యూషను వాళ్ళకి ఒక హ్యూమన్ లైఫ్ని ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక పాలసీని డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఈ పాలసీ ఎంత డ్యూరేషన్ ఇవ్వవచ్చు, ఎంత పీరియడ్ మనం టైం పెట్టుకోవచ్చు అనేది పాలసీ డిజైనర్కి తెలియవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాబబిలిటీ థియరీ ఈ సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్ని ఎట్ డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో డిరైవ్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇక్కడ ఏజ్ కానీ లేకపోతే టైం అనేది కానీ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటాం. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది 0. ప్రాబబిలిటీ రేంజ్ ఎప్పుడు కూడా 0 నుంచి 1కి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్ మనకి ప్రాబబిలిటీ అప్లై చేసినప్పుడు అది లెంత్ అనేది 0 to 1 ఉంటుంది. 0 ఇండికేట్స్ ద ఏ న్యూ బోర్న్ చైల్డ్, అంటే ఒక పుట్టిన వ్యక్తి యొక్క ఏజ్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్లో ఫస్ట్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఏజ్ ఎట్ డెత్. అంటే ఏజ్ డెత్ పాయింట్ అంటే స్టార్టింగ్ చనిపోయే టైంకి ఎంత ఏజ్ కలిగి ఉండడం అనేది ఒక ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్స్ని ఉపయోగం చేసుకుని డిఫైన్ చేస్తారు. ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్స్తో పాటు మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ కూడా అవసరం. ఎందుకంటే ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్స్ అప్లై చేయాలి అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ కావాలి. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ అంటే మనకందరికీ తెలుసు. ఎందుకంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివే మన విద్యార్థులకి డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, వాటి ప్రాపర్టీసు, క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా మనము అక్కడ నేర్చుకుంటాం. వాటిని ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. సో సర్వైవల్ ఫంక్షన్ని ఎస్ ఆఫ్ ఎక్స్తో డినోట్ చేస్తాము. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్స్కి ఒక 4 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ రేంజ్ ఎప్పుడూ కూడా 0 నుంచి 1 వరకు ఉంటుంది. అండ్ మళ్ళీ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ నాన్ డిక్రీజింగ్, అంటే ఎఫ్ ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్ సిరీస్లో ఉంటుంది. ఎఫ్ ఈజ్ ఏ రైట్ కంటిన్యూస్, అంటే రైట్ కుడివైపుకి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఎఫ్ అనేది ఎఫ్ 0 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 0 అనేది ఈక్వల్ టు 1కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అయితే కనుక అది 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈ 4 ఫంక్షన్స్ అంటే ఎఫ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, ఎఫ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షను, ఎఫ్ ఈజ్ రైట్ కంటిన్యూస్, మరియు ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఎఫ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ కూడా సర్వైవల్ ఫంక్షన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అంటే ఎందుకు అంటే మనకి సర్వైవల్ ఫంక్షను ప్రాబబిలిటీ థియరీస్ని, అంటే ఇక్కడ మనము ర్యాండమ్ వేరియబుల్, ఎందుకు అంటే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ మనకి ర్యాండమ్ వేరియబుల్లో అనేది వి కెనాట్ డిఫైన్ ప్రిడిక్టెడ్, అంటే ముందుగా మనము దాన్ని కనుగొనలేము.
డెత్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి అంటే ఎవరు కూడా దాన్ని ముందుగా ప్రిడిక్ట్ చేయలేరు. కాబట్టి అన్నోన్ థింగ్, సమ్ ఎస్టిమేట్స్ తోటి, సమ్ అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ తోటి దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేయవలసి వస్తుంది. అందువల్ల ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్. అది ఎప్పుడు ఎలా వస్తుంది అనేది జడ్జ్ చేయలేం. కాబట్టి మనము ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అంటే ఏజ్ అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ దీంట్లో టైమ్ అంటిల్ డెత్, ఇందాక మనము ఏజ్ ఎట్ డెత్ చూసాం. ఏజ్ ఎట్ డెత్ అంటే చనిపోయే టైంకి ఎంత ఏజ్ ఉంటుంది అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కింద ఎజంప్షన్ చేసుకుని కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేస్తూ ఫంక్షన్ డిరైవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ టైమ్ అంటిల్ డెత్ అంటే సపోజ్ ఒక వ్యక్తి 0 నుంచి ఎక్స్ వరకు సర్వైవ్ అవుతాడు, కానీ ఎక్స్ తర్వాత కూడా సర్వైవ్ అయితే, అంటే ఒక వ్యక్తి 0 నుంచి 80 ఇయర్స్ బతుకుతాడు అని ఎస్టిమేట్ చేశాం. కానీ 80 తర్వాత కూడా సర్వైవ్ అయినట్లయితే దాన్ని టైమ్ అంటిల్ డెత్ అంటాం. అంటే ఒక వ్యక్తిని ఎస్టిమేషన్ 0 to 80 ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది లైఫ్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనము టైమ్ అంటిల్ డెత్ కింద కన్సిడర్ చేసి ఈక్వేషన్స్ని డిరైవ్ చేస్తాం. దీనికి మనకి కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీస్లో మనం నేర్చుకుంటాము. కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీస్ లాస్ని అప్లై చేస్తూ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్కి, సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్కి కూడా అప్లై చేసి కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీని డిరైవ్ చేస్తాం. అంటే ఎక్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రెండింటి మధ్య ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్ నుంచి ఇంటర్వెల్ అనేది ఎక్స్ నుంచి x+1కి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ. ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ అంటే ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్కి, సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్కి, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్కి మధ్యన రిలేషన్. అంటే సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్కి, డిస్ట్రిబ్యూషన్స్కి 1-to-1 రిలేషన్ ఉంటుంది. అలాగే సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్కి, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్కి కూడా 1-to-1 రిలేషన్ ఉంటుంది. ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్కి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్కి కూడా 1-to-1 రిలేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ 3 రిలేషన్స్ని అజంప్షన్ చేసేదే ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ. అంటే డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో ఏజ్ ఎట్ డెత్ అయినప్పటికీ, టైమ్ అంటిల్ డెత్ అయినప్పటికీ అది ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీని ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఫంక్షన్స్లో డిరైవ్ చేసి మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దాన్నే ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ అంటారు. దీంట్లో కూడా మనకి కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీని యూజ్ చేస్తాం. కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీలో కండిషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ అనే కండిషన్ బేస్ చేసుకుంటూ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తాం. అంటే సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్కి ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షను ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ ఈ మూడిటికి కలిపి యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది డిరైవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామన్నమాట. దీన్నే ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ అంటారు. నెక్స్ట్ ఎనలిటికల్ లాస్. ఎనలిటికల్ లాస్ అంటే మనకి ఇప్పటి వరకు టైమ్ అంటిల్ డెత్, ఏజ్ ఎట్ డెత్ ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా యూనివర్సల్గా ఎక్స్పాండ్ అయినాయి. అంటే యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనము డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో నేర్చుకుంటాం. యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ను లా వేరే. యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇంటర్వెల్ సేమ్ ఉంటుంది. సపోజ్ 10 to 20 ఏజ్ ఉన్నప్పుడు డెత్ రేటు 80 to 90. అక్కడ ఇంటర్వెల్ సేమ్ 10 to 20, 10 ఇయర్సే ఇంటర్వెల్. ఇక్కడ కూడా 80 to 90 ఇంటర్వెల్ సేమ్. బట్ కానీ 10 to 20లో ఉన్న ఇంటర్వెల్ రేంజ్లో ఉన్న డెత్ రేటు తక్కువ ఉంటుంది. 80 to 90లో డెత్ రేటు ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మన అన్ని చోట్ల కూడా ఈ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది అప్లై చేయలేము. కాబట్టి కొంతమంది ఫేమస్ పర్సనాలిటీసు ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి
కొన్ని ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేశారు. అందులో ప్రప్రథమంగా చెప్పుకోవాల్సింది అబ్రహం డిమార్వో, గంపేజ్, విలియమ్స్ మెకామ్స్, వైబల్స్ లా. అబ్రహం డిమార్వో అనే ఆయన యూనివర్సల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకుని ఎక్స్ ఒక ఏజ్ డెత్ రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే కనుక లిమిటింగ్ ఏజ్ తీసుకున్నాడు. లిమిటింగ్ ఏజ్ అంటే ఏజ్ అనేది ఒక లిమిటింగ్ పాయింట్లోంచి తీసుకుంటూ డిరైవ్ చేశాడు. ఆ ఈక్వేషన్ని అగైన్ మళ్ళీ ఈ అబ్రహం డిమార్వో అనేది అప్పటి వరకు ఉన్న యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్నే యూస్ చేస్తూ ఫంక్షన్ డిరైవ్ చేశాడు. కాబట్టి ఇది అంతగా వాడుకలోకి రాలేదు. నెక్స్ట్ గంపెడ్జ్ అనే ఆయన 2 పారామీటర్స్ని తీసుకున్నాడు. ఏంటంటే ఏ సర్వైవల్ ఫంక్షన్ని అనేది ఏజ్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అని చెప్పాడు. ఇట్స్ ట్రూ కదా, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా సర్వైవల్ అనేది ఏజ్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి గంపెడ్జ్ లా అనేది మోస్ట్ రిలయబుల్ ఫర్ ఎస్టిమేటింగ్ ది ప్రాబబిలిటీస్ అండ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ. కాబట్టి గంపెడ్జ్ లా ఎక్కువగా వినియోగిస్తాం. మెకామ్స్ అనే ఆయన గంపెడ్జ్ యూజ్ చేస్తున్న ఈక్వేషన్కే ఇంకొక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ని యాడ్ చేశాడు. దట్ ఈస్ a ప్లస్ బీసీ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఇయర్ ఏ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. అంటే కాన్స్టెంట్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే కాజ్ ఆఫ్ ది డెత్కి గల కారణం. అంటే డెత్ అనేది యాక్సిడెంట్లో జరిగిందా, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల జరిగిందా, లేకపోతే ఇంకైనా సమ్ అదర్ రీజన్స్ ఉన్నాయా అనేది కూడా కన్సిడర్ చేస్తూ మెకామ్స్ అనే ఆయన డిరైవ్ చేశాడు. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ వైబల్లో అగైన్ సర్వైవల్ మోడల్ని, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీలో డిరైవ్ చేశాడు. ఇది కూడా అంత ఎక్కువగా వినియోగంలోకి రాలేదు. ఎందుకు అంటే సర్వైవల్ ఫంక్షన్ని ఎప్పుడూ కూడా యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో పెడితే మనకి డెత్ రేట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా డిపెండ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే మనకి ఏజ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ వైబల్ చెప్పిన ఈ ఫార్ములా ఎక్కువగా వినియోగంలోకి రాలేదు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లైఫ్ టేబుల్స్ మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక ట్యాబులర్ ఫామ్లో డిరైవ్ చేసి ప్రజెంట్ చేయడమే. దాన్నే లైఫ్ టేబుల్స్ అంటారు. ఈ లైఫ్ టేబుల్స్లో ఏంటంటే లైఫ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏ విధంగా చేస్తాము అంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అజంప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అజంప్షన్స్ను పెట్టుకుని ఒక లైఫ్ని ఎస్టిమేట్ చేస్తారు. సో దానికి మనకి ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఈ లైఫ్ టేబుల్స్ అనేవి ఎలా డిరైవ్ అయినవి అంటే ఎడ్మండ్ హెర్లీ అనే ఆయన ఒక పేపర్ని పబ్లిష్ చేశాడు. ఏంటంటే డెత్ రేట్స్ని, బర్త్ రేట్స్ని ఒక స్టేట్లో బ్రెజిల్ అనే స్టేట్లో ఉన్న రికార్డ్స్ ప్రకారంగా డెత్ రేట్స్, బర్త్ రేట్స్ నోట్ చేస్తూ దాని మ్యాన్ కైండ్ ఒక మోర్టాలిటీని డ్రా చేశాడు. సో ఈ మోర్టాలిటీకి డిఫైన్ చేసిన దాన్నే లైఫ్ టేబుల్స్ అని పేరు పెట్టారు. ఈ లైఫ్ టేబుల్స్ని అంటే సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్ని అప్లై చేయకముందు, అంటే సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్ డిరైవ్ చేయకముందు ఈ లైఫ్ టేబుల్స్ని బేసిక్గా తీసుకుని క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ఎల్ఎస్సి పాలసీస్ అనేవి స్టాండర్డ్గా డిజైన్ చేయడం జరిగేది. కన్స్ట్రక్షన్స్ లైఫ్ టేబుల్స్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అంటే ఒక ట్యాబులర్ ఫామ్లో
ఏజ్, ఇండివిజువల్ ఏజ్ని తీసుకుని ఒక ఏజ్ దగ్గర వాళ్ళ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ కండిషన్స్ ఎంత, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డెత్ కండిషన్స్ ఏంటి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ లివ్డ్ ఇన్ ఎ సర్టెన్ ఏజ్ గ్రూపు, ఇవన్నీ కూడా ఒక ట్యాబులర్ ఫామ్లో ప్రజెంట్ చేస్తారు. దానికి కాలమ్స్ ఏముంటాయంటే 8 కాలమ్స్ ఉంటాయి. బేసిక్గా క్యూఎక్స్, డిఎక్స్, పిఎక్స్, ఎల్ఎక్స్. పిఎక్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ పర్సన్స్ ఎట్ ఏజ్ ఎక్స్. అంటే ఒక వ్యక్తి ఎక్స్ ఏజ్ దగ్గర ఎంత టైము సర్వైవ్ అయ్యాడు, అంటే లివింగ్ బ్రతికి ఉన్నాడు అని అక్కడ ఉద్దేశం. అలాగే క్యూఎక్స్ అంటే డెత్ రేట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ది డెత్ దట్ ఏజ్ గ్రూప్, ఆ ఏజ్ దగ్గర ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ది డెత్. ఎల్ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైవ్ బర్త్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైవ్ బర్త్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. డిఎక్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్ రేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పేదే డిఎక్స్. ఏజ్ ఎట్ డెత్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కింద చూసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఎలా అంటే లైఫ్ టేబుల్స్లో ఏజ్ని ఎప్పుడు ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటాం. ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంటే లైఫ్ టేబుల్స్ని ఎల్ఐసి వాళ్ళు ప్రీమియమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. ఎందుకు అంటే ఒక పాలసీని డిజైన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎన్ని ప్రీమియమ్స్, ఎంత అమౌంట్కి, ఎన్ని టర్మ్స్లో పే చేయాలి అనేది డిఫైన్ చేయగలగాలి. సో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది తెలిస్తే ఈ ప్రీమియమ్స్ డెరివేషన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద లైఫ్ టేబుల్స్ ఈ ప్రీమియం క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి గ్రోత్ రేట్స్. మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాపులేషన్ స్టడీస్లో గ్రోత్ రేట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మన గ్రోత్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది డిఫైన్ చేయడానికి కూడా ఈ లైఫ్ టేబుల్స్ని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి కంపారిజన్ ఆఫ్ మెజర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ. అంటే మోర్టాలిటీ రేటు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ మోర్టాలిటీ రేట్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని కంపారిటివ్ మేనర్లో యూజ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్ కానీ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ కానీ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఈ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఎంతకాలము ఇవ్వచ్చు అనేది వాళ్ళు ముందుగానే డిఫైన్ చేసుకుని ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైఫ్కి వాళ్ళు ఆ ప్రీమియమ్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు, బెనిఫిట్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ అజంప్షన్స్. క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి అంటే మనకి ప్రతిదానికి కూడా కొంత అజంప్షన్స్ని బేస్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్తాం. అలానే ఒక లైఫ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని అజంప్షన్స్ చేసుకుంటాం. ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ అవుతుంది. అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ చేయాలి అంటే స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఎంతమందికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ లైఫ్ టేబుల్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఒక స్టాండర్డ్ నార్మ్స్ని పెట్టారు. ఏంటి అంటే ఎవ్రీ 1 lakhకి డెత్ రేట్ కానీ బర్త్ రేట్ కానీ డిఫైన్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక 1 lakh పీపుల్కి ఎంతమంది ఇమిగ్రేట్ అయ్యారు అనేది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ L0 అనేది అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎల్ఎక్స్ అనేది. సో ఇక్కడ L0 అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ నాట్ అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ 0 వాల్యూ ఎక్కడంటే ఎవ్రీ 1 lakh మెంబర్స్కి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారనమాట. దాన్నే L0 రాడిక్స్ నెంబర్ అని కూడా అంటారు. ప్రీ డిటర్మైన్డ్ షెడ్యూల్స్ ఉండాలి, అంటే ఫిక్స్డ్ రేట్స్ ఉండాలి. ఏజ్ ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్డ్ రేట్ నుంచి తీసుకోవాలి, ఫిక్స్డ్గా ఉండాలి. ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏజ్ ఒక 20 years, 30 years, 50 years, 40 years అలా ఒక ఫిక్స్డ్ రేట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. డెత్ అనేది ఎప్పుడు కూడా యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటారు. అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా,
10 to 20, 20 to 30, అంటే ఏ రేంజ్ తీసుకున్నా ఆ రేంజ్లో ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉందనేది డిఫైన్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆ రేంజ్ అనేది యూనిఫార్మిటీ ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ అజంప్షన్స్ మీద క్యాలిక్యులేషన్స్ జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చి కట్టెడ్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ టైం, అంటే డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. ఇప్పటి వరకు మనము కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. డిస్క్రీట్ అంటే ఇట్స్ ఎ కౌంట్ అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ. సపోజ్ ఒక వ్యక్తి 80 సంవత్సరాల 9 నెలలు జీవించాడు అనుకుంటే అతను ఏజ్ కన్సిడర్ చేసేది 80 సంవత్సరాలే. ఆ 9 నెలలు తీసుకోం, అంటే పాయింట్ ఇంటీజర్ వాల్యూనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. పాయింట్ తర్వాత ఉన్నది మనం కన్సిడర్ చేయము. దాన్నే కట్టెడ్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ టైం అంటారు. అంటే కట్ ఆఫ్ డేట్. కట్టెడ్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ టైం అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ బిఫోర్ డెత్. సపోజ్ 80 years 9 months అన్నాను, ఆ 9 months కన్సిడర్ చేయరు. 80 yearsనే డెత్ రేట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. డిటర్మినిస్టిక్ సర్వైవల్షిప్ అంటే డిటర్మినిస్టిక్ సర్వైవల్షిప్ ఇప్పటి వరకు మనము సర్వైవల్ గ్రూప్ని ఒక ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీతో నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇక్కడ నెగిటివ్ గ్రోత్ అంటే బ్యాక్ నుంచి వెళ్తాం. అంటే నెగిటివ్ గ్రోత్ అంటే సర్వైవల్ అనేది డిటర్మినిస్టిక్ అంటే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, చేంజ్ అవ్వదు అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ డిటర్మినిస్టిక్ సర్వైవల్షిప్ అనేది డిఫైన్ చేశారు. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫ్రాక్షనల్ ఏజ్. ఫ్రాక్షనల్ ఏజ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ 3 అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే అజంప్షన్స్ చేసుకున్నాడు. ఫ్రాక్షనల్ ఏజ్ మనం కంటిన్యూస్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చూసాము, డిస్క్రీట్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చూసాము. తర్వాత ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనకి 3 అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ లీనియర్ పొల్యూషన్, అంటే లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో x నుంచి x+1 years వరకు ఉన్న డెత్ రేట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి లీనియర్ మోడల్స్ని అప్లై చేస్తాం. దాని ఫస్ట్ అజంప్షన్ కింద తీసుకున్నారు. సెకండ్ అజంప్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంటర్పొల్యూషన్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంటర్పొల్యూషన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఒక యూనిట్ ఏజ్ ఇంటర్వల్ మధ్యన ఉంటుందన్నమాట. ఆ కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ అనేది డిరైవ్ చేసేటప్పుడు డెరివేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్లోనే ఉంటుంది. అంటే కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ మోర్టాలిటీ డెరివేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్లోనే డిఫైన్ చేస్తుంది. దానికి ఎక్స్పోనెన్షియల్ మోడల్స్ని యూజ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. థర్డ్ అజంప్షన్ వచ్చేసరికి బాల్దూసి, గయటనో బాల్దూసి అనే ఆయన డిస్క్రైబ్ చేశాడు. ఈయన హైపోసిస్ బేస్ చేసుకుని సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్ని అంటే S(x)ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్కి మధ్య సర్వైవల్ ఫంక్షన్స్కి కూడా టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోసిస్ అనే టూల్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ డిఫైన్ చేశాడు. కాబట్టి ఇక్కడ అజంప్షన్లో థర్డ్ అజంప్షన్ బాల్దోసి అజంప్షన్స్ అనేది టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోసిస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది అన్నిటికీ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఇన్సూరెన్స్. ఇప్పటి వరకు సర్వైవల్ ఫంక్షను, లైఫ్ టేబుల్స్, ఇన్సూరెన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. లాస్ట్గా మనకి యాన్యుటీస్ గురించి కూడా లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే యాన్యుటీస్ అనేవి ఏంటంటే మూమెంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మూమెంట్, డెత్ బెనిఫిట్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ ఏ మూమెంట్లో ఏ విధంగా వస్తాయి అంటే బేస్డ్ అపాన్ ద
టైప్స్, ఇన్సూరెన్స్ టైపు, మన ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుంటూ బెనిఫిట్స్ని ఏ టైంలో ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అనేది డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. పేబుల్ ఎట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ డెత్ అంటే బెనిఫిట్ అనేది మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ డెత్, ఏ ఇన్సూరెన్స్ ఏ టైంలో తీసుకున్నామో ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి ఆ బెనిఫిట్ ఎక్స్పైర్ అయినప్పుడు వెంటనే మనకి తీసుకునేదే మూమెంట్ ఆఫ్ డెత్. లెవెల్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎన్ ఇయర్స్ టర్మ్లో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పేమెంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఎన్ ఇయర్స్ టర్మ్స్కి ఫిక్స్డ్ బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని లెవెల్ బెనిఫిట్ అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి వ్యారియింగ్ బెనిఫిట్స్ అంటే బెనిఫిట్స్ అనేవి వ్యారీ అవుతుంటాయి, డిపెండ్స్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండెడ్. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఇయర్లో ఇంకొక బెనిఫిట్ ఉంటుంది, కాబట్టి వ్యారియింగ్ బెనిఫిట్స్ అంటారు దీన్ని. థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి బెనిఫిట్ పేబుల్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఆఫ్ ది డెత్ అంటే ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని మనము ఒక డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూలో తీసుకున్నట్లయితే దాని టర్మ్ ఎండింగ్ ఎప్పుడవుతుందో అప్పుడే మనము దాని బెనిఫిట్ తీసుకోగలుగుతాం. ఈ లోపల అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ జరిగినప్పటికీ కూడా ఆ బెనిఫిట్ మనకి ఆ మూమెంట్లో పే చేయరు, ఎందుకంటే అది టర్మ్స్లో మనము అలాగే డిఫైన్ చేస్తారు. కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇన్సూరెన్స్లోనే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఆ ఎండ్ పాలసీ ఎండ్ డేట్ ఎప్పుడుందో అప్పుడే మనకి పే చేస్తారు. యాన్యుటీస్ వచ్చేటప్పటికి ప్రీమియమ్స్ అంటే ప్రీమియమ్స్ని ఒక పీరియాడికల్గా ఒక సీక్వెన్స్గా పే చేయడాన్ని యాన్యుటీస్ అంటారు. ఈ యాన్యుటీస్ ఎప్పుడు కూడా ప్రీమియమ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ను చేసేటప్పుడు ఏ కంపెనీ అయినా లేకపోతే ఏ డిజైనర్ అయినా పాలసీ డిజైనర్ అయినా ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో అంటే ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి వచ్చిన అమౌంటు మనము బెనిఫిషియర్స్కి ప్రొవైడ్ చేసే అమౌంట్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే రెండు కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ఫ్లో, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్ఫ్లో ఈ రెండు కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఈ నేచర్ మీద యాన్యుటీస్ డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ యాన్యుటీస్ని 2 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. యాన్యుటీ సర్టెన్, యాన్యుటీ లైఫ్. యాన్యుటీ సర్టెన్ అంటే ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి. ఒక పేమెంటు ఒక టర్మ్ ఇన్ని టర్మ్స్కి ఇంత అమౌంట్ ఫిక్స్డ్గా కట్టవలసి వస్తుంది, దాన్నే యాన్యుటీస్ సర్టెన్. లైఫ్ యాన్యుటీస్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అనేవి ముందుగా డిఫైన్ చేయం, అంటే అంటిల్ ది డెత్ వరకు పేమెంట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి, దాన్ని లైఫ్ యాన్యుటీ అంటారు. అది ఫుల్ లైఫ్ యాన్యుటీస్ అని కూడా అంటారు. లైఫ్ యాన్యుటీస్ మళ్ళీ కూడా మనకి ఫర్దర్గా డివైడ్ చేసినవి కంటిన్యూస్, డిస్క్రీట్లోని ఉంటాయి. ఎందుకంటే యాన్యుటీస్ పేమెంట్స్ అనేవి పీరియాడికల్గా ఉన్నప్పుడు అది కంటిన్యూస్గా పే చేస్తున్నారా లేకపోతే పీరియాడికల్గా అంటే ఇంటర్వెల్స్ మధ్యన పే చేస్తున్నారా అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి యాన్యుటీస్ అనేవి కంటిన్యూస్ లైఫ్ యాన్యుటీసు, డిస్క్రీట్ లైఫ్ యాన్యుటీసు 2 టైప్స్ ఉంటాయి. కంటిన్యూస్ లైఫ్ యాన్యుటీస్ వచ్చేటప్పటికి మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది మనకి ముందే, అంటే ఎంత ఒక యూనిట్కి ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది, ఎన్ని పేమెంట్స్ మనము కంటిన్యూస్గా పే చేయాలి అనేది మనకి ముందుగానే తెలుస్తుంది. డిస్క్రీట్ యాన్యుటీస్ ఏంటంటే ఒక టైం పాయింట్, డిస్క్రీట్ పాయింట్లో అంటే ఎవ్రీ 1 మంత్కి, ఎవ్రీ 2 మంత్స్కి, ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ ఆర్ 4 మంత్స్కి, 6 మంత్స్కి ఈ విధంగా డిస్క్రీట్గా ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్లో పేమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ పేమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు అది ఒక మంత్లో బిగినింగ్లో జరుగుతుందా, ఎండింగ్లో జరుగుతుందా? మంత్ బిగినింగ్లో జరిగితే ఒక వాల్యూ, మంత్ ఎండింగ్లో జరిగితే ఇంకొక వాల్యూ. దీన్నే యాన్యుటీ డ్యూ, యాన్యుటీ ఇమీడియట్ అంటారు. అంటే అడ్వాన్స్ అంటే మంత్ పేమెంట్ అనేది మంత్ ఆర్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లోనే పే చేస్తే దాన్ని యాన్యుటీ డ్యూ అంటారు. మంత్ ఎండింగ్ లేదా ఇయర్ ఎండింగ్లో మనం యాన్యుటీస్ కనుక పే చేస్తే దాన్ని యాన్యుటీ ఇమీడియట్ అంటారు. సో మంత్లీ పేమెంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎన్ పార్ట్స్ని, మన ప్రీమియమ్స్ని ఎన్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి దాన్ని ఒక యూనిట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ ఎం పార్ట్స్, ఒక పాలసీకి ఎంతైతే పాలసీ తీసుకున్నామో దానిలో ఎన్ని ప్రీమియమ్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ కింద కట్టాలి అనేది డిఫైన్ చేసేదిలే M3 పేమెంట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ లైఫ్ యాన్యుటీస్లో మళ్ళీ అగైన్
3 టైప్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎన్ ఇయర్ టెంపరరీ లైఫ్ యాన్యుటీస్, హోల్ లైఫ్ యాన్యుటీస్, ఎన్ ఇయర్ సర్టెన్ అండ్ లైఫ్ యాన్యుటీస్. ఎన్ ఇయర్లో మనకి టెంపరరీ అంటే మనం ఆల్రెడీ టెంపరరీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్, హోల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు, ఎన్ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి పాలసీస్ అనేది టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో నేర్చుకున్నాం. సేమ్ టైప్స్ కండిషన్స్ తోటి ఇక్కడ యాన్యుటీ పేమెంట్స్ అనేవి డెరైవ్ చేస్తారు. సేమ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ డిస్క్రీట్ కూడా, అంటే డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్లో ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నట్టుగా ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ సేమ్ టాపిక్స్. కాకపోతే ఇక్కడ డిస్క్రీట్ వాల్యూస్ వచ్చేటప్పటికి మీకు అగైన్ మళ్ళీ 2 క్లాసెస్ వస్తాయి. ఏంటి అంటే ఎన్ ఇయర్ టెంపరరీ లైఫ్ యాన్యుటీస్ ఇమీడియటా, ఎన్ ఇయర్ టర్మ్ లైఫ్ యాన్యుటీస్ డ్యూఆ. అంటే ఇమీడియట్ టు డ్యూ, యాన్యుటీస్ ఇమీడియట్ టు డ్యూ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా. యాన్యుటీ ఇమీడియట్ అంటే ఆఫ్టర్ ది ఇయర్, అంటే లాస్ట్ ఎండింగ్ ఇయర్ అయినప్పుడు పే చేసేది ఇమీడియట్. డ్యూ అంటే అడ్వాన్స్, ఇన్ అడ్వాన్స్గా ముందుగా పే చేసేది. సో అగైన్ మరి ఇక్కడ ఈచ్ క్లాసెస్లో మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద యాన్యుటీస్. యాక్చువల్లీ యాన్యుటీస్, హోల్ లైఫ్ యాన్యుటీస్ అనేవి పేమెంట్స్ని అంటే ప్రీమియమ్స్ని ఎలా సెట్ చేసుకుంటాము, ఏ విధంగా దాన్ని మనము కస్టమర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాము అనే విషయం కాన్సెప్ట్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ప్రీమియమ్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి ఈ ప్రీమియమ్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టే వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే డిజైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కువ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉపయోగం అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఎక్కువగా జనాలు ఎవరైతే వాళ్ళు పాలసీకి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, ఆ అట్రాక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఆ పాలసీని తీసుకోవాలంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రీమియమ్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్. సో ఫైనల్లీ ఐ విల్ కంక్లూడ్ హియర్ దట్ ఇది ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి కాబట్టి ఇక్కడ యాక్చురియల్ సైన్స్ అనేది చాలా కొత్త సబ్జెక్టు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దీన్ని చాలా మంచి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు అన్ని టాపిక్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ మ్యాథమెటిక్స్, బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్స్, ఎకనామిక్స్ అన్ని పాయింట్స్ని వీళ్ళు చదువుతారు. కాబట్టి ఒక బిజినెస్కి సెట్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఇందులో ఉంటాయి. ఇక్కడ మనము www.actuariesIndia.org అనే వెబ్సైట్కి వెళ్తే అందులో మీకు ఆఫ్టర్ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఫైనల్ ఇయర్ డిగ్రీ చదివిన వెంటనే కోర్ టెక్నికల్ పేపర్స్ అని ఒక 13 పేపర్స్ ఉంటాయి. 13 పేపర్స్లో ఏదన్నా ఒక 3 పేపర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ 3 పేపర్స్ కూడా వీళ్ళు డిగ్రీ 3 ఇయర్స్ చదివిన పేపర్సే ఉంటాయి. సో ఏవో ఒక పేపర్స్ వాళ్ళకి నచ్చిన సబ్జెక్టు మీద పేపర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని క్వాలిఫై అయితే వాళ్ళకి వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి చాలా మంచి సబ్జెక్టుతో పాటు వాళ్ళకి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ పేపర్స్ అన్నీ ఫైనాన్షియల్ మ్యాథమెటిక్స్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంటింజెన్సీస్, స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్. ఈ పేపర్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఈ 3 ఇయర్స్ కోర్సులో మీరు నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి ఈ సైట్కి వెళ్ళి ఇంకా ఫర్దర్గా డీటెయిల్స్ గ్యాదర్ చేసుకుని అది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, దానికి ఆ ఎగ్జామ్ ఎన్రోల్ చేసుకుని క్వాలిఫై అయితే మీరు చాలా మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉందని మాత్రం చెప్పగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon everyone, welcome to today's session. So we had been talking about communication skills as a part of the ESC program. We are done with aptitude, now we are talking about communication skills. So as a part of communication skills, I spoke about 4 fundamental pillars of oral communication. I explained to you the communication tree,
I explained to you the importance of pronunciation. Yesterday I also spoke about the problems that we face in terms of proper pronunciation. I explained how mother tongue influence is not a factor, but regional influence is a factor. We spoke about the phonetics, how city and cat being words that is starting with the same letter, giraffe and gadget starting with the same letter but carries two different pronunciation or two different sounds. City starts with a s sound and cat starts with a k sound. Giraffe starts with a j sound and gadget starts with a g sound. And I explained to you why does this happen. It's because of English being a non-phonetic language. I explained how there are different languages which are phonetic, which means the way we spell, the way we pronounce, both are same. But when it comes to English language, the way we pronounce and the way we spell could be different. I gave you certain examples like put is put, but but is but, it's not but. So the examples that I spoke earlier, city, cat, giraffe, gadget, likewise we can have tons of examples where a particular letter may not have the same kind of pronunciation which may exist in any other word, and that is because it's a non-phonetic language. And I introduced what exactly is the reason because of which this happens. That's because of English language has different consonant sounds and vowel sounds. I explained the letters, how we have 26 letters in English alphabet system, 21 consonant and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 5 vowel sound. So today I am going to explain what a consonant sound is, and I will also explain the 24 consonant sounds with examples. So let's begin. So consonant sounds are the manner of articulation is how air escapes from the vocal tract when the consonant or approximant, that is vowel-like sound is made. Manners include stops, fricatives and nasals. The place of articulation is wherein the vocal tract, the obstruction of the consonant occurs and which speech organ is involved. And vowel sound are pretty straightforward. It's a speech sound that is made with no obstruction of the vocal tract. Now when you read this particular definition on the left and as well as right, it's pretty complex to understand what does it mean. Now when we look at the various consonant sounds, it's going to become easy for you. Okay, so like I said, there are 26 letters in English alphabet, but there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. So please make a note of this. Even though there are 21 consonants, but there are 24 consonant sounds. You need to understand how consonant is different from consonant sounds and how vowels are different from vowel sounds. You need to master this combination of 24 plus 15 in order to be perfect with the pronunciation aspect. Alright, so these are the sounds in English language as far as consonant sounds are concerned. I am going to tell you how to pronounce these sounds. What I would suggest, if you're watching this on Mana TV Live, or if you're watching this on YouTube, if you're watching it YouTube Live or a repeat on YouTube, if you get the link and if you want to play it again, the way we're going to practice or the way we're going to understand this is I'm going to read each and every sound and then I will pronounce how it is done. Okay, alright, let's start the first line. The first line is, it's not P, it is P. So it's P, then it's B, T, D, K, G. Let me repeat. P, B, T, D, K, G. Second line. CH is pronounced as ch. So it's ch, j, th, the, s, z, sh, j. I repeat, ch, j, th, the, s, z, sh, j.
fourth line, f, v, w. So there is a difference between the v and w. I'll explain to you once we reach there. It's f, v, w, h, r, y, l, and the last line m or m, n, and ng. Any word that ends with ing, this sound exists there. Now when you look at these 24, it's pretty confusing. You wouldn't be able to figure how to pronounce these. So I will include examples to help you understand how to pronounce these sounds. Alright, let's start. The first one, I want to start with the first line. I'm going to make a mention of this here. Here we go. So if you look at these examples, every sound I have mentioned 3 examples. In the first example, the sound is in the beginning. The second example, the sound is in the middle. And the third one, the sound is in the end. Okay, so let's start. It's pot, p as in pot, topple, top. Alright, now let me add some more words so that you can understand it. So I'm going to reduce this font size so that I can add more examples with the per sound for you. Alright, let's start. Picture, print, puddle. Puddle means whenever there is a water stagnation on the roads, like in a small hole or pothole, that's called a puddle. It's not poodle, it's puddle. Paint. Now I'm going to use certain words where the sound is in the middle. Topple, which we have already used. Couple. People. Shopping, where per is in the middle. Drop, now this sound is in the end. Stop. Top I have already used. Shop, where the sound is in the end. So wherever you see the letter P, you will have a per sound, but there is an exception. For example, if the word is photograph, so here even though we have the letter per, but it's not a photograph. We don't say photograph, we say photograph, because we have ph. Okay, now next one is b. For example, bat, bubble, cab. Let me give you examples, some more examples for this particular sound. Brick, biscuit, brim, basket. All right, now examples where the sound is in the middle. Trouble, cobble, double. Now here the sound is in the middle, the b sound.
Now examples where the sound is in the end. Drib, crib, nib like the fountain pen nib, crab, we have crab. Okay, so some examples where the sound is in the beginning, sound is in the middle, and the sound is in the end. Now the next one is t sound. So let's look at certain words. Table, bitter, pot. Likewise, what you need to do is you need to come up with more such examples. I just showed you how to build more examples. When you do this exercise, you end up working on your vocabulary as well. So table, bitter, pot, desk, advice, loud, kite, disclose, mask. Now when you look at this particular example, disclose, you notice the letter K is not there, but you do have the sound. So you need to be very sure you're looking at the sound and not the letter. Okay, let's have certain example where the letter will not be there but the sound will be there. Let me reduce this. For example, cat, okay, cascade, dislocate, locate, locket. Now here both the letters C and K are here. Here the letter K is not there, but still we have the sound which is K, like locate, dislocate. For example, disc. Even though the letter K is not there, but the sound K is there. So this particular letter, when we look at as an alphabet system, it's just a letter, but when we look at it as a sound, it's a K sound. So don't look at it as a letter K, but look at it as a sound. This is the fundamental aspect which you need to understand when it comes to the pronunciation in English language. You may not have exactly the same letter, but you need to understand what does the letter signify in terms of sound. Okay, say for example the K, we have examples on your screen which is dislocate, locate, locket, disc. So none of these words, or for example cascade or cat, none of these words have the letter K in it, but still it has the pronunciation which is K. So once you master this, you will be able to understand the importance of the consonant sound. Let me change the font size for you so that it's easier. The last one of the first line, which is a G sound, goat, magnify, big. Goat, magnify, big, sorry. Now the next set of sounds that I'm going to talk about is ch, j, th, the. Only 4 I'm going to take, rest I will pair it together later. Ch, for example, chain, discharge, march. Now there is an important point that you need to remember. Okay, so you will think CH, if it's together, that means it's a ch sound. For example, chain, discharge, charge. Alright, so that means this, for example, some more example, perch, search, chin, cheek, cheer, chair. So all these words has CH, that means it's a ch sound. But what if I have a word which is this? What if I have a word which is this?
A word which is chemistry. Can I say chemistry? No. The pronunciation is chemistry. Now here, this is chrome. Can I say Chrome, like Google Chrome? No. The pronunciation is Google Chrome. So when you have a word, when you're comparing that, I have ch here. So let me remove this. So when I have ch, I say chin, cheek, cheer, chair. But here I say chemistry, chrome. You are obviously bound to get confused. Now the question is, why does this happen? It happens because that is how the word, the origin of the word is, that is how the pronunciation is designed. So that goes back to the root, that goes back to the origin of that particular word. The best way to understand how to pronounce these words is simple. Either you go to dictionary and look up for example. Now it may not be always possible to have a dictionary. Secondly, even if you have a dictionary, you can't understand how the pronunciation is. Now that everybody has internet or access to a system with internet, the best way to understand or learn pronunciation is Google. So I'll tell you how to do that. So open a Google page, enter the word, for example, chemistry. The moment you enter chemistry, it may not give you the pronunciation, right? So what you do, pronunciation of chemistry. What it does is, it immediately opens a YouTube page. And in the YouTube page, if you click, it will immediately give you what the pronunciation is. Now, if you want to have meaning as well as pronunciation, the best way to learn vocabulary along with pronunciation is just to type meaning of the word. Just say meaning of chemistry. What it will do is, it will immediately show you the results from dictionary. Underneath, there will be this particular icon. Let me zoom in the page so that you can see it clearly. So what I did, I went to Google. I just entered meaning of chemistry. It shows me the meaning of the word. It also gives me example. Now what I do is, I need to activate my speaker. So once I activate my speaker, I need to unmute it and I need to click here. So let me try and show you. So that's a sound shift. So once you click, the speaker of your system will automatically prompt how the word is pronounced. I'm not sure if you're able to hear this, but every time I click, it gives me the pronunciation of that particular word. So that's an easy way to learn pronunciation if you have access to a system. So please make the best use of internet. 90% of people, the moment they get a phone with internet connection, now that Jio is giving so much of data for such less price, we use that ocean of information to watch movies, to watch songs, to watch some videos on Facebook and Instagram. Instead of wasting that time, you can do that just half an hour, 1 hour a day. But you have an ocean full of information which is available for free. So you can make the best use of it and learn even pronunciation from internet. All right, let's continue. The next word or the next pronunciation that we need to understand is j. So we have ch and we have j. J, for example, joint, budget, charge. Now pay attention. The letter J is missing here for this particular word and for this particular word. So you need to be very, very sure how to pronounce it, and the best way to learn is either from dictionary or from Google. So j, joint, budget, charge, even though the letter is missing, but the sound is existing here.
Then we have th, for example, think, breathless, bath, the, this, rhythm, breathe. So B-R-E-A-T-H-E is breathe, B-R-E-A-T-H is breath. Breathe is a verb, breath is noun. Okay, now let's move forward. I'm going to take the next set of sounds. The first one is seal, mistake, miss, zoo, disown, breeze, shallow, location, brush, that is for sure, and we don't have any word that starts with a sound, but we have pleasure, measure, treasure, all these words where the sound is in the middle, and then we have beige where the sound is in the end. Now what happens usually is we make a mistake in terms of these two sounds. So let me quickly explain what do I mean by that. So I'm going to talk about the first one. For example, if I have the word which is student, a lot of people make a mistake and they pronounce this with a sh. Student. It's not student, it is student. Alright. Now when I have this particular word which is zoo, disown, breeze, now this is a z sound. For example, zebra. For example, zone. For example, zeal. Okay. Now what people make a mistake is they replace the z with a j. So what they do is they pronounce this as zebra, John, Jeel. So please don't make a mistake. The moment you replace the z with a j, it's a mispronunciation. It's not zebra, it's zebra. It's not John, it is zone. It's not Jeel, it is zeal. It's a z sound. Another mistake that people do is where they add a z sound where it's not needed. For example, listen. Now the listen word pronounced as l, e, s, li. So let me add a dash after that so that it's easier for you to understand. Okay, it's pronounced as li, s, n. Listen. They replace the s with a z and they say listen. It's not listen, it's listen. Even if I add ing, it's listening. You are not listening. I'm listening to music. It's not listening, it's listening. Clear? So don't make that mistake there. Now as far as the sh and j is concerned, let me add it up here. So we have shallow, location, brush. Now if you look at this particular word, the letter S and H is missing. But every word that ends with tion is not sh sound. For example, let me add an example here so that you can understand. So every theory that I'm going to talk about, I'm going to give you an example. For example, station. Now when I have station, I have station. The tion, basically I can say shion. Station, right? So tion means sh. Location, station. Now dislocation, all these words, tion.
Now imagine if I replace the word, I keep TION, but I replace the first 4 letters. Here what happens is, instead of saying question, I can't say question because TION is sh sound. No. When I have the word question, the TION becomes ch n. So it becomes question. Alright. So please keep this in mind. Every word is pronounced differently. You can't apply the same rule of law. Now j sound, for example, pleasure, measure, treasure, beige, all these are the words where you have the j sound. Okay. Now let's move on to the next set. F as in fun, often, tough. Now look at this. I have the pronunciation of f, but the letter f is missing. For example, if I have the word which is photograph, photography, photographer. So anything PHO here, it carries the function of a f, but the letter f is not there. So you got to be careful there as well. So you need to understand how it is pronounced. Clear? V, victory, level, brave, window, swift. That is the W. So now pay attention to way I pronounce or the way I make a difference between V and W. So V, the moment you have a letter which has the V, it's a V sound, and the saying is bite your lips, kiss your, bite your V's and kiss your W's, which means if you have a V, you will bite your lower lip. V, for example, victory, level, brave. If you have water, William, swift, window, wherever you have W, you will make an O. For example, window. I can't say it window. It's not window, it's window. So bite your V's and kiss your W's. That is the fundamental difference between the V sound and the W sound. Alright, let's move on to the next. We have H, R, Y, L. H, for example, hollow, adhere. So wherever you have the H sound, you may or may not have the H. R. Now this R is a soft R sound. It's not R. We can't call it as ring, market, charter. No, that's not how it's pronounced. It's a very soft sound. Ring, market, charter, chapter. All right. Year, yard, mayor, toy. L, listen, island, bottle. And the last set of sounds in consonant, M, for example, money, homework, groom. N, number, hunter, listen. NG, every time you have the letter N and G together, that's an ing sound. For example, English, ringing, ring, listening, anything that is with continuation form, ing, singing, dancing, writing, painting, playing, you have the ing sound in the end. Alright. So with that, we have all the 24 sounds done. Now what we're going to do in tomorrow's session is we're going to have a list of words where all these sounds are present, and we're going to practice it, and I will also help you to identify where to find these sounds. Alright. Whatever words you have which you are not sure how to pronounce, please send that to me. I will help you understand how to pronounce these words. So thanks for tuning in for today. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye.
Hi everyone, welcome to Google IT Professional Certificate course. In this session we will going to discuss Introduction to the Computer Hardware Part 4. As per previous session, we discussed about computer and basic hardware components. Under that components, first component is processor, second component is primary storage devices, third component is motherboard. The motherboard, what is motherboard? Motherboard is a main circuit board which is used to connect physical devices and hardware components. Some of the components and physical devices will be going to directly or indirectly connected to the motherboard. Those directly or indirectly connected physical devices and components will be managed and controlled by motherboard. Motherboard is a main circuit board. Motherboards are available with different form factors. Those form factors such as MATX, MBTX, Mini ATX, Standard ATX. Yesterday, we verified difference between normal computer motherboard and server motherboard. Normal computer motherboard is specially designed to host single processor and it contains 2 RAM slots. Coming to server motherboard is designed to host 2 or more number of processors and 2 or more number of RAM slots. So that reason, noticeable difference between computer and server motherboard is it contains many processors. Servers are high-end configuration computers. As per today's session, we have to discuss components of motherboard. Yesterday we discussed some components from motherboard. Under that, first component is processor, slot or socket type. Second component of motherboard is memory slots. Third one is expansion slots. Fourth component of motherboard is input output ports. As per today's session, we have to discuss input output ports. And fifth component of motherboard is chipset, that is nothing but south bridge and north bridge. And another component of motherboard is IDE or SATA connectors, which is used to connect hard disk drives to the motherboard. CMOS battery, another component of motherboard. Next component of motherboard is power supply connected. In order to run motherboard need power. That power will be distributed by SMPS. One of the main cable from SMPS will be connected to the motherboard. Another component of motherboard is heatsink. Processor on motherboard will be going to cover with aluminum metal panel. That panel is generally called as a heatsink, which is used to reduce the temperature from processor. Last component of motherboard is front panel connectors. Front panel connectors is nothing but power on button or else restart button or else front side USB connectors. These are generally called as a front panel connectors. This is yesterday's session. As per today's session, we have to discuss input output ports and expansion slots. Everybody look at screen. You can able to see the expansion or reserve slots. Expansion or reserve slots is one of the component of motherboard which is used to extend graphic processor on computer or else graphic card on processor. There are 2 types of expansion or reserve slots are there. Number 1, PCI Express and another one is PCI. PCI stands for Peripheral Component Interconnect. One more type of expansion slot is PCI Express, Peripheral Component Interconnect Express. PCI Express slot size is very small compared with PCI. These 2 slots are generally used to extend computer video adapter. On the screen, you can able to identify 2 types of slots. These white color slots are generally called as a PCI Express, PCI cards, and blue color slot is generally called as a PCI Express. These are the expansion and reserve slots, one of the component of motherboard. Let's go through with one more component of the motherboard, that is input output ports. In computer motherboard, in normal computer motherboard, it contains n number of input output ports. Under that, first component is USB 2.0. Just give me 1 minute. I need to make some modifications in this computer to highlight the components. Thank you for your great patience. Look at screen. Here on the screen you can able to identify one port, one interface of motherboard, that is input output port USB 2.0.
USB stands for Universal Serial Bus. One more port is there, USB 2.0. Under USB 2.0, you can able to identify violet and blue color combination port. It is 6-pin DE connector. That DE connector is generally called as a PS by 2. This PS by 2 connector is generally used to connect old type keyboard and mouses. One more interface, one more input output port from motherboard is VGA. VGA stands for Video Graphic Array. It is 15 DE connector which is used to connect computer monitor. One more interface is available on computer motherboard, that is input output port. That port is DVI. DVI stands for Digital Visual Interface. This DVI port is generally used to connect video sources such as projectors or else some other video sources. On the screen you can able to identify one more input output port. That port is optical S by P. Optical S by P, DIF stands for Optical Sony by Philips Digital Interconnect Format. This port is generally used to connect special type audio devices to the computer. One more interface from computer motherboard is HDMI. HDMI stands for High Definition Multimedia Interface. It is used to connect computer monitor, projector or else smart TVs or else digital TVs. One more port or input output interface from computer motherboard is display port. This display port is generally used to connect special type of video sources. This is becoming outdated. On the screen you can able to see the USB 2.0 two ports are there. Under that USB 2.0 ports you can able to see one more type of port. That port is 1394A. A stands for Apple. This 1394A interface is used to transfer data. It will be going to act as a serial interface. Apple has invented this interface in 1990s. Currently it has become outdated. One more port is eSATA. This interface is generally used to external hard disk drives. One of the important port, input output port of computer motherboard is RJ45. On the screen you can able to see the RJ45 interface. This interface is generally used to connect computer to the network. Network might be private or public network. Private is nothing but within the LAN. In order to connect your computer to the existed LAN, we need to use this interface. That interface is called as a RJ45. Or else to provide internet access to the computers, we have to use this interface. That interface is RJ45 with a wide connection, that is nothing but guided media. One more interface is USB 3.0. On the screen you can able to see the USB 2.0 ports and USB 3.0 ports. What is the main difference between USB 2.0 ports and USB 3.0? The main difference between USB 2.0 and 3.0 is data transmission speed. If you have USB 3.0 pen drive, just connect to your laptop or desktop. Especially you need to connect USB 3.0 pen drive to the USB 3.0 port on your computer. That time you can able to experience with the data transmission speed. That is the main difference between USB 2.0 and 3.0. On input output ports, here you can able to see the audio jack and some other interfaces. These are generally used to connect mic or audio interfaces. These are input output ports of computer. On the screen you can able to see the chipsets. There are two types of chipsets are there. Number one is North Bridge, number two is South Bridge. Earlier we discussed one of the important component of motherboard is chipset. There are two types of chipsets are available on computer motherboard, in server as well as normal computer. In normal computer motherboard you can able to see the two chipset that is called as a North Bridge. Another one is South Bridge. North Bridge is always located near to the processor. It is responsible to control or manage high speed devices like processor or RAM. This North Bridge is generally called as a graphic memory control hub. Why? Because this North Bridge chipset which contains graphic processor. So that reason it is addressed with GMCH, graphic memory control hub. One more chip is South Bridge. South Bridge always located near to the expansion or RAM slots.
The main purpose to using South Bridge on computer motherboard is to manage and control low speed devices such as input output devices or else expansion or reserve slots. For example, if I connected USB pen drive to my computer, that connected USB pen drive will be going to managed and controlled by South Bridge. So that reason the South Bridge is called as a input output control hub, IO piece. On the screen you can able to identify North Bridge. It controls the processor and RAM high speed devices. It placed near to the processor. It also contains graphic processor. So that reason it is called as a graphic memory control hub, GMCH. One more chipset on motherboard, South Bridge. It controls low speed devices like input output ports devices and slots, expansion or reserve slots. It placed near to the slots, which slots, expansion or RAM slots. It is also called as a IOCH, input output control hub. These are the two types of chipsets which are available on computer motherboard. One more component of motherboard is CMOS battery. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor device. It is a battery which is used to provide power to the CMOS chip to store and update computer date and time, and also it will be going to update the computer running configuration. In your computer, CMOS battery is drained. If CMOS battery is drained in your computer, what will happen? The result in, if you try to restart your computer with drained CMOS battery, computer boot up process will be going to stuck in one page. That page is the second screen. In the second screen, it will be going to show the error message such as computer NVRAM settings are missing. To reset configuration, please press F1. When you try to restart your computer several times, the times you have to press every time F1, F1, F1. That error is nothing but drained CMOS battery. Moreover, CMOS battery is drained or dead, your computer configuration and system data and time will not updated. Every time you need to reset the system data and time as well as configuration. So that reason you have to replace the CMOS battery with new one. Let's see CMOS. Look at screen. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor RAM. It is a RAM. Is used to store the date and time and system configuration. CMOS RAM or CMOS chip. In this slide, we have to discuss CMOS battery. The battery which powers this memory is called as a CMOS battery. As per previous session, we discussed CMOS chip always integrated with the South Bridge of computer motherboard. The battery which is used to provide power to the CMOS chip is called as a CMOS battery. Okay, battery is different, chip is different. Look at screen. On the screen you can able to see the one more component. The component is SMPS. Up to now we discussed different components of computer. First component of computer is processors, second is primary storage devices, third is motherboard, and motherboard components also over. Fourth component is SMPS. SMPS stands for switched mode power supply. One of the physical device, one of the physical component of computer is SMPS. What is the role and responsibility of this SMPS? On the screen you can able to see the one type of SMPS. This type of SMPSs are generally used in desktops, not in laptops. It is desktop SMPS. The role and responsibility of SMPS is to distributing required amount of power to the different components within the computer. Computer will be going to consist many components and physical devices. To run those components and physical devices which are required some amount of power, that power will be distributed by SMPS. SMPS is a physical device which is used to distribute or deliver required amount of power to the different components and physical devices in the computer to run. Here on the screen you can able to see the SMPS cable set. Under that SMPS cable set, one of the main cable set is 20 or 24 pin cable set. The main cable
20 or 24 pin cable set is generally connected to the computer motherboard in order to distribute some amount of power to the computer motherboard. On the screen you can able to see the two black color cable set, number 1, number 2. This black color cables generally used to connect SATA hard disk drive or else to connect CD or DVD drive room, and remaining cable set, power cable set, will be going to connected to the various places of computer motherboard. On the screen you can able to see one more type of SMPS. This type of SMPSs are generally used in servers hardware platform. Desktop SMPS is different, server SMPS is different. In desktops you can able to recognize only one SMPS. Due to power fluctuations, one and only SMPS from desktop is crashed. Computer never going to start normally. But coming to servers hardware platform is specially designed to keep 2 or more number of SMPSs. Unfortunately, primary SMPS is crashed. Secondary SMPS will be going to distribute required amount of power to the different components in the server. That is the main difference between desktop or else normal computer and server. Normal computer hardware platform is specially designed to connect only single SMPS. Server hardware platform is specially designed to maintain 2 or more number of SMPSs. If primary SMPS is crashed due to power fluctuations, secondary SMPS will be going to provide required amount of power to the different components in the server. That is the advantage of server hardware platform. On the screen here you can able to see the SMPS size is very small, but coming to desktop SMPS size is very large. Here one of the troubleshooting step to check the performance of SMPS, especially to check the performance of SMPS, we have to use U-shaped pin or U-shaped cable. For example, I have a SMPS. Currently I am not using n number of SMPSs, those are presented in storeroom. I would like to connect one of the SMPS to the computer. In order to connect SMPS, first you need to check the performance of SMPS. How to check performance of SMPS, whether SMPS is working properly or not, how to check it out. Especially desktop SMPSs contains SMPS fan, right? Just give the power supply to the SMPS and take the main power cable from SMPS, that is nothing but on the screen. Here you can able to see the 20 or 24 pin connector which is used to connect motherboard to distribute required amount of power. On SMPS main power cable set, one of the cable set is 20 or 24 pin cable set. In the cable set you can able to identify only one green color cable that is available on lock side. On the lock side, fourth cable is green color. In the total cable set you can able to identify only one green color cable. That cable is available on lock side. Okay, take U-shaped cable and connect one of the end to the green cable and connect second end to the outside other side black color cable, any black color. Connect green color cable to other side black color cable. Better to connect other side third black color cable and give the power supply. At the time SMPS fan is rotating, half of the SMPS performance is good. How to check full functionality of SMPS? In order to check full functionality of SMPS, we need to connect the SMPS to the particular desktop and restart your computer. If your computer is restarted normally with the help of replaced SMPS, that time SMPS is working fine. Before replacing SMPS with new one, you can able to check the performance of SMPS by connecting green and black color cable. On lock side green color cable, on other side third black color cable by using U-shaped cable. Okay, and give the power supply and check the SMPS fan is rotating or not. If it is rotating, half of the performance from the SMPS is good. To check the full functionality of SMPS, we need to connect the SMPS to the computer and restart computer. If computer has restarted successfully, that time SMPS is working fine. And one more component of computer is secondary storage devices.
On the screen you can able to see the one more component of computer is secondary storage devices. I need some clarification from you. What is the use of secondary storage devices from computer? Already computer is running with primary storage such as RAM or ROM. Why computer will be going to use as secondary storage devices? The main purpose to using secondary storage devices on computer is to store computer OS or else use as personal data. The secondary storage is furtherly classified into different types. That is nothing but secondary storage devices are different types. Number one is magnetic storage devices. Best example to understand magnetic storage devices is hard disk drive, HDD. One more example to understand magnetic storage device is tape drives. Generally, tape drives are used to take a backup of users' personal data in servers. It looks like a cassette, VCR or VCP cassette, size is very small. Okay. The reel which contains magnetic coating is called as a tape drive. Tape drives are used to take a backup of users' personal data in servers only, not in normal computers. In laptops or desktops, commonly you can able to identify secondary storage devices such as HDD, hard disk drives. Let's see one more type of secondary storage device, that is optical storage device. Best example to understand optical storage devices are compact disc, CD. One more is digital versatile disc, that is called as a DVDs. One more optical storage device type is Blu-ray disc, BRD disc, used to play the games or is used to store huge amount of data. The main difference between CD and DVD and BRD is data reading and writing. That is nothing but data accessing and modification is very fast in BRDs and DVDs compared with CDs. Okay, and we can able to store huge amount of data from BRDs or else DVDs. This is second type of storage, secondary storage devices. Third type of secondary storage devices which can be used in computers is flash storage devices. Flash storage devices or pen drives. Pen drives is nothing but flash storage, USB pen drives. And one more is memory card. Memory card is nothing but SD cards. Commonly in our phones, to extend internal memory, we will going to use one special type of chip. That chip is SD card or else memory chip card, that is called as a memory card or SD cards. Pen drive, memory, SD cards, SSD. SSD is nothing but it is a type of hard disk drive, but it will be going to maintain storage type is flash storage, solid state drive, SSHD, solid state hybrid drive. Just try to verify brand new laptops or desktop from Dell or HP or some other companies. Most of the PC manufacturers are giving priority to use one type of hard disk drive. That hard disk drive is SSD or SSHD. SSD and SSHD hard disk drive storage capacity type is flash storage, which doesn't contain any magnetic disk. But coming to normal hard disk drive, HDDs, those hard disk drives such as IDE hard disk drives, HD SATA hard disk drives, SCSI, SAS. This type of hard disk drives contains magnetic disk. The disk will be going to rotate itself. The measurement of the number of spinnings of magnetic disk is generally called as a RPM speed, revolution per minute. The data reading and writing such as data accessing and modification is depends on number of spinnings or rotations of magnetic disk on HDD. That will be going to measures with RPM speed, revolution per minute. But one special type of hard disk drive, that is SSD or SSHD, which doesn't contain any magnetic disk. It is latest type of secondary storage device, which is SSD. SSD hard disk performance is very fast. To improve your computer performance, you have to extend RAM memory. And one more process is you need to replace the old type of hard disk drive with SSD or SSHD. What you understood, computer performance will be going to depends on RAM memory, processor speed as well as type of hard disk drives. If your laptop is running with the latest type of hard disk drive such as SSD or SSHD, that computer performance is robust and moreover data processing speed also very fast. On the screen you can able to identify two types of secondary storage devices. The main purpose to using secondary storage devices on computer is to store computer OS or to store users personal data.
look at screen. On the screen you can able to see tracks and sectors. For example, in my computer I am using HDD. HDD type is SATA hard disk drive. It is a one type of hard disk drive. It contains magnetic disk. That magnetic disk is used to store user personal data or computer OS. How data will be going to stored in magnetic disk of HDD? Normal form of data will be going to stored in the form of tracks. On the screen you can able to see the circles which is highlighted with blue color. Normal form of data will be going to stored on magnetic disk in the form of tracks. Those tracks are used to create sectors. Why we need to create sectors? Sectors are generally used to form clusters. Why we need to create clusters? To form a cluster, first we need to create a sector. To create a sector, we must store our personal data in the form of tracks. My doubt is why we need to store the user personal data in the form of tracks and sectors and clusters. But the main purpose to storing data in the form of tracks and sectors or cluster is to duplicating data or else data redundancy purpose. Data redundancy is nothing but duplicating data or OS from particular computer HDD into one place to another place. User personal data will be going to duplicate it from one drive to another drive, one volume to another volume automatically with the help of clusters. Especially in Windows 10 operating system, you can able to create a sectors and clusters for the purpose of data redundancy, duplicating data. In servers generally one hard disk drive data or OS will be redundanted in another disk. Why? Because server hardware platform is specially designed to connect two or more number of hard disk drives. Primary hard disk drive of server data or OS will be redundanted in secondary hard disk drive. Unfortunately, primary hard disk drive is crashed. You can able to boot your server from secondary hard disk drive without losing single MB data. That is the importance of data redundancy, which will be done by creating or forming clusters. In the same way, in normal computers, especially in Windows 10 OSs, you can able to create sectors and clusters to redundant your data. On the screen, you can able to see one type of hard disk drive, HDD, one type of hard disk drive that is called as a SATA. Right. The SATA type hard disk drives is second generation hard disk drive. First generation hard disk drives is IDE. Some of the users still they are using SATA hard disk drives in their computers. Data reading and writing is slow. In the SATA hard disk drive, you can able to identify 2 or 3 interfaces. First interface is power. To distribute required amount of power to the computer hard disk drive, we need to connect one of the cable set, one of the cable of SMPS to hard disk drive in this location. Second interface of hard disk drive is SATA connector. To connect or to read or to access data from hard disk drive by computer, we need to connect this hard disk drive to computer motherboard by using second interface, that is called as a SATA interface. To connect hard disk drive to the computer motherboard, we have to use second interface, which is called as a SATA interface. Another one, third interface is jumpers. Jumpers are generally used to change the configuration of particular component in the computer. In latest type of computers or computers or laptops or desktops or servers, you can't verify jumpers on hard disk drives or some other devices. It's outdated. And here on the screen you can able to see the cable. This type of cable is generally used to connect hard disk drive to the computer motherboard. So that reason this cable is called as a SATA cable. SATA hard disk will be going to connect it to the computer motherboard with the help of SATA cable. On the screen you can able to see the one more type of hard disk drive, SCSI, small computer system interface. This type of SCSI hard disk drives are generally used in servers hardware platform. The size of the SCSI hard disk is small and thin compared with SATA hard disk drive. SATA hard disk drive size and width is very large, but SCSI hard disk drive size is very small and moreover it is thin. This SCSI hard disk drives are used to
maintain huge amount of storage capacity, and moreover data reading and writing, that is nothing but accessing and modification from data from SCSI hard disk is very fast compared with SATA hard disk drive. This is SCSI hard disk drive, third generation, third type of hard disk drives. SCSI hard disk will be going to connect it to the server motherboard with the help of SCSI connectors. This is cable. Here on the screen you can able to see ribbon interface. This interface is generally used to connect SCSI hard disk drive to the server motherboard. Instead of using cable, you can able to use this ribbon interface. On the screen you can able to see hard disk drive has kept it in U-shaped tray. This U-shaped tray is generally called as a caddy tray. One physical hard disk drive has kept in U-shaped tray. This U-shaped tray is generally called as a caddy tray. Why we are discussing this caddy tray? Let's see. One more type of caddy tray. On the screen you can able to see the caddy tray. This type of caddy trays are generally used in rack servers. Rack servers specially designed to connect 2 or more number of physical disks. Those 2 or more number of physical disks will be connected to the server with the help of caddy trays. How we are inserting VCP or VCP cassette in VCP or VCR player? By ejecting and inserting. In the same way, in order to connect 2 or more number of physical hard disk drives to the particular server, first we need to eject the caddy tray. Once caddy tray has ejected and kept the compatible or suitable hard disk drive into the server caddy tray and inserted, that particular inserted physical hard disk drive storage capacity will be retrieved or accessed by server. This is caddy tray. I am going to show you one server. On the screen you can able to see one server. On right side you can able to see the server. The server contains how many caddy trays? Approximately 3, 3, 3 and 3. 12 caddy trays are there. This rack server is specially designed to insert or connect 12 physical hard disk drives with the help of 12 different physical caddy trays. On left side you can able to see the maximized picture for caddy tray. On right side picture, this picture is rack server specially designed to connect how many physical hard disk drives? 12 hard disk drives. Means this in this server as an administrator, as a user, I can able to connect 2 or more number of physical hard disk drives at a time. All 12 physical hard disk drive storage capacity will be accessed by server. As per previous sessions and today's session, what you understood? What is the main difference between normal computer and server configuration? Normal computer hardware platform is designed to host single processor with a restricted speed, and moreover normal computer hardware platform is designed to install only 2 dynamic RAMs on 2 dynamic RAM slots. Normal computer hardware platform is designed to connect 1 or 2 physical hard disk drives. But what about server? Server hardware platform is specially designed to maintain or host 2 or more number of processors, and we can able to install 2 or many dynamic RAMs, and we can able to connect 2 or more number of physical hard disk drives. So that reason server configuration is high end. Noticeable difference between normal computer and server is configuration. Servers are high end configuration computers. Okay. In this session you guys are understood, right? I would like to show one more thing. In the first session, introduction to the computer hardware part 1, I gave little bit information about computer configuration, and here I am using one computer. I would like to check computer configuration. How to check my computer configuration? How to check my server configuration? There are different ways to check your computer or server configuration. First way to check your computer configuration is go to Start, open Control Panel and search Type Icons. Type Icons. Under personalization, here you can able to see one option called as a show or common icons on the desktop. Click this one.
arrange all common icons on the desktop. I arranged some common icons on the desktop. Under that, one of the main important common icon on desktop, that is my computer. What was that? My computer. Select and right click my computer icon, click on properties. In the properties list, here you can able to see install OS is Windows 7, Windows 7 Ultimate Edition, and install OS type is 64-bit OS. Basically, my computer processor architecture is 64-bit processor architecture. So, that reason I install Windows 7 Ultimate Edition 64-bit operating system. Windows 7 operating system is available with different editions. Depends on your requirement. You have to choose or select particular OS with edition. Windows 7 editions are Windows 7 Starter, Home, Home Premium, Professional, Ultimate and Enterprise. These are the 6 editions or flavors from Windows 7 operating system, which can be used for personal or business purposes. This is one way. This way is not effective way. This way is not effective way to check the computer configuration. In this computer configuration, you just verified only installed OS, right? Right. If you are using licensed version antivirus in your computer, in the computer properties list, you can able to check install amount of dynamic RAM and processor, processor type and processor speed in first way. How to check full-fledged configuration of computer? By using another way. Another way is just open run Windows or on the run type CMD, click on enter, and the command prompts type system info, click on enter. Why it is showing error? System info, the command is correct, but I log in as a guest. I would like to run this command as a administrator. Go to start, the start type CMD, select and right click, command prompt run as a administrator. Now this time I am using this command prompt as a administrator. In this command prompt type system info and error logon failure, unknown username or bad password. Why? Because I logged in as a guest user. If you logged in as a administrator, definitely execute this command system info. This command will be going to provide full-fledged configuration of your computer. No need to worry. In second way, we failed to check the configuration. Why? Because I logged in as a guest user in this computer. I would like to show one more way to check the computer configuration. That way is in run type dxdiag. What was that? dxdiag, diagnosizing. Click on OK. What it is showing? To check the computer configuration, click on yes. What it is showing? It is showing full-fledged configuration of this computer. But BIOS information is not available, system model is not available. It is not showing full-fledged information, but memory is available, right? Not available. Why it is showing not available? You need to log in as an administrator, main user account. You need to log in as a main user account in this computer. That time you can able to check the full-fledged configuration of system. The system, and second tab is display, and third tab is sound, another one is input. Total information, full-fledged information on computer configuration available by using third way. And fourth way, last way to check your computer configuration is, wait a minute, open run. In the run type ms info 32.exe. Click on enter. In the system summary, can't collect information, but actually I need to log in as an administrator. If I logged in as an administrator by using this command, if I use to
check the computer configuration by using this command msinfo32.exe. This way is effective way to check the computer configuration. It is also not showing. Select a subcategory. It's not showing. You need to log in as a administrator. Select system summary here in the screen. It will be going to show full-fledged information about computer configuration. The specialty of executing system info command and the specialty of msinfo32.exe is you can able to check your computer processor architecture, that is nothing but system type. If your system type or processor architecture type or capacity is 32-bit or 64-bit or 86, it will be going to show that information in these two ways. How many ways to check computer configuration? Number one way is go to desktop, select and right click my computer icon, click on properties. You can able to check the computer configuration. Second way is open command prompt. The command prompt types system info and execute that command. It will be going to provide full information about computer configuration. Third way is open run. On the run command type dxdiag. Executing this command, you can able to check the full-fledged configuration of computer. Last way is fourth way. There are many ways to check computer configuration. No need to discuss that many ways. And the fourth way is go to run. In the run type msinfo32.exe and execute this command. You can able to check the full-fledged configuration of computer. I hope you guys are understood introduction to the computer hardware. In previous session, how many topics we discussed? Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. From past 4 days, we are discussing about computer and computer hardware and basic components of computer and functionalities. I hope you guys are understood this session. I would like to show a little bit more information. How to check computer hard disk drive storage capacity. We need to use one tool. The tool is called as a disk management tool. The disk management tool, either press Windows X or else go to start, especially it is Windows 7 Ultimate, type disk management. Here it is not showing any disk management related, right? Different option is there. By using different options, you can able to access disk management. But how to access inbuilt tool of Windows operating system? That tool can be used to manage or control storage capacity of computer HDD. Go to run diskmgmt.msc, disk management.msc. You do not have the access rights to logical disk management on Dell PC. Why? Because I logged in as a guest user. If you logged in as a administrator, open run, and the run you can able to see the write disk management.msc, diskmgmt.msc. By executing this command and run, you can able to access disk management tool. How to manage and control storage capacity of computer HDD? We have to use built-in tool of Windows operating system. The tool is disk management tool. This disk management tool is built-in tool which is used to manage and control storage capacity of computer HDD. With the help of this disk management tool, you can able to create number of drives or volumes. On the screen, you can able to see C drive, D drive, E drive. How you created these drives or volumes on computer HDD with the help of disk management tool. We need to access disk management tool as administrator and create number of drives or volumes. Primary drive of computer is C drive. The C drive is generally called as a system or boot partition. Computer OS will be going to store in C drive. Okay. And another drives are used to store our personal data. Is generally called as a extended partitions. General meaning of primary partition and extended partition. What is the partition? Disk partitioning. To understand primary and extended partitions, first we need to discuss partitions, disk partitioning.
how I created different drives or volumes in my computer HDD. With the help of disk management tool, I accessed as administrator disk management tool and I created volumes or drives. If we created 3 drives, those first 3 drives are generally called as a primary partition. Means in hard disk drive, any type of hard disk drive in computer, we can able to create 2 types of partitions. Those are primary partition and extended partition. What is the general meaning of disk partitioning, or else what is the general meaning of partitioning? Disk partitioning is nothing but disk partitioning is the process of dividing available storage capacity of computer HDD into separate areas is called as a disk partitioning. You can able to verify, you can able to create 2 types of partitions on computer HDD. Number 1 is primary partition, number 2 is extended partition. If you created 3 drives or volumes on your computer HDD, first 3 drives or volumes are generally called as a primary partitions. Moreover, first 3 drives in disk management tool will recognize and identify with a particular color, same color. If you try to create one more drive or volume in your computer HDD, 4th drive, that is called as a extended partition. What is the use of primary and extended partitions? Primary partition is generally used to store computer OS. What is the use of extended partition? Extended partitions are used to store users' personal data. Understood? These are the 2 types of partitions, primary partition and extended partition. You can able to perform disk partitioning, create a number of drives with primary and extended partitions. Understood? I hope you guys are understood this session. This session might be helpful for your career and development. Right. Thank you for your great patience to listening my presentation. Thank you for watching this video and this session. Have a great day. See you some other class with different topic. Have a nice day. See you. Bye bye. Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. Today's session we will going to discuss about storage management. Generally we will going to keep office files in cupboard. It's very difficult to keep hundreds or thousands of files in cupboard. That is nothing but it's a very difficult task to manage or keep and maintain hundreds of office files in cupboard. Whenever it comes to computers, as a user of computer we will going to keep or store thousands of files in computer hard disk drive easily. When we require to access any file, we will going to access and modify that file by accessing in fraction of seconds. Computer hardware platform is specially designed to keep thousands of files. Moreover, arrangement of files is easy task. So that reason today we will going to discuss storage management. Just look at slide. Today's session is storage management. What is the general meaning of storage management? Management is nothing but study of storage, study on computer storage. Whenever user from computer try to create number of files, those files will be going to store in secondary storage devices such as magnetic disk or optical disk drives or else flash storages. Computer operating system will be going to store in magnetic disk, which is called as a HDDs. Moreover, users personal data also stored in computers HDD. So that reason we have to discuss storage management of computers. That is nothing but computer storage management. Whenever time to discuss storage capacity of computer hard disk drive, it will be going to measures in bits or bytes or kilobytes, megabytes and gigabytes. These are generally called as a metrics to measure computer hard disk drive storage capacity. What is the general meaning of bit? One of the smallest storage unit of computer hard disk drive is bit. Bit will be going to represent either 0 or 1. What about byte? Byte will be going to comprise with 8 bits.
Byte will be going to represents a letter, alphabets or numerics or special character. For example, I would like to type a capital letter. That will be going to occupy the storage capacity of hard disk drive in the form of bytes. Byte is nothing but 8 bits. 1024 bytes is equal 1 kilobyte. Generally, the term kilobyte will be going to pronounce with the kilobytes. Kilobyte, 1024 kilobytes is equal to 1 megabyte. Next to largest storage unit of computer hard disk drive is kilobyte. 1024 kilobytes is equal 1 megabytes. 1024 megabytes is equal 1 gigabyte. 1024 gigabytes is equal 1 terabyte. Normal computers hard disk drive storage capacity available in the form of terabytes. It depends on hard disk drive and capacity of storage. You can able to get different amount of storage capacity from computer hard disk drives. Normal computers such as laptops and desktop storage capacity is available in the form of terabytes. 1 terabyte or 2 terabyte. Recently I purchased one brand new laptop. The storage capacity of the brand new laptop from Dell, which is holding around 2 terabyte storage capacity. It depends on manufacturer, depends on computer model or laptop model, you will going to get some amount of storage capacity. In this session we have to talk about storage management. Storage management is nothing but study on computer storage. Earlier we discussed computer hard disk drive storage capacity. How to improve computer performance? Computer performance is nothing but computer data processing will be going to depends on processor speed, amount of RAM memory and type of hard disk drive. Hard disk drive storage capacity use it to read a data and write a data. Reading data is nothing but accessing data. Writing data is nothing but modifying data. If user want to create and store 1000 MB capacity file in computer hard disk drive, that will be going to written. That will be going to written is nothing but that will be going to modify. Once we store any file with some amount of capacity, that will be going to written on computer hard disk drive. Later, as per user requirement, we can able to access the pre-created files or folders from computer hard disk drive, that is called as a reading file. Once we read a file, we can able to modify existed files on computer hard disk drive by adding new information. This is generally called as a computer data reading and writing. There are different types of hard disk drives are available in the market. Those different types of hard disk drives can be used in computer hardware platform. Just focus on different type of hard disk drives which can be used in computer hardware platform. On the screen you can able to see different type of hard disk drives. First generation or first type of hard disk drives which can be used in computer hardware platform is EIDE. EIDE stands for Enhanced Integrated Drive Electronics. It's the first generation hard disk drives. This hard disk drive storage capacity or its hard disk drive performance will be going to measures in IOPS speed. IOPS speed is nothing but input output operations per second. Computer hard disk drive performance will be going to depends on number of RPMs of hard disk drive. Hard disk drive performance will be going to measures in IOPS speed. Moreover, computer hard disk drive performance will be going to depends on RPM speed of HDD. First generation of computer hard disk drive is EIDE. RPM speed of EIDE is very less. It might be 4500 RPMs to maximum 7200 RPM. What about IOPS speed? IOPS speed of EIDE and SATA hard disk drive is very less. It might be 70 to 100 IOPS. Coming to next generation hard disk drive which can be used in computer hardware platform, SATA. SATA stands for Serial Advanced Technology Attachment. Generally SATA hard disk drives are used in old type computers or such as laptops or desktops. IOPS speed of SATA is 70 to 100 IOPS speed. What about RPM speed? RPM speed, probably we can able to say RPM speed of SATA hard disk drive is 7200 to 10,000 RPM speed. We are discussing about RPM, revolution per minute. The performance of hard disk drive will be going to depends on RPM speed. RPM speed is nothing but number of rotations of magnetic disk on
HDD is called as a RPM, revolution per minute. Hard disk drive performance will be going to depends on number of spinnings of magnetic disk on HDD is called as a RPM. Hard disk drive performance will be going to measures in IOPS, input output operations per second. I hope you guys are understood EIDA and SATA IOPS speed. It depends on RPM. And second or third generation hard disk drives which can be used in computers is SCSI. SCSI stands for Small Computer System Interface. Probably we can able to expect IOPS speed from SCSI disks is 150 IOPS speed. What about RPM speed? RPM speed from SCSI hard disk drive is 10,000 RPM. Per second, magnetic disk from SCSI will be going to rotate itself maximum number that might be 10,000 RPMs. And fourth generation hard disk drives which can be used in computers, SAS. SAS stands for Serial Attached SCSI is called as a SAS. SCSI and SAS type hard disk drives size is small and moreover thin compared with SATA and EIDA. SAS hard disk drives are specially designed to keep or maintain huge amount of storage capacity. It might be terabytes, it might be petabytes. Available amount of RPM speed from SAS hard disk drives is approximately 10,000 RPM to 15,000 RPMs. It depends on manufacturer of hard disk drive. And IOPS speed of SAS hard disk drive is 210. Currently we are using latest type of hard disk drives in brand new computers such as laptops or desktops. Those hard disk drives are SSD. Whenever time comes to discuss about SSD or SSHD hard disk drives, we have to discuss a little bit about types of hard disk drives, types of magnetic disk of computer storage. Two types of hard disk drives are available in computers. Number one is HDD, number two is SSD. In HDD type hard disk drives, you can able to identify magnetic disk that will be going to rotate itself is called as a RPM. The security of HDDs is very less, more chances to corrupt the HDD type hard disk drives. Means we will going to lose our personal data which is stored in HDDs of particular computers. Second type of hard disk drives which is called as a SSD, solid state drive. Fifth generation hard disk drives which can be used in computers is SSD, solid state drive. Solid state drives or SSDs or SSHDs are generally used to store data. Moreover, data reading writing is very fast and IOPS speed also more compared with earlier hard disk drives. RPM, expected amount of RPM speed from SSD and SSHD is 10,000 RPM to maximum 2,20,000 RPM. So that reason, as a user of computer which is running with SSD hard disk drive, expect reading writing is very fast. SSD and SSHD. SSD and SSHD hard disk drives less likely to corrupt, less chances to corrupt SSD and SSHD. Moreover, SSD and SSHD storage capacity is flash storage, that is nothing but some number of microchips can be used to store the data in SSDs and SSHDs. These are the different types of hard disk drives which can be used in computers hardware platform. And the screen you can able to identify one thing, as performances increases so does cost. In order to improve your computer performance, you need to replace your computer hard disk drive, old type hard disk drive with the newer types such as SSD or SSHD by spending more money. On the slide you can able to see one built-in tool of Windows operating system. Built-in tool of Windows operating system is generally called as a disk management tool. I need to clarify something from you. If you have a laptop with hard disk drive, single hard disk drive, storage capacity is 1 terabyte. As a user of particular laptop, how you will going to manage and control storage capacity of your computer HDD? Available storage capacity is, for example, 1 terabyte. If your laptop is running with the Windows operating system, in Windows operating system, built-in tool is called as a disk management tool. As a user, as a technical savvy from computer, you can able to use built-in tool to manage and control storage capacity of computer hard disk drive.
In order to access and manage and control storage capacity of computer's HDD, you need to use disk management tool. On the screen you can able to see one more tool, built-in tool of Windows operating system called as a storage pool. Storage pool is another built-in tool which is available in Windows, used to access storage capacity of computer HDD. Especially storage pools are available in server operating systems, Windows Server operating system. Probably we are using laptops with client operating system. Client operating systems are example Windows XP, Windows Vista, Windows 98, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10. These operating systems are generally called as a client operating systems. As per user requirement, you can able to choose and install Windows particular client operating system with addition. If we are using client operating system in our laptops from Microsoft, we have to use built-in tool to access storage capacity of computer hard disk drive, which is disk management tool. Disk management tool is a common built-in tool which can be available in client operating system as well as Windows Server operating systems. The specialty of Windows Server operating system, you can able to get one more built-in tool. That tool is called as a storage pools. Look at screen everybody. On the screen I'm going to, as a user of this laptop, I'm going to access storage capacity of my computer HDD by using built-in tool which is disk management tool. How to open disk management tool in computers? Open run by pressing Windows or else go to search and start type run. By typing run you can able to see the run, open run. Same window will be going to open on the screen, or else shortcut key to open run is Windows or. On run I would like to type one command, that is shortcut command to open disk management tool, that is diskmgmt.msc. This command is used to access built-in tool of computer hard disk drive. My computer is working with 2 hard disk drives. 1 minute, I would like to make some modifications in this computer. Everybody look at slide. In my computer I am using 2 hard disk drive. One hard disk drive in the computer is recognized with one name, that name is disk 0. First disk, it is nothing but primary disk which is inserted or connected to this computer. The first disk is formatted or else partitioned in the form of different drives or partitions. Partition 1, partition 2, partition 3, partition 4. These are the different types of partitions. Okay. Under this primary disk in disk management tool of this computer, you can able to identify one more disk. That this disk storage capacity is approximately 50 GB. Here I connected one more disk to my computer. The disk has recognized in this console with the disk 2 name. I would like to create one partition. How you will going to create a partition? In order to create a partition, first you need to create partition table format. What is this partition table format? How to create partition table format on computer HDD? Let's discuss. On the slide you can able to see the different type of partition tables. My doubt is, what is the general meaning of partition table? Partition table is a table created on computer HDD by operating system. For example, I am using Windows 10 operating system in this computer. Windows 10 operating system from this computer is responsible to create a partition table format or a partition table type on computer HDD. This partition table format will be going to define partitions which can be created on computer HDD. Without creating any partition table, you can able to run your computer hard disk drive in computer OS. If you haven't created any partition table on your computer HDD, you can able to create maximum number of partitions are only 3. Those are especially primary partitions. You can able to create one more partition along with the first 3 primary partitions. That 4th created partition is generally called as a extended partition.
So that reason partition table format is a table created on computer HDD by operating system, especially Windows operating system. Without creating any partition table on your computer HDD, you can able to create maximum number of primary partitions are only 3. You can able to create one more partition along with first 3 primary partition. That fourth partition is generally called as a extended partition. What is this primary and extended partitions? Primary partitions are generally used to store computer OS or else our personal data. As a technical savvy, I recommended you to store your computer operating system in primary partitions only. Extended partitions are generally used to create number of drives or volumes to store user personal data. What you understood, partition table is a table created on computer HDD by operating system. Partition table will be going to define partitions on computer HDD. Partitions are 2 types, primary and extended partitions. By default, you can able to create 3 primary partitions on computer HDD without creating any partition table format. If you try to create one more partition on your computer HDD, is called as a extended partition. As a user in this computer, my requirement is I need to create more number of primary partitions. That might be 4 or else more than 4 primary partitions. Along with more than primary partitions, 4 more than primary partitions, I would like to create extended partition. In order to create more number of primary partitions in your computer HDD, you need to create one partition table. Simply I can able to say one word. The main purpose to creating partition table on computer HDD is to create more number of primary partitions. My requirement is I need to create 4 primary partitions. Earlier I said without creating partition table format on computer HDD, we can able to create only 3 primary partitions. My requirement is I need to create 4 primary partitions or else more than 4 primary partitions. In this case, I need to create partition table format. On the screen, on the slide, you can able to see 2 types of partition table formats. Number 1 is MBR. MBR is standard partition table format since used early 1980s. As per my experience, I can able to say one word. This MBR, master boot record, is introduced in 1980s. Till we are using this MBR partition table format on computer or server HDDs. So that reason it is called as a standard partition table format. Since early 1980s it is introduced. Till we are using MBR. And moreover support maximum number of primary partitions are 4 for each drive. In the computer I connected one more hard disk drive, that is disk 2. The disk 2 I can able to create one partition table format. After creating partition table format, especially MBR, I can able to configure 4 primary partitions. Along with 4 primary partitions, I can able to create one more partition called as a extended partition. Moreover, each partition a disk up to 2 terabyte. For example, in my computer HDD, I created MBR partition table format. After creating MBR, I can able to size the disk up to how much? 2 terabyte. Let's see how to create MBR partition table format. Before creating MBR or GPT partition table format on your computer HDD, we have to talk about one more type of partition table format, that is GPT. GPT stands for Global Partition Table. GPT is the successor of MBR partition table. Means recently GPT partition table format has introduced by Microsoft. Supports maximum number of primary partitions are 128. If I created GPT partition table on my computer or server HDD, I can able to create maximum number of primary partitions up to how many? 128. You can able to create one more extended partition to configure number of drives or volumes. Each partition a disk up to 16 hexabyte. The main difference, the noticeable difference between first partition table MBR and GPT is, if you created MBR partition table on computer HDD, you can able to size the disk up to how much partition or its drive size up to how much? 2 terabyte only.
If I create a GPT partition table on computer HDD, I can able to disk the size of volume up to 16 hexabyte. This is the main difference. So that reason GPT partition table format will be going to created in server HDDs. Why? Because server hard disk drives required each drive or volume with huge amount of storage capacity. It might be hexabytes or petabytes. So that reason IT administrator from servers, especially Windows servers, they will going to create GPT partition table on servers HDDs. Let's see how to create partition table format on computer HDDs. Earlier I accessed disk management. The disk management, here you can able to see second disk, that disk is disk 2. Primary disk is already sectioned into different drives. I don't want to disturb primary disk of this computer. I would like to show the slab or this configuration part on computer by using second disk. My second disk storage capacity is 50 GB. On the second hard disk drive, I would like to create partition table format. How to create? In the left side pane, you can able to see some information, disk 2 information. Right click, select and right click disk 2 on left pane. Click on initialize disk. Click on initialize disk. By clicking initialize disk, here it is asking to creation of particular partition table format. It might be GPT or MBR. As a technical savvy, as a IT administrator, I would like to create GPT partition table format on disk 2. Why? Because my requirement is I need to create more and more number of primary partitions. I can able to create number of primary partitions in disk 2 up to 128. Let's see how to create drives or volumes, or else how to create number of partitions on disk 2. Select and right click unallocated space of disk 2. Here you can able to see new simple volume option. Click on new simple volume option, click on next. How much space you want to utilize from disk 2 to create a drive? I would like to utilize only 5 GB. So that reason I would like to give 5000 MB. 5000 MB is approximately 4.8 GB. Out of 50 GB, I would like to create a drive by specifying storage capacity 5000 MB. Approximately size is 4.9 GB. Click on next. Which drive letter you want to specify for newly created drive? I would like to give any drive letter, that is L. Click on next. By clicking next, which file system you want to create? In next slides we will going to discuss about file system. Blindly I would like to create a file system in this drive, that is NTFS, and I would like to change the name of newly created drive. I would like to give a name for this drive is practicals. What was that? Practicals. Click on next. Click on finish. In disk 2, out of 50 GB, one drive has created by allocating amount of storage capacity, which is 5 GB, 4.88 GB. If I created any drive, that created number of drives or volumes will be available in computer mount point. That computer mount point is nothing but my computer. Open my computer. Here you can able to see one more drive. The drive is L. Can you able to delete this drive by accessing my computer or this mount point? No, we can't delete this drive. In order to create drive in this computer HDD, again you need to access disk management. Select the drive which is created on particular computer HDD. By accessing disk management, select and right click, delete volume. Delete volume. I deleted. If I deleted any drive, that drive will be going to disappear from computer, my computer list in computer. This is the way to creating different types of partition table formats to create number of primary partitions. Look at screen everybody. This time I am creating this drive letter with drive with a different drive letter 1, 2, 3. Click on next. Click on finish. Like that you can able to create a number of partitions. I created one more drive. Like that you can able to create maximum number of partitions. First 128 partitions are primary. If you try to create one more partition after 128, 129th partition is generally called as a extended partition.
I hope you guys are understood how to create partition table on computer HDD. What is partitioning? In this today's session, we have to discuss disk partitioning. For example, my computer is working with 1 terabyte storage capacity HDD. As a user of this laptop, I need to create number of drives or volumes in my computer HDD. In order to divide available storage capacity of computer HDD in a separate areas is called as a disk formatting. Disk formatting is nothing but, disk partitioning is nothing but the process of logically dividing available storage capacity of computer HDD into separate areas is called as a disk partitioning. Disk partitioning is nothing but dividing available storage capacity of computer HDD into separate drives or volumes is called as a disk partitioning. On the screen, you can able to see a physical disk is sectioned into separate partitions is called as a disk partitioning. A physical disk can have up to 3 primary partitions and 1 extended partition. What is the general meaning of this sentence? A physical disk can have up to 3 primary partitions and 1 extended partition. Means without creating any partition table format on your computer HDD, you can able to create maximum number of primary partitions are 3. If you try to create one more partition, that is called as a extended partition. On the screen, you can able to see extended partitions are subdivided into logical drives. Disk partitioning is nothing but creating number of logical drives or volumes is called as a disk partitioning. On the slide, you can able to see number of drives. Excuse me, sorry. My hard disk drive storage capacity is sectioned into separate areas is called as a primary and extended partitions. Extended partition is generally used to create number of logical drives or volumes. This is disk partitioning. How many of you know about formatting? As per today's session, we have to discuss formatting. What is the general meaning of formatting? Most of the users, most of the technical savvies have knowledge on formatting. In order to erase data from any drive in computer HDD, we have to perform one task. The task is called as a formatting. Formatting is not only erasing data from drives. When a user will be going to format data, whenever data from particular drive is affected with virus, one of the last troubleshooting step to remove the virus from data on particular drives is formatting. Formatting is not only erasing data from drives in computer HDD. Professionally, I can able to say formatting is the process of creating file system on drives. What you understood? Formatting is the process of creating file system on computer drives. On the slides, you can able to see the definition for formatting, the process of creating file system on drive. File system defines creation or storing files and folders. My clarification, my doubt is why we need to create file system on computer drives. The main intention to creating file system on computer drives is to file system will be going to define, file system will be going to tells how files and folders will be created on drives of particular computer HDD. Let's see, I would like to show one practical in this computer. I would like to access my computer. On the my computer list, you can able to see different drives. Earlier I created one drive. The drive is G drive and J drive. I would like to create one file system on D drive of this computer HDD. I would like to use this D drive to store my personal data. Before going to store my personal data, I would like to create a file system on this drive. Select and right click drive, click on format. Whenever I attempt to format a drive, it will be going to prompt a message in one pop-up, that is nothing but in second field it is asking to creating file system. Probably in your laptops or desktops, you can able to see the different type of file systems. You can able to create different type of file system on computer drives. Those file systems are FAT, FAT, NTFS, and one more file system is REFS.
As per user requirement, you can able to create any file system. What is the difference between FAT, NTFS and RUFS? We will discuss differences between these types of commonly used file systems in Windows operating system later. Now this time I would like to create one file system, that is NTFS. In your laptops you can able to see the different file systems in this field by clicking drop down box FAT32, NTFS or UFS. As per my laptop settings, I can able to see only one file system, which is NTFS. I would like to create one file system, NTFS file system on this drive. Click on start, click on OK. It is giving warning to me, while creating file system on drive you will going to lose your data. No problem, already I took a backup. Click on OK. Moreover, I don't have any file or folder in this drive. Now I am creating a file system in computer drive. Format is completed. Click on close. Select the drive, particular drive, right click, click on properties. By clicking properties, in the properties list of this drive you can able to see the created file system, which is NTFS. As per this slide information, what you understood, formatting is the process of creating file system on drives. Formatting is not erasing data from drives. Understood? File system will be going to tell us how files and folders to be created or stored on computer drives. Example to understand file systems, FAT, NTFS or UFS. As per slides information, you can able to see different type of file systems. Look at slide. On the slide you can able to see the different types of file systems. First type of file system, which is most commonly used file system in Windows operating system drives, that file system is FAT. FAT stands for file allocation table. It's a basic file system which can be created on computer drives. On the FAT file system, partition size limitations are there. What is the general meaning of partition size limitations? As a user of computer drives, I would like to create one file system. That file system is FAT. To understand partition size limitations from FAT file system, just go through with example. I would like to access disk management tool. In the disk management tool, I created number of drives on different HDDs. That can be accessed by using mouse points, that is nothing but my computer. See here, earlier I created one file system in this drive. The drive name is D drive. Instead of creating NTFS file system, if I created FAT file system, as a user of this D drive, if I created FAT file system, in this drive I can able to create a maximum size of file. I can able to create maximum size of file. That file size, it might be 4 GB. How much? 4 GB. You can able to create maximum size of file in FAT partitions or FAT drives in computer HDD. The size is 4 GB. If you try to modify something on this file, if the file size will be going to become a large, if the file size in FAT partition will be going to become a large up to 4 GB. That is nothing but, as a user of particular computer, in order to create maximum size of file in FAT partitions, you can able to create it up to 4 GB. 4 GB. Moreover, in order to create or configure any drive, by selecting FAT file system, you can able to allocate maximum amount of storage capacity for this drive is 8 terabyte. What was that? 8 terabyte. I can able to section a drives by allocating amount of storage capacity from computer HDD maximum up to 8 terabyte. That is called as a partition size limitation. FAT file system will be going to contain partition size limitations such as maximum file size 4 GB, maximum partition size is nothing but 8 terabyte. As per slide, you can able to see FAT file system. FAT32 is enable larger disk. That is nothing but FAT file systems are available with the different subsystems. Those are generally called as a FAT12, FAT16, FAT32, exFAT. These are the different file systems from FAT. Especially FAT32 file system will be going to enable larger disk.
For example, as a user of this computer in D drive, I would like to create a FAT32 file system. Definitely I can able to create maximum size of file is 4 GB file. In order to create maximum size of drive or volume 8 terabyte with the help of FAT32 file system. Under slide you can able to see the exFAT. Instead of creating FAT32 file system on computer drive, if I created exFAT, definitely exFAT will be going to develop for flash drives. That is nothing but USB drives are created on the basis of one file system, that is exFAT. Moreover, exFAT file system will be going to support user to create a more than 4 GB file size, and you can able to create a partition size more than 8 terabyte. This is FAT file system. Second file system which can be created on computer drives is, especially in Windows, NTFS, new technology file system, which will be going to support metadata. What is this metadata? Metadata is nothing but data will be going to, that data which provides information about other data is called as a metadata. For example, in my computer drive, if I created any file, the file properties are generally called as a metadata. If you created any file, that file contains different information about properties, that is nothing but file properties information, such as file name, file created date and time, file size, file partition, file formatting, and file size, file extension. This information is generally called as a metadata. For example, if I access that particular file created on drive of computer, that accessing time, first access time, last access time, least access to files, last modified file, this information is generally called as a metadata. Metadata is nothing but properties of particular file is called as a metadata. Who will be going to provide this metadata information? NTFS file system. Administrator of particular server, IT specialist of particular server, they will going to check the particular file. How many times this file has accessed by users, in order to check maximum access times, least access times of particular file which can be created or stored in server. Definitely your server drive or volume need to create with one file system. That file system is called as a NTFS. NTFS will be going to provide information about file properties, is called as a metadata. And moreover, NTFS file system will be going to provide data auditing and journaling. Data auditing is nothing but data verification. Data journaling is nothing but error correction. Data verification is nothing but, for example, I created NTFS file system in one of the drive in my server. All users data is redirected and stored in my server drive. The drive has configured with NTFS file system. As the administrator, as the IT engineer from server, I can able to see the all users data which is created on particular server drive. The drive is configured with NTFS file system. NTFS file system will be going to provide, or NTFS file system will be going to support administrator to check the number of files which can be created on particular drive. That is called as a data verification. And error correction. Unfortunately, your drive data has corrupted with virus. You can able to remove the virus by using disk emergency repair disk tools, ERD tools. The ERDs, the supporting to using ERD tools will be facilitated with the NTFS file system. NTFS file system will be going to support administrator to create different type of file system. Especially if we created NTFS file system, that will be going to support to remove the virus from NTFS partitions by using ERD tools. Using ERD tools will be supported by NTFS file system. Last file system from today's session is REFS. REFS file system can be created in servers operating systems only, which is not available in client operating system. Probably REFS file system is available. Might have a chance to use REFS file system in Windows 10 operating system only. As a user, you can able to create one more file system on drive. If your computer OS is Windows 10, you can able to create REFS. REFS stands for Resilient File System. The features of REFS file system: backward compatibility support for NTFS. Earlier, if you created any file system, especially NTFS file system on computer drive, you can able to downgrade your drive file system NTFS to REFS. That is called as a backward compatibility support for NTFS. And REFS file system will be going to
enhance the data verification and data journaling. And moreover, REFS file system will be going to support for larger files. Earlier we discussed maximum size of file in FAT partitions is 4 GB. What about maximum size of file in NTFS partitions? You can able to create maximum size of file in NTFS partition is 16 GB. What about partition size in NTFS? 16 hexabyte. As a user, as a technical savvy, my requirement is I need to create one file, the file size more than 16 GB. Definitely I need to create one file system. That file system is REFS on my computer drives. If you created REFS file system on your computer drive, definitely you can able to create maximum size of file more than 16 GB. Moreover, you can able to create number of partitions by allocating space is more than 16 hexabytes. So that reason REFS file system is generally used to support for larger files, directories and volumes or drives. This is today's session. I hope you guys understood today's session. Thank you for your great patience to listening my presentation through this online session, online presentation. See you tomorrow with new topic. Have a great day. Bye. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right. In the last class we have discussed about how to create the company, how to alter the company, and we have discussed some of the features in that. We have discussed about the accounting features, we have discussed about the inventory features, we have discussed about the statutory features, and we have discussed some of the add-on features also, right? Just we have seen what are the features available in Tally and how to create a company, how to alter a company, and how to delete a company, right? That was the first step of in accounting process. Just we have quick look, just see on the screen, right? This was the 5 steps process in accounting, right? Accounting process in Tally.ERP9 we have 5 steps, that is creation of company, creation of accounting ledgers and groups, creation of inventory and groups, voucher entry and reports, right? In these 5 steps we have created the first step, that is creation of company, right? So in the last class we have seen how to create a company, how to alter a company, and how to delete a company. Now we are going to see some of 1-2 points in creation of company also, right? So before that, just I want to open the Tally, right? Double click on Tally icon, Tally will be opened. Right, so just put escape, press escape, go for education mode and see, right? So now just we see the data where it is stored in Tally company, right? So earlier we have created universal company, right? Man universally company and create chesamu, okay? Now where it is stored, a company ekkada store avutundi ela telusukondamu. First press Alt F3, right? That select, then select, then you can see the data here, where you can see the path here where the Tally is stored, where your company is stored. D uses public Tally ERP9 data. So D ane drive lo, users ane folder lo, malli a user lo public ane sub folder lo, public ane sub folder tally.erp9 ane folder lo data folder undi. Aa data folder lo mana companies unnai. So if you observe that here the companies are seen, the name of the companies are seen, and here numbers are seen, right? So in Tally what happens is
all the companies which you have created, that will be stored in a folder, and the folder will be named in numerics, like 10001, 10002, 10003, 10004, and so on. So when you are creating the companies, the list will go on. So in the last company was 2001-0005. Here if you observe, this is the Universal Company Limited, folder name is 10005. Now if I am creating another company, just press Alt F3, create a company, and I am creating APSSDC as some company. Okay, I am putting as Vijayawada, state is Andhra Pradesh, and just I am saving the company. Now if you observe that the company which you have created which APSSDC, that is named as 10006, right. So these are the companies which you have created in Tally, 6 companies. So Tally lo ఏమవుతుంది అంటే మనం న్యూ కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసేటప్పటికి if number will serial will increase, like 6th company. Now when you create the another company, it will take the 7th number, and when you create the other company, it will take number 8. So on, the number will be increasing as the company will be increased. Right now just we see where the company data is stored now. So ఇక్కడ పాత ఏందండి మనకి D లో users. So go for D, go for users, go for public, go for tally RP9, go for data. See, if you observe, you can see the folders here. అంటే ఇక్కడ మనము 10005 అనే కంపెనీ యూనివర్సల్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ మనం క్రియేట్ చేసాము. అక్కడ యూనివర్సల్ కంపెనీ అని కాకుండా 10005 అని ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ మన కంపెనీ APSSDC అని క్రియేట్ చేసాము. ఆ కంపెనీ యొక్క ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి 10006. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనకు టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేసామో ఆ కంపెనీస్ అన్నీ all the company details will be stored in folders in number format. సో మనకు ఏవైతే కంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ మనకి నంబర్ ఫార్మాట్స్లో సేవ్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి కంపెనీ డిలీట్ చేశారు అనుకోండి, సపోజ్, సో ఇక్కడ ట్రై అగైన్ బికాస్ ఆల్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఓపెన్డ్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. సో టాలీలో ఆ కంపెనీ నుండి బయటికి వచ్చేసి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్, ఐఎమ్ shutdowning that company. I am selecting Universal, right. This is our company. So now if I want to delete this, if I am deleting the folder, the company will be deleted from here. If you observe that, Alt F3, select company, మనం క్రియేట్ చేసిన APSSDC ఫోల్డర్. అంటే కంపెనీ డిలీట్ చేయడానికి ఇది ఒక స్టెప్ కూడా. సో మనం ఇంతకుముందు కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే Alt F3లోకి వెళ్ళేసి Alt D ప్రెస్ చేస్తే కంపెనీ డిలీట్ అవుతుంది. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదా మనకి ఈ డేటా ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే సేవ్ అయి ఉంటుందో ఆ డేటా ఫోల్డర్ని మనం డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేసినా సరిపోతుంది. సపోజ్ మన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఏదన్నా ఇందులో కంపెనీ మనకు కావాల్సిన కంపెనీ ఉంది, ఆ డేటాని CA దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆడిటింగ్ చేయాలి అనుకున్నాము. సో ఆ ఫోల్డర్కి వచ్చేసి మీరు ఈ ఫోల్డర్ని మీకు కావాల్సిన ఫోల్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి, మీకు కావాల్సిన కంపెనీ ఏంటి, ఇక్కడ కావాల్సిన నంబర్ ఏంటి. సో దీని కంపెనీ అగైన్స్ట్గా ఏ నంబర్ ఉందో ఆ నంబర్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ కంపెనీ యొక్క డేటా మీరు పెన్ డ్రైవ్లో తీసుకెళ్ళి మీకు కావాల్సిన అదర్ సిస్టంలో కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మీకు కావాల్సిన CA దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ డేటాని వాళ్ళ సిస్టంలో కాపీ చేసి ఇక్కడ ఆడిటింగ్ చేస్తాడు. సో ఈ విధంగా మనము కంపెనీస్ యొక్క డేటా మేనేజ్మెంట్ అంటే కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, కంపెనీని ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చూసాం, రైట్. నెక్స్ట్, రైట్. సో స్టూడెంట్స్, వీ హ్యావ్ సీన్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ, రైట్. సో జస్ట్ విల్ సీ హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ, జస్ట్ GOT, ఓకేనా. GOT అంటే ఏంటి? సో షార్ట్ కట్గా, సో మన ఎవ్రీ టైంలో మనం ఏ వర్క్ చేసినా గేట్వే ఆఫ్ టాలీలో నుండి చేస్తామన్నమాట, రైట్. సో గేట్వే ఆఫ్ టాలీ అని మీరు రాసుకోవడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి నోట్స్లో కూడా ఎక్కడ నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాం. GOTని షార్ట్కట్లా, గేట్వే ఆఫ్ టాలీని షార్ట్కట్లా GOT అని డినోట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద పాత్ హియర్? GOT, దట్ ఈస్ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ. ప్రెస్ Alt plus F3, select
create. So Alt F3, select create company. Then the company will be created. Right? Alage, next choose the how to alter a company. Okay, gateway of Tally, press Alt F3, select alter, select company and make the changes. So I am passing down. If you want, you can take the note down or you can take the screenshot from your mobiles. Right. So here, how to alter a company? Gateway of Tally, press Alt F3, select alter. Right. Gateway of Tally, press Alt F3, select alter, select the company I want to alter. Okay. Make the changes here and save it. So this is how to alter a company. 9. How to delete a company. Already we have seen in the other classes also, in the last class also. Now the path is gateway of Tally, press Alt F3, select alter, select company and press Alt D. The same procedure, go for Alt D and press Alt D, then press Y. It is asking, are you sure? Yes. Then the company will be deleted. Right. Now next one. Right, students. Now we are going to see the first step is how to create a company. Right, we have seen how to create a company, how to alter it, how to delete it. So delete from Tally and delete from folder option. So we have seen this, all the creation of companies. Right. Now the question is, how many companies you can create in Tally? In Tally, you can create n number of companies. So ఇందాక మీకు చూపించినట్టయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే అక్కడ డి అనే డైరెక్టరీలో, యూజర్ అనే ఫోల్డర్లో, మళ్ళీ యూజర్ పబ్లిక్ అనే ఫోల్డర్లో, పబ్లిక్ అనే ఫోల్డర్ tally.erp9, tally.erp9లో డేటా అనే ఫోల్డర్లో మీకు పాత్ డేటా ఉంది. సో అలాగా మీరు ఒక్క ఫోల్డర్లో 99,999 companies you can create. సో మనకి అక్కడ 10001 అంటే 10001. సో ఇలా 5 letters ఉన్నాయి. సో 99,999. సో ఇన్ వన్ ఫోల్డర్ you can create 99,999 companies in one folder. సో అలా మీరు ఎన్ని ఫోల్డర్స్లో అన్ని కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసుకోండి. అందుకనే టాలీ అనేది చాలా ఫేమస్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఆడిటర్ ఉంటాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడిటర్కి చాలామంది క్లయింట్స్ ఉంటారు. సో ఒక్కొక్క కంపెనీ, ఒక్కొక్క ఆడిటర్ ప్రతి ఒక్కరు డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ డేటాను చెక్ చేయాలంటే ఆ సిఏ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. అవునా? సో సమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ XYZ సాఫ్ట్వేర్, ద సేమ్ XYZ సాఫ్ట్వేర్ షుడ్ బి విత్ యువర్ ఆడిటర్ ఆల్సో. సో అప్పుడే ఆ డేటాని వాళ్ళు చూసి ఆడిటింగ్ కానీ ఏమైనా చేంజెస్ కానీ చేయగలరు, లేకుంటే పాసిబిలిటీ కాదు. సో అదే టాలీ ఉందనుకోండి, అందరి దగ్గర టాలీ మెయింటైన్ చేస్తారంటే ఆడిటర్ కూడా ఒక టాలీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వేస్తున్నారు అనుకోండి, అన్ని కంపెనీస్ ఒకటి దానిలో తను చూసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై టాలీ ఈస్ మచ్ ఫెమిలియర్ దెన్ అదర్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్. రైట్. నౌ ద సెకండ్ స్టెప్ దట్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ లెడ్జర్. సో ఫస్ట్ మన లెడ్జర్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనము తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద లెడ్జర్? లెడ్జర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అకౌంట్, ఒక ఖాతా, ఒక బుక్. ఓకే, లెడ్జర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ వౌచర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక డెటర్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక కస్టమర్ అకౌంట్, ఆ కస్టమర్కి మనం ఎన్ని టైమ్స్ సేల్ చేస్తాము, ఓకే, తన దగ్గర నుంచి మనకి ఎన్ని టైమ్స్ మనీ వచ్చింది, ఎన్ని టైమ్స్ చెక్ ఇచ్చాడు, క్యాష్ ఇచ్చాడు, డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చాము. సో ఇవన్నీ డెబిట్స్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో సంథింగ్ విల్ గెట్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. రైట్, ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మే బి ఎ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మే బి ఎ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో డెబిట్లో కనబడిందంటే మనం తనకి ఇవ్వాలని అర్థం, క్రెడిట్లో కనబడిందంటే మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలని అర్థం, డెబిట్లో కనబడితే వాళ్ళు మనకి డబ్బులు ఇవ్వాలని అర్థం. సో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ రిప్రజెంట్స్ దట్ we have to get money from the person or a party name. Credit balance represents that we have to pay money to them, money to the client or money to the person or money to a party or money to XYZ person. Right. So this is an ledger account. So now we are going to see how to create a ledger account, how to create the accounts,
how to create the opening balances and all. So please now let's see the screen. Okay, so just go for my PowerPoint presentation. So you can observe it, what is a ledger in Tally. A ledger is a book or account of collection of financial recorded vouchers which contains debits and credits. Okay, so Tally lo oka ledger account ante enti, collection of financial recorded vouchers. అంటే మనం ఏదైతే రికార్డెడ్ వోచర్స్ రాస్తామో లైక్ రిసీట్స్ కానీ, పేమెంట్స్ కానీ, సేల్స్ కానీ, పర్చేస్ కానీ, జర్నల్స్ కానీ, కాంట్రాక్ట్స్ సంథింగ్, ఆ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కలిక ఉన్న అకౌంటే ఉన్న బుక్నే మనము లెడ్జర్ అకౌంట్ అని అంటాం. రైట్, దెన్ హౌ టు క్రియేట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, హౌ టు క్రియేట్ ఎ లెడ్జర్ ఇన్ టాలీ, దట్ ఈస్ GOT, గేట్వే ఆఫ్ టాలీ, అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, లెడ్జర్స్, సింగిల్ లెడ్జర్, create. Or the second option is gateway of tally, accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. So these are the two modules or two what you can say steps or two ways to create an ledger account in Tally. Right. So let's see. Now let me see the path. So what is the path here? GOT, that is gateway of Tally. We are in gateway of Tally. Right, accounting info, go for accounting info. Okay, then ledgers, select ledgers. Next, single ledger, create. Here we have single ledger, here we have multiple ledger. So we are going to discuss what is this, we are going to discuss what is the single ledger, we are going to discuss what is the multiple ledger. So first let we create the single ledger account. So I am selecting single ledger. Okay, సో ఇక్కడ మన లెడ్జర్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సపోజ్ నేను సాలరీస్ ఇవ్వాలి. సో సాలరీస్ అనేది ఏంటి మనకి, ఇట్స్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ ద పాత్, here you have the here you have the list of groups here. So tally లో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. సో టాలీలో డెబిట్ మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ అది సేల్స్ అకౌంట్లో పడాలో సేల్స్ అకౌంట్లో, లేదా ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పడాల్సిన ఐటమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో పడాల్సిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో పడాల్సిన బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్, అది ఎలా చేస్తుంది టాలీలో, దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద గ్రూప్స్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఇన్ టాలీ. సో ఈ గ్రూప్స్ని ఆల్రెడీ టాలీ వాళ్ళు ట్యాగ్ చేసి పెట్టారు. సపోజ్ సాలరీస్ ఉంది, సాలరీస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కదా. సో ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో, సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ జనరల్గా మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాం. రైట్, సో ఈ యొక్క ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ అనే గ్రూప్ని ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రావాలి అని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ చేసి పెట్టారు. సో మీరు ఏవైతే అకౌంట్స్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో క్రియేట్ చేస్తారో, ఓకే, అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వచ్చేస్తారు. జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ హియర్. సో జస్ట్ ఒక ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ తీసుకుంటున్నాను, జస్ట్ నార్మల్ ఫిగర్. రైట్, అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్, advertisement is also an indirect expense, right? Then you can have here amount. Okay, అలాగే సేల్స్ తీసుకున్నాం. సేల్స్ అనేది మన సేల్స్ అకౌంట్లో కనబడాలి కదా. సో అందుకనే నేను ఇక్కడ సేల్స్ అకౌంట్లో తీసుకున్నాను. సో 5 lakhs ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ సేల్స్. అలాగే పర్చేస్, దిస్ కమ్స్ అండర్ పర్చేస్ అకౌంట్. ఓకే, ఓకే, అలాగే డైరెక్ట్ వేజెస్, దిస్ ఈజ్ అన్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ మే హ్యావ్ సమ్ కన్ఫ్యూజన్, అంటే ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎందులో తీసుకోవాలి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా అనేది కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, అవునా? సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే
సింపుల్గా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్లో ఏవైతే మనకి ఐటమ్స్ వస్తాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో కన్సిడర్ చేస్తాము. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ డెబిటెడ్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ విల్ కమ్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ వస్తాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో బుక్ చేస్తాము. ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయో అవన్నీ మనము ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో బుక్ చేస్తాము. రైట్, ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ అది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. సో ఐఎమ్ బుకింగ్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్. సో ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో మనం తీసుకోవచ్చు. రైట్, అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్లో కనబడాలి కదా, సో అందుకనే నేను క్యాపిటల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో క్యాపిటల్ ఈజ్ అ పర్సన్ నేమ్. ఓకే, ఒక వ్యక్తి పేరు, ఇట్స్ అ పర్సనల్ అకౌంట్. సో పర్సనల్ అకౌంట్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ అడ్రస్. అంటే ఒక పర్సన్కి కానీ, ఒక కంపెనీకి కానీ, ఒక పార్టీ నేమ్ కానీ, ఒక క్రెడిటార్కి కానీ, ఒక బ్యాంక్కి కానీ తనకి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయిలింగ్ అడ్రస్. దట్ మెయిలింగ్ అడ్రస్ క్యాన్ బి గివెన్ హియర్. ఓకే, యూ క్యాన్ క్రియేట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, and you can have the state name also here. Okay, so ఇది కంపల్సరీ ఇవ్వాలా సార్, మళ్ళీ ఇవ్వకుంటే ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇన్ రియల్ టైం మీరు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అక్కడ కంపల్సరీ మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం ఇవ్వండి. అంటే ప్రతి ఒక్క కాలం అక్కడ కాలంలో ఏమైతే అడుగుతుందో అది ఫిలప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. 99.99% మీరు ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అంటే తనకి ఫ్యూచర్లో ఏదైనా లెటర్ పంపించాలన్నా, ఫ్యూచర్లో ఏమైనా మెయిల్ అడ్రస్ పంపించాలన్నా, ఈమెయిల్ ఐడి ఏమైనా గ్రీటింగ్స్ పంపించాలన్నా, that all can be done in Tally. You can send a reminder letter to him. You can have the bank details also in Tally. చాలా మంది ఏం చేస్తారు అంటే ఆ బ్యాంక్ అడ్రస్ సపరేట్గా ఎక్సెల్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తారు, లేదా సపరేట్ నోట్ డౌన్ చేసుకుంటారు. దర్ ఇస్ నథింగ్. సో శేఖర్ క్యాపిటల్ అంటే ఒక క్యాపిటల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఓనర్ కదా. సో ఓనర్కి అకౌంట్ ఉంటుంది కదా. సో యూ క్యాన్ యాడ్ అ ఓనర్ అకౌంట్ ఆల్సో హియర్. ప్రొవైడ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, ఎస్, అండ్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద అంటే చెక్ ద్వారా చేస్తామా, ఈ ఫండ్ ద్వారా చేస్తామా, ఈ ఫండింగ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ఈఎఫ్టీ కానీ ఐఎంపిఎస్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా మనం ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే అది చేసుకొని మనము ఇక్కడ రిఫరెన్స్ చెక్ యూజింగ్ అకౌంట్ పే చెక్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ I want to give an opening balance. I am giving as 1 lakh. ఓకే, రైట్. అలాగే ఇప్పుడు నేను లోన్ తీసుకున్నాను, లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి. సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ లోన్స్ లయబిలిటీ. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ గ్రూప్స్ తీసుకున్నాక లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ చూసాం కదా. ఇక్కడ మనము ఈ గ్రూప్స్ని బేస్ అంటే మనకి ఇక్కడ చాలా చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఏ అకౌంట్ ఏ గ్రూప్లో వస్తుంది అనేది చాలా కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై కలగాలి. లేదు అంటే ఇట్ విల్ షో ఇన్ రౌండ్. సపోజ్ లోన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మీరు అసెట్లో పెట్టారనుకోండి, అది అసెట్లో చూపిస్తుంది. మీరు క్యాపిటల్లో పెట్టారనుకోండి, క్యాపిటల్లో చూపిస్తుంది. బికాస్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? Tally will understand depending upon the programming. The programming which give under these groups. మీరు ఇక్కడ ఏ అకౌంట్నైతే ఏ గ్రూప్లో అయితే పెడుతున్నారో ఆ గ్రూప్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఆ ఒక పర్టికులర్ ఐటెంలో చూపిస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో చూపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ అండ్ లోన్స్ లయబిలిటీ, దెన్ ఇట్ విల్ షోస్ అండ్ లోన్స్ లయబిలిటీ. ఓకే, now computer, it's an fixed asset, right? So select an fixed asset. So tally లో ఇంకోటి ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని చెప్పేసి మీరు ఇట్లా వెతకండి ఎక్కడ ఉంది అని, ఇట్లా డౌన్ యారోకి వెళ్తుంది. జస్ట్ యూ ప్రెస్ ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దట్ ఎఫ్. సో ఎఫ్ అని కొట్టేస్తే ఆ ఎఫ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అన్ని మీకు కనబడుతుంది. ఓకే,
ఓకే. సో కంప్యూటర్స్ ఇచ్చేసాము, రైట్. అలాగే ఇప్పుడు కొంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, మురళి, కృష్ణ, సన్రీ డెటార్స్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్, సన్రీ డెటార్స్ ఉంటుంది, క్రెడిటార్స్ ఉంటుంది. సో డెటార్స్ అంటే ఎక్కడ తీసుకోవాలి, క్రెడిటార్స్ అంటే మన డెటార్స్ అంటే ఎవరు, క్రెడిటార్స్ అంటే ఎవరు. డెటార్స్ అంటే మన కస్టమర్స్, అంటే మనం ఎవరికైతే బిల్లింగ్ చేస్తున్నామో, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఎవరికైతే సేల్స్ చేస్తున్నామో, మనం ఎవరికైతే గూడ్స్ అమ్ముతున్నామో, మనం ఎవరికైతే సర్వీసెస్ అమ్ముతున్నామో వాళ్ళందరూ మన డెటార్స్. సో ఆబ్వియస్లీ డెటార్స్కి కూడా అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, అడ్రస్ ఇచ్చేయండి. ఓకే. ఓకే. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మీకు బాక్స్ వస్తుంది, ఈ బిల్ వైజ్ బ్రేకప్. ఈ బిల్ వైజ్ బ్రేకప్ ఎందుకు వస్తుంది, ఈ బాక్స్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఇన్ రిసీవబుల్స్ అండ్ పేయబుల్స్ క్లాసెస్లో తెలుసుకుందాం, రైట్. కిరణ్, కిషోర్ కుమార్. సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇన్ని టైమ్స్ ఎంటర్ కొట్టి ఇక లాస్ట్కి రావాల్సి వస్తుంది, అవునా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ what you can do is, after selecting the group you can directly press control end అనే బటన్. సార్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ చూడండి. ఇప్పుడు డెటార్స్ ఉంది, డెటార్స్ నుండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలంకి కర్సర్ వెళ్తుంది. సో అవునా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలంకి కర్సర్ వెళ్తుంది. అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 10 to 12 టైమ్స్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు లాస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ దగ్గర వస్తుంది, అవునా. సో దాని గురించి అని మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద గ్రూప్ జస్ట్ యూ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎండ్. ఎండ్ అంటే మీకు ఈఎన్డి బటన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎండ్, ఐ మీన్ దట్ ఈఎన్డి, ఎండ్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, కంట్రోల్ ఎండ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రెస్సింగ్ కంట్రోల్ ఎండ్, then the cursor will directly move to the end column. Okay, you can give end column button here. Okay, right. అలాగే ఇప్పుడు మన అంటే డెటార్స్ అంటే తెలిసింది కదా మీకు. డెటార్స్ అంటే నథింగ్ బట్ టు హూమ్ వీఆర్ సెల్లింగ్. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇంకో కొన్ని క్రెడిటార్స్ చూస్తాము. సో ఇంకా డెటార్స్ ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేద్దాము, లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే, సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ FDs, బ్యాంక్ డిపాజిట్, ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ డిపాజిట్ అసెట్. ఓకే, అలాగే కొన్ని క్రెడిటార్స్ చేద్దాం మనం. ఓకే, Krishna, sundry creditors. So instead of pressing all, I am pressing control end and I am giving amount. Krishna. Okay, Akash. Right, ఈ విధంగా చేస్తాం, రైట్. Right. So students, we have created the number of ledger accounts in Tally in a single mode, right. Now we are going to see how to create in double entry mode, right. The same path, ikkada gateway of Tally, accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. So accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. Okay, then here అంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే, ఒకటే గ్రూప్ కింద ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉందనుకోండి, ఆ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద మీరు ఒక 5-6 అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ గ్రూప్ని వాడవచ్చు. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ bad debts, then you can give amount here, right. తర్వాత
interest on capital, okay, interest on loan, bank charges. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే మీరు అంటే మనం అంటే ఊరికే మన ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసే అవసరం లేదు. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు సెలెక్ట్ అండ్ గ్రూప్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అకౌంట్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ మల్టిపుల్ లెడ్జర్స్ యూ క్యాన్ select a group once here, and whatever the ledger accounts here you are creating, that will come under indirect expense. I'm once again repeating, what in multiple ledger accounts, whatever the groups you are selecting here, okay, whatever the group you are selecting here, these accounts will come under this group. Okay, this name of this ledger accounts will go under this group. So here I have selected indirect expenses as group, and I have created ledger as bad debts, interest on capital, interest on loan, and bank charges. So now what happens is these all four ledgers will come under indirect expense, and now you can save it. Alage fixed asset undi, fixed asset lo I want to create as laptop, okay, 25,000. Okay, furniture 35,000. Okay, plant and machinery 15,000. Okay, right, like this you can create your accounts. Like this again I want to select sundry creditors. Okay, Raju Limited 1,000. Okay, Vijay 2,500. Okay, this is, but here the advantage is, if you observe that మనం ఇందాక డెటార్స్ కానీ క్రెడిటార్స్ కానీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఒక అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ అడిగింది, అవునా? క్రెడిటార్ కానీ అవన్నీ అంటే అక్కడ మనకి ఏ పార్టీకి అయితే అడ్రస్ ఉంటుందో ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద లెడ్జర్ ఆర్ గ్రూప్స్ కమ్స్ అండర్ పర్సనల్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ దన్ అడ్రస్, రైట్? సో దేర్ we are selecting the addresses, we are giving the full address details, but here it is not possible. So in real time it is very useful to every accountant to note down the every details of an person, like his address details, his pin code number, his party name and all, right? That is possible in only single ledger, not in multiple ledger. And suppose if you are selecting all items, here what happens in all items, earlier we have done, suppose I am selecting indirect expenses and creating some account here, okay, I am creating some accounting here like depreciation, okay, so this depreciation is coming under indirect expense, right? Now if you are selecting all items, what happens is depreciation of furniture, so it is asking, here you can select the accounts, right? Loading charges, indirect expense 350, okay, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఇలా మీకు కావాల్సిన లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అంటే ఇందులో ఈ అండర్ గ్రూప్లో అన్నీ ప్రతి ఒక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
sales tax under duties and taxes. Okay. Vijay Kumar, under sundry debtor, you can select the amount. So in this fashion, you can use single ledger and multiple ledger. So if you observe, again we go for single ledger. Here we can have numbers. Suppose I am creating Shivakumar under sundry debtor. Okay, right. So suppose Techno Services అనే ఒక కంపెనీ ఉంది, sundry debtors. Now I want to put his name, address in full length. అంటే వాళ్ళ ఇది ఒక పార్టీ నేమ్కి అడ్రస్ కూడా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫోన్ నంబర్ అవి కూడా కావాలి నాకు. వైజాగ్, స్ట్రీట్ నంబర్ 5, హౌస్ నంబర్ 502 something, Andhra Pradesh, pin code number. Okay, provide bank details, you can give the bank details here. Okay, PAN number, you can have the PAN number. But my question is, now how to get the contact person? అంటే ఇప్పుడు టెక్నో సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఉంది. ఆ కంపెనీకి మనం డైరెక్ట్గా అయితే ఎండీకి అయితే ఫోన్ చేయరు కదా. మనం ఏదైనా బిల్స్ పేయబుల్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే there is some contact person name and his number should be given in the invoice number. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ప్రతి ఒక్క స్క్రీన్లో మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సెలెక్టింగ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్, ఓకే, యూ కెన్ యాక్టివేట్. సో ఇప్పుడు ఇందులో మన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ లేవు. సో ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ద కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ హియర్. ఓకే, దెన్ సో ఇఫ్ యూ గివింగ్ contact details yes here, see what happens. So contact details yes ఇవ్వగానే మన ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. సో కాంటాక్ట్ పర్సన్ నేమ్ అడుగుతుంది, మిస్టర్ చైతన్య, ఫోన్ నంబర్ ఓకే 99 సంథింగ్ నంబర్, ఓకే, మొబైల్ నంబర్, ఫ్యాక్స్ నంబర్, ఈమెయిల్, ఆ ఇన్ఫోలు ఇంకా సీసీ ఎవరికైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆ నెక్స్ట్ పర్సన్ కూడా టైప్ చేస్తే మనం ఎప్పుడన్నా ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా రిమైండర్ లెటర్స్ పంపించాలన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ సీసీ వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, వెబ్సైట్ వాళ్ళకి ఏమైనా వెబ్సైట్ ఉంటే అది కూడా మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు వాళ్ళకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే అవి కూడా పోతుంది. రైట్. సో స్టూడెంట్స్, we have seen how to create the ledger accounts in Tally in different modes. Okay, so we have seen in single entry mode, we have seen in double entry mode, right? So మీరు ప్రాక్టీసింగ్ పర్పస్ కోసము డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ వాడొచ్చు, ఎందుకంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, ఇంటర్మీడియట్ది కానీ అంటే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ది కానీ, ఓకే, మీకు ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు, రైట్? ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని బేస్ చేసిన ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో మీకు పర్టికులర్స్ డెబిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ అమౌంట్ అని ఉంటుంది, రైట్? ఆ పర్టికులర్స్లో సేల్స్ లెజర్, సేల్స్ ఇస్తాడు, పర్చేజ్ ఇస్తాడు, ఓకే, సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, డెటార్స్ ఉంటారు, క్రెడిటార్స్ ఉంటారు, ఓకే, అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, అవునా? సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఓకే, అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. సో యూ టైప్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ and you select the ledger group. If you want, you can give the opening balance and save it, right? So like this. So now what is the best way? So మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి you go for multiple account. So multiple ledger లో స్టార్టింగ్ లో అక్కడ మీరు ఆల్ ఐటమ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని
రిక్వైర్డ్ మీకు కావాల్సిన అకౌంట్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ గ్రూప్ కావాల్సిన గ్రూప్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్లో అమౌంట్స్ ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. అది ప్రాక్టీసింగ్కి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది, చేయడానికి కూడా ఈజీ ఉంటుంది. రైట్. మళ్ళీ సింగిల్ లెడ్జర్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే రియల్ టైం, అంటే రియల్ టైంలో వాట్ ఎవర్ ద party names you are providing or whatever the ledger accounts you want to create, each and ledger account will have each and ledger account will have what you say each and ledger account will have the party name, contact persons, okay, ఇలాంటి ఫుల్ డీటెయిల్స్లో ఎంట్రీ చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ చేయండి. సో రియల్ టైంలో అది 100% మస్ట్. ఎందుకంటే ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు మీరు బిల్ ఏదైనా చేసేటప్పుడు వాళ్ళ బిల్ పైన మీకు అందరికీ వాళ్ళ అడ్రస్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి కదా. సో అందుకనే మీరు సింగిల్ రియల్ టైంలో అన్ని అడ్రసెస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు సింగిల్ లెడ్జర్లోనే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ సింగిల్ లెడ్జర్లోనే మీరు అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి మీరు ఫర్దర్గా చేయవచ్చు. ఓకే. సో ఇంకా షార్ట్ కట్ కీస్ కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తాము. సపోజ్ మనం మిడిల్లో ఉన్నాం అనుకో, అంటే ఇప్పుడు మేము వోచర్ ఎంట్రీ చేస్తాం, అక్కడ ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ మర్చిపోయామంటే అప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది అది కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఇప్పుడు మన సిస్టంలో ఏం చేద్దాము అంటే మనం ఏదో క్రియేట్ ఇప్పుడు కొన్ని అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాం, వాళ్ళు టాలీ కరెక్ట్గా ఆ ఒక గ్రూప్స్ని కరెక్ట్గా చేస్తుందా లేదా, అంటే మనం కొన్ని ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ చేసాము, కొన్ని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ చేసాము, కొన్ని లోన్స్ చేసాము, కొన్ని డెటార్స్ చేసాము, కొన్ని క్రెడిటార్స్ చేసాము, కొన్ని సేల్స్ చేసాము, కొన్ని పర్చేస్ చేసాము, అవునా? మరి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా చూపిస్తుందా లేదా చూద్దామా. లెట్ హ్యావ్ ఇట్ టు ద స్క్రీన్. ఓకే, జస్ట్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. రైట్. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ద అకౌంట్స్ నౌ. రైట్, ఫైన్. రైట్. నౌ గో టు ద రిపోర్ట్స్. సో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ టాప్లో డిస్కస్ చేసాము. ఈ మాస్టర్స్ అనేది క్రియేటింగ్ పార్ట్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఫీడింగ్ పార్ట్ ఇంటూ ద టాలీ. ఓకే. అలాగే ఈ రిపోర్ట్స్ అనేది చూసుకోవడం, మనం ఎలా చూడాలి. రైట్. సో హియర్ go for profit and loss account. Okay, so you can see and press Alt F1 or click on this detail. Alt F1 or click on detail, you get the detail. సో మనం చేసిన కరెక్ట్గా వచ్చిందా. సో పర్చేజ్ అన్నాము, పర్చేజ్ అకౌంట్ ఆఫ్ పర్చేజ్లో చూపించింది, సేల్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ సేల్స్లో చూపించింది, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాము డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో చూపించింది. ఓకే. సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో ఏమేమి ఇచ్చామో అన్నీ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో చూపించింది. అండ్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేట్ యువర్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో. సో మీరు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఏవో చేస్తారో అవి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ నాట్ డీటెయిల్డ్ ఫార్మాట్, ఇట్ ఈస్ a considered format. Now how to get the in detailed format? Yes, Alt F1. You press Alt F1, you get the detailed one. So I given share capital అంటే మనం ఏవైతే క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఇచ్చామో క్యాపిటల్ అకౌంట్లో వచ్చింది, ఏవైతే లోన్స్ లయబిలిటీలో వచ్చామో లోన్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్లో వచ్చింది, ఏదైతే మనం డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కావాల్సిన ఆ అకౌంట్లో వచ్చి మనం ఏదైతే సండ్రీ క్రెడిటర్స్ ఇచ్చామో ఆ ప్రతి ఒక్క లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అని ఆ సండ్రీ క్రెడిటర్స్ అనే గ్రూప్లో పడ్డాయి. అవునా. మన ఆకాష్, కృష్ణ, రాజు, విజయ్ అనేది మన క్రెడిటర్స్ అకౌంట్లో ఇచ్చాము. ఆ కాంబినేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసింది. అలాగే ఫిక్స్డ్ అసెట్లో మన కంప్యూటర్స్ ఇచ్చాము, ఫర్నిచర్ ఇచ్చాము, ల్యాప్టాప్ ఇచ్చాము. ఓకే. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఇచ్చాము. ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వచ్చింది. ఓకే. క్లోజింగ్ స్టాక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, దెన్ నో నీడ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. డిపాజిట్స్, అసెట్స్, ఓకే, డెటార్స్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. రైట్. సో now everything is clear. So whatever the account we have created under the group, that account is affected in the given group. అంటే మనం ఏదైతే అకౌంట్ టైప్ చేసామో అక్కడ అకౌంట్ ప్లేస్లో అది ఏ గ్రూప్లో సెలెక్ట్ చేస్తామో ఆ గ్రూప్లో వచ్చాయి. ఓకే. నౌ బై మిస్టేక్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ దిస్ ఈస్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్, అంటే లోన్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ అని వచ్చింది. రైట్. సారీ, లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ HDFC అని వచ్చింది. నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్, ఐ వాంట్ టు ఆల్టర్ ఇట్, దెన్ హౌ టు డూ. ఓకే. రైట్. దెన్ హౌ టు డూ దట్ నౌ. ఓకే. నౌ హౌ టు మేక్ ఇట్. రైట్. సో ద సేమ్ కమ్ టు అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, లెడ్జర్స్, క్రియేట్ అంటే కొత్త క్రియేట్ అవుతుంది, ఆల్టర్ అంటే మనకు కావాల్సింది ఆల్టర్. ఇక్కడ సింగిల్ ఆల్టర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ సింగిల్ ఆల్టర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. లోన్ ఫ్రమ్ HDFC బ్యాంక్.
loan from HDFC. I want to make HDFC కాదు ఆంధ్ర బ్యాంక్ దెన్ ఐ కెన్. సో అలా కాకుండా గ్రూప్ కావాలంటే గ్రూప్లో చేంజ్ చేసుకుంటే గ్రూప్లో చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ సెక్యూర్డ్ లోన్ ఆర్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్, యూ క్యాన్ మేక్ ఏ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్. వాట్ ఎవర్ ద గ్రూప్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ change here. This is how to alter the group here. Okay, this is how to alter the group here. So once again I am repeating. So how to alter a group? Come to gateway of tally. Okay, accounting info, ledgers, go to alter, select the ledger and make the required changes. Clear? రైట్. నౌ ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లోనే ఉన్నాను. నౌ ఐఎమ్ ఆల్టరింగ్ ద గ్రూప్ టు కమింగ్ టు ద గేట్వే ఆఫ్ టాలీ అండ్ మేకింగ్ ద చేంజెస్. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆల్టర్ చేయాలంటే నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఒక గ్రూప్ని ఆల్టర్ చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నుండి మళ్ళీ గేట్వే ఆఫ్ టాలీకి వచ్చి మళ్ళీ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోకి వచ్చి మళ్ళీ లెడ్జర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆల్టర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంప్యూటర్, సపోజ్ ఇది కంప్యూటర్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. అవునా? సో అలా కాకుండా ఉన్న రిపోర్ట్లో నుండే ఎలా చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంది, ఈ బ్యాడ్ డెట్స్, ఈ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ 5,000 బట్ మీరు 500 చేశారు, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లో 500 చేశారు. దెన్ హౌ టు డూ దట్? దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్స్ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎంటర్. Okay, what is the shortcut key? Control enter. Okay, ఇక్కడ చూడండి, control enter is the command. The control enter is the command. Control enter is the command to alter the ledger account. Right. So ఇక్కడ ఈ indirect expense అనే గ్రూప్, రైట్, ఆ గ్రూప్ కింద ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. Suppose interest on loan I want to change, then I'm pressing alt control enter and I'm changing here. Okay, if you want to change the amount, you can change the amount. If you want to change the group, you can change the group. Okay, interest on loan, if it is an indirect income, interest on loan given, interest on FD అనుకుందాం, మనకి FD and FD1. So FD is an indirect income, right? So indirect income, you can change the group. Okay, if you want you can change the amount also, right? See, if you observe that income అన్నప్పుడు credit కదా, so make it as credit amount. Okay, credit. Now see, automatic అది income లో వచ్చింది. So this is the way. అలాగే మీరు ఒకవేళ గ్రూప్ అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి, అకౌంట్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి? సో గ్రూప్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ బోల్డ్ కలర్, అంటే మీకు ఏదైతే హైలైట్ అయ్యి బోల్డ్ కలర్లో ఉంటుందో దాన్ని గ్రూప్ అంటాము. దాని అండర్లో ఏదైతే నార్మల్గా కనబడుతుందో అది మనకి అకౌంట్ అని గుర్తుపడతాం. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రెసింగ్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అట్ గ్రూప్, దెన్ యూ క్యాన్ సీ ద గ్రూప్ ఆల్టరేషన్ ఇస్ డన్, రైట్? ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రెసింగ్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అట్ account level, then account can be altered. So once again I am repeating, control enter is the command to make the changes. Okay, right? So this is how to create the ledger. So students, we have seen that how to create the ledger accounts. We have given some opening balances, we have given some alterations to the ledger accounts, we have made alteration to directly from gateway of tally, we have made alterations from through the reports also. Okay, this is how to create the ledger accounts. Now we have small look about the group accounts and how to make the group accounts. Tomorrow we are going to solve some small solution of ledger accounts, and what you say, small solution in a ledger accounts and small solution in a group if the time is sufficient. So now we have small look to the group and we will wind up to the class. Okay, now what is the group in tally? Okay,
group in tally means combination of some ledger accounts which belongs to the same nature type. For example, rent, salaries, advertisement, printing and stationery belongs to indirect expenses. అంటే ఒక నేచర్ ఆఫ్ సపోజ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ ఉందనుకోండి, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్లో చైర్స్, సోఫాస్, అల్మారాస్ ఇవన్నీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్. సో ఈ గ్రూప్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే టాలీలో మనం అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ క్రియేట్ అన్నప్పుడు సపోజ్ మనం క్రియేట్ చేసినవి గ్రూప్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి, రైట్? ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఇక్కడ రావాలి అంటే ఈ గ్రూప్ ఆప్షన్ అన్నమాట. సో మనకు కావాల్సిన అంటే ఇవి టాలీ వాళ్ళు ఇచ్చిన గ్రూప్స్, అలాగే మనం కావాల్సిన గ్రూప్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకో. అలాగా డిఫాల్ట్గా టాలీలో మనకి 28 గ్రూప్స్ 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ 28 గ్రూప్స్ అండ్ 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ యూ క్యాన్ సీ. జస్ట్ యూ గో ఫర్ డిస్ప్లే and go for list of accounts. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మీరు ఎన్ని 28 గ్రూప్స్. దిస్ 28 గ్రూప్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. అంటే డిఫాల్ట్గా టాలీలో ఏవైతే డిఫాల్ట్గా ఉండాల్సిన గ్రూప్స్ లైక్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, సేల్స్ అకౌంట్, పర్చేస్ అకౌంట్, లోన్స్ లయబిలిటీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, డెటార్స్, క్రెడిటార్స్, క్యాపిటల్ అకౌంట్స్, ఫర్నిచర్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అవన్నీ డిఫాల్ట్. అట్లా 28 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 35 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏంటి అంటే మనం 33 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాం. డిఫాల్ట్గా 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే క్యాష్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఈ క్యాష్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ క్యాష్ అకౌంట్ కానీ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది టాలీలో. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, tomorrow we are going to see how to create the groups, we have different groups and groups, subgroups ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఆ లిస్ట్లో ఎలా చేస్తుంది అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఇంకా వేరే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? till then have a nice time. Hello, welcome to today's session once again. So we are continuing with the TCS pattern. I'm going to explain the entire online assessment pattern first. This is for the benefit of those who did not attend the session for last 2 days, and then I will move on to one more sample of how to write an effective email. Alright, so let's begin. Here is your pattern which you can expect for the online assessment. You will have 4 sections. The first one being email writing skills, then you have quantitative aptitude, TCS program C language. You will have multiple choice questions there. Then you have a coding test which is going to be descriptive, where you need to write the entire code. Now let's look at the details. The number of questions for email is just 1. You just need to write 1 email. I will show you how the email question will look like. The time allotted is 10 minutes. You need to write the email within 10 minutes. Then you have quantitative aptitude. You will have 20 questions. The duration is 40 minutes, 2 minutes per question. And there are 2 questions which is star marked. I will tell you what do you mean by star marked very soon. Then you have the C program, multiple choice question. You have 10 questions there, 20 minutes, which means 2 minutes each. You do not have any star mark questions there. And coding test, you need to write a code based on the questions given, and the time allotted is 20 minutes. Now there is an important aspect which you need to remember, which is in terms of negative marking. So how much marks will you lose in case if you give a wrong answer? And that is 0.33% of the total mark allotted to that particular. Only for quantitative aptitude. There are 2 questions in quantitative aptitude which I showed you. These 2 star marked questions will carry double the mark. So basically if the remaining 18 questions have 1 mark each, this one will carry 2 marks, whatever is star marked.
Now the point that you need to remember is, if you can score double if it's a correct answer, you will also lose double in case if the answer is incorrect, which means instead of minus 0.33%, you will lose minus 0.66%. So please keep that in mind when you attempt these two questions. Now the topics that you can expect for quantitative aptitude, there's a varied topics there. These varied topics are probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allocations and mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. So the entire 20 question for quantitative aptitude will be from these topics. Okay. Now for email writing, there are certain things which you need to remember you have to do, and there are certain things which you should not be doing. So let me take you through these. I've spoken about these earlier. I'm just re-emphasizing on this so that you do not make a mistake, because 80 to 90% of the students have done well in quantitative aptitude last time, but they failed in email. Alright, so here is the one. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword, phrases mentioned. If you miss even one keyword, you will be disqualified. Even if you miss one of the keyword, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, if there is a keyword which is buy, you cannot use bought, a past tense. Keywords should be mentioned in the same sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group, and new paragraph should start as a fresh line. Now another set of do's which you need to remember without making any miss: the entire email should be left indent. I will show you again what do we mean by left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your email with greeting, always, which is hello. Do not use hi. Always end your email with salutation and summary, thanks and regards. Mention the sender's name if it's mentioned, or you can mention your name. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Please remember, you need to click on the submit button within 10 minutes. If you exceed 10 minutes, the email will not be submitted and you will get disqualified. Which means, click on the submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the submit button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. The word count of the email should be as per the instruction given in the question. Alright, so I've spoken about these aspects earlier. Now things that you need to remember in terms of what you should not be doing. This is a violation of the entire email process, so please go through this. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given topic or the keyword. Do not address the receiver as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed 10-minute time limit. Do not write the email below the number of words given in the instruction. So if you exceed the time, or if you use less number of words, the keywords, you will get disqualified. So please keep that in mind. In the last session, I had given an assignment. I don't know how many of you have submitted in the comment section of the YouTube video, but here it is once again. I want you to write this email. This is still a part of your assignment. Okay, so I'm going to zoom this a little bit so that it's clearly visible to all of you. Please make a note of this. You need to write an email. I'm going to pause here so that you can make a note of this question. This question is going to be marked on red so that you can identify. Write an email to Bhavya Reddy giving her the details of procedure of deleting temp files from a desktop.
follow the instruction below. Follow the rules. Now these are the instructions mentioned below which you need to follow. The rules. Use all the keywords given below. Minimum word should be 50, otherwise your email cannot be validated, you will get disqualified. Addressing and signing should be done as in the question. Now addressing is Bhavya Reddy, this is the receiver. It doesn't say from whom the mail is going, so you can write your name. Common grammatical rules, punctuation should be according to standard English. I did mention a bit of that. You can use your own phrase along with the phrases given. Now there are 10 keywords which you need to use in the email. Please make a note of this. Now what I'm going to do is read up all these keywords, then I'll help you write the email. D drive, delete, clean up, temp files, restart system, speed, cookies, browser, procedure. Okay, so I'm going to make this easy. Okay, so now I have all these keywords in this format. It's easier to refer for me when I'm writing this email. I just want to have the repository of all the keywords. Okay, now I'm going to write the email. Now if you see, I made a mistake here. Let me zoom this a little bit more. Now what is the mistake here? The name should always start with capital letter. Okay, this should be fine. The name should always start with capital letter, so I need to remove the lowercase b and replace that with uppercase B. After that, usually people use a comma after the name. This is not needed. If you have it, it's fine. If you don't have it, it's absolutely fine. Earlier days, older days, we used to use a comma here. It's redundant, it's of no use. So I say hello Bhavya, now I can start writing the email. Okay, I am writing this email. Now lot of us write the email like this. You see this gap here, lot of people leave this gap. Now if you remember, I clearly mentioned the entire email should be left indent, means nothing can start on the right or in the middle, so it should start in the left, which means I need to get rid of this blank space. You see this blank space? I need to get rid of this. I can't use this blank space. Alright, so I'm writing this email to help you to improve the system speed. This is the introduction for the email. Every email should have an introduction, the main content and the summary. Now how do I differentiate between these three? I need to change paragraph. Okay, so here we go. Now these are the keywords I am going to use: D drive, delete, clean up, temp files, restart, system speed, cookies, browser, procedure. So I wrote hello Bhavya, that's the name of the receiver, and then I say I'm writing this email to help you to improve the system speed. I will zoom it again. This is just for quick reference.
Next paragraph. Please follow the steps mentioned below. Speed up your system performance. Okay. Now, this is the list of procedure or the steps I am going to give, so I can make it like a systematic point. Click on redrive, then select the unwanted files and temp files. Once you have I'm just making a quick change here. Click on D drive to clean up the unwanted files. Select the unwanted, select the once you have selected the files, click on delete. Now let's look at what am I missing here. Okay, once you have selected the files, click on delete, then restart the system. To increase the performance speed. The speed is usually low due to cookies which gets saved in browser history. Hope this procedure was helpful. Thanks and regards, Ron. Now, if you look at the entire email, this is left indent. Let me lower it a little more. So this is all left indent. Okay. Now, did I use all the keywords? Yes, I did. But did I use it in the same sequence? No, I did not. Plus, I made few mistakes as well. So I need to make sure there are no such mistakes. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to write a simple email without any topic to help you understand things that you need to keep in mind. Okay. Now when you have an email, let me use a different format. This is going to be better in terms of visibility. First and foremost, I need to have greeting. So I'll say hello. Whatever the person's name is. Hello, John.
I hope this is visible. All right. Now, once I'm done greeting the person, I need to go to the next line. A lot of people leave this gap. This is wrong. Hope you're doing well. This gap is not needed. Please don't leave this gap. Okay? This gap is absolutely unnecessary and it's wrong. The entire email should be left indent. Hope you are doing well. I wanted to write, basically I'm writing an email to somebody by name John about the TCS drive. Please pay attention to what I am writing. I am making few mistakes on purpose. This is just to identify where the mistakes are. All right. Okay. Now this is an email which I have written with few mistakes. Now let's look at what the mistakes are. First and foremost, the entire email is left indent, but the closing is on right. This is wrong. Okay. It cannot be right. It has to be all left indent. If you read further, TCS drive, which is scheduled in first week of September. Now September is a name of a month. The S has to be capital. This is wrong. You will be happy to know that APSSDC. Now APSSDC is an acronym. What do we mean by acronym? A short form. Any kind of short form should be mentioned in capital letters. Okay. Has organized a training program. This training will be very helpful. Now VARY is pronounced as vary. For example, the results vary from the efforts, means they are different. But here I want to say very, which is VERY. Now what is happening is the system is not identifying this as a spelling mistake because vary is also a word. You need to be very careful about simple spellings. If you make mistakes in terms of spellings, you will get disqualified. Okay. So let's read this. The training will be very helpful for you. Please attend the program. Now look at this. The sentence ends with a full stop, but the next word starts with a lowercase. This is wrong. It has to start with the uppercase. Please attend the program through YouTube. Now YouTube is again a name. Y has to be capital here. Through YouTube or Mana TV. Now Mana TV, M should be capital,
T and V should be capital because it's an acronym, it's a short form. TV stands for television. To learn about the test pattern. I hope you will join the training. Again, I is a new sentence. This whole thing is a new sentence. And I'm starting with a lowercase. This is wrong again. And this is also wrong. I cannot have anything as a right indent. So let's make corrections. And this regards should start with uppercase. The name should start with uppercase. S, let me make the correction, it's September. APSSDC, I need to make the correction. Has organized. Now if you see, if I zoom in, organized shows a red underline because MS Office follows American English, and American English says organized should be ZED, but SED is also acceptable. The training will be very helpful. VERY. Please attend, P capital. Please attend the program through YouTube, Y capital, or Mana TV, M capital. T and V should be capital to learn about the test pattern. Next, I hope you will join the, now look at the spelling of training, it's TRAINING. Now this is perfect. Now let me remove this line, it's not getting accommodated in one screen. So now this is fine. Now if I have to write an email, I need to follow this same pattern. Clear? Now quick information that is essential for you in terms of spellings. You need to be very sure that you are not making spelling mistakes. There are certain words where you get confused. For example, then versus than. Okay, then we have advise, SE and CE. I'm going to list down few more so that you understand where you have the potential mistakes coming in. Confirm and confirm, both are pronounced the same way, but it's spelt differently because they have different meanings. Okay, so please be very careful there. Certain words where people make mistakes because they are confused. Niece versus niece. Now I will tell you which one is correct, which one is incorrect. If both are correct or both are incorrect, you will get to know that soon. One word where people make a lot of mistakes in terms of spelling is vacuum. What is the spelling of vacuum? It's VACUUM. No, it's VACUUM. That is how vacuum is spelled. It's not VACCUM. A lot of people make the mistake. They say VACCUM. This is wrong. It's VACUUM. Okay. Now let's go to these words. When I say then means about time. I or condition.
For example, now I want to talk more about conditions first. Okay. Let me reduce this so that it's easy for you to understand. Now then means condition. Once I reach the college and meet my friend, only then I will attend the training. So I'm putting a condition there. What do we mean by than? Than is comparison. For example, John is taller than Mary. Now here I'm comparing. Samsung is a better phone than iPhone. So when I say than, I'm comparing it. It's more of a comparative display or expression. Then is more in terms of condition. Okay, so keep that in mind. Now what do we mean by advice CE and advice SE? Both are correct. Advice is nothing but a noun. For example, please give me an advice. Now when we have ADVISE, this advise is a verb. For example, please advise me. So the suggestion, the synonym is advice. So when I'm asking for it, it's like a noun, it's like an object. Please give me an advice. I want to give you an advice. So it's CE. And when it's a verb, when you can use the same word in the verb form, instead of C you need to use S, and it's pronounced as advise. So please advise me, I want to advise you. So please do not make a mistake there. Okay, you should be clear about the spellings. Now let's look at confirm versus conform. Both are pronounced the same way. Confirm is a verb form of confirmation. I want to send you a confirmation, or I want to confirm. Both mean the same. It's a verb form of confirmation. Now conform, CFORM, means complying to a rule, means following a rule. So let me show you an example here for confirm. Please confirm if you are interested in TCS Drive. Now confirm, FORM, means complying. If you are interested, please conform to the rules. Okay. Now NICE, NIECE and NEICE, this is an incorrect spelling.
this word does not exist. People make a mistake there. Niece means daughter of your brother or your sister. Okay. Another word where people make a mistake is it W-E-I-R-D or W-I-E-R-D? It's sorry, I spelled the same way here. Okay, W-E-I-R-D, weird, or W. Okay, I wrote the same way again. My bad. Is it W-I-E-R-D or W-E-I-R-D? Which one is the correct spelling? If you are watching this program, please identify which one is the correct word. W-E-I-R-D or W-I-E-R-D? The correct answer is W-E-I-R-D. This is correct. So if you are spelling that in the other way around, that is incorrect. Okay. Likewise, a lot of words where people make tons of mistakes in terms of spelling. For example, tomorrow. It's T-O-M-O-R-R-O-W. Lot of people make a mistake there. It's T-O-M-M-M-T-O-M-M-R-O-W. This is wrong. Occasion. O-C-A-S-S-I-O-N. No. It's O-C-C-A-S-I-O-N. This is the correct spelling. Likewise, you will get lot of words which you will end up using in your entire email writing. If you make these spelling mistakes, you will be in deep trouble. In tomorrow's session, what I'm going to do is I'm going to bring you a list of words where you need to identify what is the correct spelling. Because if you go wrong with spelling, if there are more than 2 or 3 errors in terms of spelling or punctuation or grammar, you will get disqualified. Every email will have minimum number of words. You may have exceeded the minimum number, which is good. You may have written the email within 10 minutes, which is good. You submitted the email. But in case if it has a lot of spelling errors, grammatical errors, punctuation errors, again, you will get disqualified. So you got to be very, very clear. You cannot make these mistakes. Tomorrow's session will be dedicated only for correcting spellings, making sure the sentence formation is correct, there are no grammatical errors, and the punctuation, which is very, very important. So these 3 aspects we will cover tomorrow, and we'll also look at one sample email which came in the earlier papers. Okay. Whatever question you have, please post on the comment section of the YouTube video. It's very important that I know what you have written, what you're understanding. Based on that, I can provide you with the feedback. And as far as the other trainings are concerned, the technical training for TCS, aptitude training for TCS, tomorrow I will inform you the details as well as the placement drive, the date, time, venue, all these aspects shall be notified to you tomorrow. Okay? You have a great day ahead. I'll see you guys tomorrow. Thank you. Good afternoon, students, and in this lesson we are going to see some remaining HTML tags. So whichever the tags we have not completed in the previous lessons, those tags we are trying to understand in this today's lesson. For example, yesterday we have seen the table tags. So in the table we have created TR, TD only, but caption and TH tags are not completed in the table tags. So those tags we are trying to cover today. And also we are trying to understand call span, row span attribute, and ABBR tag, BDO tag. This type of tags we are trying to understand today. By today's lesson, the HTML will be completed,
and the next lesson onwards we will understand CSS. Okay, now let us start. So in order to create the table, what are the set of tags available? Actually 5 tags are available. The first one table, next caption, tr, td, th. 5 tags are available to create the tables. Table, caption, tr, th, td. To represent the complete table, we have to use table tag. To specify the title of the particular table, we have to use caption. And in order to represent a row, we have to use tr. In order to represent a normal cell, td, heading cell, th. 5 tags we have to use. The complete table is represented as table tag. A row is represented as tr tag. A cell, a normal cell represented as td. A heading cell, header cell represented as th, and a table title is entirely represented as caption tag. So 5 tags are totally available to create the table tags. Now let us see all these things with an example. Let us take, suppose in some college there are some students. I want to prepare the students list, the student roll number, student name, and corresponding marks I want to provide. So here, what are the heading columns here? Student roll number, student name, marks are the column headings or header cells. For the header cells, we have to use th, and the actual data cells we have to use td. Th also a cell, td also cell. The difference between th and td is th is equal to td plus bold plus center. Th is equal to td plus bold plus center. Td means a cell, normal cell is there. Inside that you want to display the content center, and you want to make it, I want to bold it. So to apply the bold plus center, we require the th tag. Now let us see the table example in a practical program. So let's check it here. First I will tell the requirement very clearly. I want to create a table like this. In this particular table, we are trying to prepare some column headings, roll number, name, and marks. Column headings are roll number, name, name of the student, and marks. These are the column headings. And suppose roll number is 1, name is Scott, marks are 80. This is one student details, second student details, third student details. Like this, totally we have 4 rows available. 1, 2, 3, 4. The names are Smith, Allen, Jones. The marks are 75, 25, and 92. These are the list of students, and for this table I want to keep some column heading. In order to keep the column heading, we have to use caption tag. What is the main heading? Student 2018. So in this example, for this entire table, we have to represent a table tag, and only for this caption we have to use caption tag. For the each row we have to use tr tag. For each row we have to use tr tag like this. Every row represented as tr tag. And column headings we have to use th tags. Column headings are th tags, and actual cells are td tags. Normal cells are td tags. So in this way we have to use all the tags. Let's try to prepare this practically with the program. Now let us create a new file. We have to save the file. File name is table.html. We have to save it in which location? C:\html location. Now let us create the HTML header, all these basic syntax. So first we have HTML header, title, and body,
table. Okay, so we have prepared a simple thing. Now let me execute this program. How do we execute? Go to the particular folder, double click on the file. Once we double click, it will show the output in the browser. Now we can see the table is displayed. Right. Now I want to prepare a table. How to create the table? By using table. Here the table tag is specified, table tag started, here the table tag is ended. Inside the table, the caption can be specified. Caption is the main title of the table. What is the caption here? Students 2018 is a caption. So now we can see the caption is displayed Students 2018. And then here below I want to display the actual rows. To create the row, we have to use tr. How many rows we want as per this example? 5 rows you want, including the header row, 5 rows, check it. So for creating 5 rows, we have to create 5 TRs. So I have already created one TR. Like that, we can just create totally 5 TRs. 5 rows we have created. Still there is no any difference in the output. Inside the TR, we have to place TD tag. TD. So in the TD, we have to use some content, for example, roll number. Next, student name. Next, marks. So if you are using TD tags, presently it is like this. Now we can notice just normal data cells are displayed. I want to convert this as a header cells, heading cells. I want to apply bold plus center. Then we have to add TH tag instead of TD tag. Once we have converted the TH, now we can see the bold is applied for the header rows. To create the border, we have to add an attribute called border is equal to 1. Actually, the border attribute is having two options, either 0 or 1. 0 means no border, 1 means with border. Default is 0. Now we can see the table is having a header row with the roll number, name and marks. Let's add few more cells. In the second row, we are trying to add the TD. The second row is represented as this one, and in this row, the first cell should be having 1, the second cell should be having Scott, third cell should be having a 0. So in this case, 1, Scott and 80. Now we can see the output. The cells are displayed like this. And also we can just continue. We can add the same type of rows in every, same type of cells in every row. So, but the data is different. So 2, Smith and 75. Now save and refresh. Now we are getting the roll number, name and marks like this. Next. Like this we can repeat as many rows as you wish. What are they? 3 Allen 25. 3 Allen 25. And another row, again TD, this time 4 Jones and 92. Okay, now we can show this. Now we can see the table. So this is how to prepare the table. Now in this example, we have used all the tags. We have used a table tag to specify the beginning and ending point of the table. We have used a caption to display title of the table. We have used a tier to create the rows. We have used a TH to display the column headings. We have used a TD to represent normal cells. And finally, we have used a caption to display the table title. So all tags we have used. So now I want to explain about the call span and a row span. Now let us try to understand here. Call span and a row span. In the TD or a TH, two important attributes available, call span and a row span.
What is the purpose of the call span? Call span means horizontally you want to merge the cells. When you want to merge the cells horizontally, we have to use call span. When you want to merge the cells vertically, we have to use row span. Cell number 1, cell number 2, cell number 3. 3 cells are there. You want to merge them. You want to make them as a common cell, a individual cell. In order to merge the cells, in order to combine the cells, we have to use call span. Horizontally you want to merge, call span. Vertically you want to merge, row span. Let's take an example for this. My goal is I want to take another program, another table program. In this example, we are trying to prepare one simple task, that is, first we have name and here phone, and under the phone we have 3 options. Okay, home, office, mobile. 3 types of phone numbers we are accepting. For example, home phone number is 123, office phone number 456, mobile phone number is 789. So I want to display 3 phone numbers like this, and in this big cell I want to display the actual name. Scott is a person name. So if you can notice this example, here there is a necessity of using call span and a row span also. Notice carefully, here actually there could be one cell and another cell, another cell. 3 cells could be there here, right? But all these 3 I want to merge as a single cell. So we are merging the cells horizontally. Horizontal direction you want to merge the cells. To merge the cells horizontally, we have to use call span. Okay, leave it. But in this case, cell number 1, cell number 2. Vertically you want to merge the cells. In vertical direction you want to merge the cells. Vertical merging is row span. For the Scott cell we have to use row span. For the phone cell we have to use call span. So both we have to use in the same program. Okay, let's check it. Let's prepare a new example of table. File name is callspan and rowspan.html. Okay, this table tag is not required. First I am going to create a table. So presently there is just an empty table, no rows, no columns inside it. Inside the table I want to place, how many rows are required? 3 rows are required. Notice carefully, row number 1, row number 2, row number 3. 3 rows are required for us. 3 rows. So as I want to place 3 rows, we have to create 3 tr tags. Row number 1, row number 2, row number 3. 3 rows we have created. And also I want to display the borders, so we can display the borders by using border equal to 1. We have added borders. Still there is no any output particularly, because we have to add some TD and we have to place some content inside it. So now carefully observe, as per the first row, how many cells are required? 2 cells are required. Name and phone, 2 cells only required. So those are column headings too. That's why I'm adding TH. TH name, TH phone, that's all. 2 rows enough. For the first row, 2 cells enough. And in the second row, you would like to place 3 cells, Scott. Notice this Scott also to be taken under the same cell, like this. So we have to consider Scott, home, office, mobile. A row with 4 cells. So a row with 4 cells we have to create.
In the second row, we are trying to place 4 cells. 4 cells we have placed. In this row, the first cell should have the content Scott. So we can place Scott, and next home, and again next office, and then mobile. Okay, next after that, we are going to place actual 4 numbers. So that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Here only 3 cells are required in this row. These cells already merged with the above cell, so this cell need not be considered. Only should have 3 cells, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9 respectively. So we have to place 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9. Right. So we have created the 3 cells. But is it actually what we expected here? No, it is a wrong output. I want to convert this into meaningful output. First point is I want to apply the row span against this particular Scott. This Scott vertically has to occupy the space of 2 cells. These 2 cells should be merged into single cell. How many cells you want to merge? 2 cells. Horizontally or vertically? Vertically. So as you want to merge the cells vertically, we have to use row span. So go to the particular name, that is Scott. For this we have to use row span is equal to 2. Now we can notice row span mean vertically merging. And for the phone number, I want to merge these three cells. I mean here cell number 1, cell number 2, cell number 3. These 3 cells you want to merge as a single cell. Then go to the phone number. There we have to add call span is equal to how many cells you want to merge? 3 cells you want to merge. So 3. Here 3 or 2 are representing number of cells to be merged. That's all. Now it is as we expected. So to merge the cells horizontally like this, we use call span. To merge the cells vertically, we have to use row span. So we have understood the row span and call span respectively. Okay. Next, let us see for the next level of tags, that is ABBR tag, BDO tag also I am trying to provide. Sometimes you want to display abbreviation. We have a short form and full form. We will display short form to the user. When the user places mouse pointer on the short form, I want to display the full form as a tooltip. For example, I want to display the short form USA in the web page. I just place the mouse pointer on the USA, then it has to display the full form United States of America as a full form. To do like that, we have to use ABBR tag. The ABBR tag is used to display full form automatically when you place the mouse pointer on the short form. It can be any example, for example USA. ABBR is a paired tag. It has an attribute called title attribute. The title attribute specifies the title of the, the full form of the short form. Let's check the example now. ABBR tag. Okay, we have a simple program for ABBR tag. So I want to display the text USA. So my requirement is whenever the user places mouse pointer on the USA, I want to display the small tooltip like this as United States of America. How to do so? In order to add the full form, we have to place placeholder. ABBR tag. So ABBR tag will add the full form. But are you getting the full form directly now? No. We are not getting any full form even though we have placed the mouse pointer on that.
In order to add the full form, we have to use an attribute called title attribute. Don't expect the system has to provide the full form. We have to provide the full form to the system. So, United States of America. Which was the full form we have, that we have to provide here. Here, technically speaking, ABVR is a tag, title is an attribute, United States of America is a value of title attribute. And we can see if you place the mouse pointer on the USA, it is displaying the full form as tooltip. So, of course, both we are writing short form and full form, both we have to specify, but the system duty is that when you place the mouse pointer on that, the full form will be automatically shown. So, this is how to use the ABBR tag. Next, let us try to understand BDO tag. The purpose of BDO tag is to display the text in right to left order. To display the text in right to left order, we have to use BDO tag. From right to left. You want to start the text from the right side towards left. You want to go towards left. For example, you want to display some Arabic language content, which the content starts from the right towards left. So, to display the content right to left, we have to use BDO tag. BDO stands for bidirectional override. Inside that, we have two options, LTR and RTL. LTR means left to right. RTL means right to left. To display the text in left to right order, like normally we write, we have to specify LTR. Of course, it's default, no need of specifying particularly, but RTL sometimes will be useful. For example, you want to display Arabic language. So, to display right to left, we have to use RTL option. Okay, let's check the same in the program. So, BDO.html I am going to create. The program name is BDO. Just I am going to place some content, for example, hello world. By default, the text is being displayed right to left order, means in this direction, start from the left going towards right. But I want to display the text in reverse order, right to left. In this case, we have to add BDO tag. Place this content inside BDO and add dir is equal to RTL. Actually, the default option is LTR, which means left to right, and which is default, no need of specifying this particularly, but the option is RTL. Once we have placed RTL, automatically the text will be displayed in right to left order. Now we have to read like this. It is hello, 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 world, hello world. We have to read in this direction, right to left direction, but not from left to right. So, only for right to left, we have to use BDO. Generally, in real-time applications, it is very rare to use this type of tags. Okay, the next tag that we have, HTML entities. HTML entities. HTML entities are not actually a tag, but it just some predefined codes to display the predefined symbols. For example, if you are giving ampersand copy semicolon, you will get a copyright symbol. We can notice a copyright symbol in the output. So, to display the copyright symbol, as you cannot type it directly from the keyboard, we have the predefined code, that is ampersand copy semicolon. And we can see a copyright symbol. Similarly, if we want to display the registered mark, we have to use REG, means registered mark. Did you notice BR will go to next line. BR is unpaired tag, which is used to make the content to go to next line. Okay, we have REG, and also we have trade
trade will display the trademark symbol. So copy semicolon will display copyright symbol, REG will display registered mark, trade will display trademark. Similarly, we can display any different symbols. For example, NBSP semicolon will add one space. For example, 1 and 2. So in between 1 and 2, this part will represent one space. NBSP represents non-breaking space. NBSP means non-breaking space. After 1, one space will come, followed by 2. Now we can notice there is a space between 1 and 2. In case if you want multiple spaces, we can repeat the same a number of times. NBSP can be repeated. I repeated 3 times, so we can expect 3 spaces displayed. Check it carefully. Space number 1, 2 and 3. 3 spaces have been displayed. Next, we can also display some currency symbol. For example, cent will display the cent symbol. Pound means pound symbol. Euro. Ampersand hash 8377 will display Indian rupee symbol. We can notice a different output: cent symbol, pound, euro, okay, Indian rupee symbol. Like this, we have different symbols. So overall, the meaning of entities is entities are used to display the predefined symbols with the help of predefined codes. Either we use entity name or entity number in order to display the predefined symbols. Okay. Now let us try to understand the next tag, that is data list tag. Data list means, not data list, definition list. Definition list means used to display the list of definitions. For example, you want to display the 3 definitions. You want to provide the definition for HTML, CSS, JavaScript. First you want to display some title, then you want to display the definition below. Again you want to display the definition title, then you want to display the definition below. Again definition title, again definition. So definition title, again definition. Definition title, again definition. Definition title, again definition. N number of times we can add a number of definitions. In order to represent the complete list of definitions, DL tag should be used. Definition title can be represented as DT. Actual definition can be represented as DD. 3 tags we have to use: DL, DT, DD. Definition list completely represented as DL. Actual definition title represented as DT. DT stands for definition title. Actual definition represented as DD, definition data. So 3 tags we have to use. So for example, first you want to keep the heading HTML. How do you keep the heading title HTML? By using DT. Actual definition of HTML means a sentence can be placed in the DD tag, definition data. And a complete list of group of definitions represented as definition list DL. So let's try to understand the 3 tags practically: DL, DT, DD. Okay, check the program. Definition list dot HTML, definition list dot HTML. So DL stands for definition list. Okay, now we are going to place DL means definition list. Presently there is no any output. Inside the definition list we can place the definition title, for example HTML. You want to provide the actual definition of the HTML. HTML is used to create elements in the web page. So we can place something. HTML is used to create elements in the web page. That is the definition. Here the HTML is the title and this is the actual definition of the same. Now
we can have any number of other definitions. For example, the title is CSS. CSS is used to apply styles to the elements in the web page. One more definition, for example, JavaScript. JavaScript is used to create functionality in the web page. Okay, so we have three definitions. The title is HTML, definition is this one, and we have a title called CSS, and this is the definition. We have title called JavaScript, and this is the definition. Three titles, three definitions. But it doesn't look like a definitions, just like a normal paragraph. I want to bring the definition look and feel for this. So to do so, we have to use definition list. Already we have placed the complete content inside the DL definition list. Each title should be represented as DT tag. So DT will display the definition title. DT will display the definition title. Now you can see definition title, that is HTML. Next, this definition is represented as DD tag. DD, definition data. Now we can see the definition data. Okay, definition data. And then we can see definition title again. CSS is the definition title. You can see the definition title. Actual definition is represented as DD tag. So what I meant to say, the heading is represented as DT, actual definition is represented as DD, and the syntax repeats till ending. Again, for this what tag will use? DT, definition title. And for this content what tag we have to use? DD, definition data. So definition title, definition data. Again, definition title, definition data. Definition title, definition data. We can repeat the pairs of DT and DD a number of times. All these DT and DD should be placed only inside the DL, definition list. So finally it is look like this. Definition titles are appear in the towards left, definition data, that means definitions are displayed in the right side. So this is the definition title, then definition data, again definition title, definition data, and so on. So in order to provide the list of definitions, we have to use a definition list, DD and DT. Okay, next let us place another important tag called div tag. So what is div tag? The div tag stands for division of the page, a part of the page. The complete web page is divided as multiple parts. Each meaningful part is called as a div tag. For example, in the complete web page, the header part, navigation bar, some left side bar, page content, footer. Like this, you want to divide the complete web page into multiple parts. Each individual part is represented as one div tag. And inside the div, we can place some small divs. In a big div, we have a small div. For example, if your city is a div, your area, your colony or your area is one div inside it. City is a big div, inside that your area is a small div. Inside that particular area, your building is another small div inside it. Inside that, your room is another small div. So the logic of the web page designing in real time is, in the complete big div, we have to place a small div. In a big div, we have to place a small div. That is the logic behind the web page designing. So we have to provide the div tags as many as you want. And it is completely 100% of the 100% plan of the developer, how many div tags you have to place in the real web page. There is no limit for the number of divs. We can create the divs as many as you wish. But in our further lessons, we are going to see more about the div tags. Particularly when we go to CSS, we will see more of div tags, and also in the Bootstrap
in the JavaScript in further lessons also we are going to see more of div tags. Let me show a quick example of div tag right now. So check this. We have a div. I just going to create a div tag. Div. I just created div 1, div 2, div 3. 3 divs we have created. Div 1, 2, 3. Only by providing div tag there is no special output is coming, just normally the content is appear line by line. Internally the div tags are considered like this. Div is like a box. Okay, inside the div we are going to place some content. Okay, these are the 3 boxes. So even there is no any border or margin or you can say background color displayed, but we can apply the border margin padding by using CSS. So this example provides a quick idea on div tags, but we will explore more about the div tags in the further lessons. And there is one more tag called span tag also. I will explain about the span tag in the further lessons, particularly in the CSS. Okay. So with this topic the HTML part is completed, and in the next lesson we are going to see the CSS. For a few days we will explore through CSS. That means we will try to apply the styles to the elements by using CSS. After that we will also see bootstrap and further advanced tags. Thank you. Hello everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss calendars. I mean, what does mean by the calendar and how we are going to solve the questions under the calendars. See, today I'm going to teach you the best method. See, best method when it comes of problem solving. See, when it comes to problem solving we have n different methods available. So చాలా మెథడ్స్ మనకున్నాయి క్యాలెండర్స్లో సాల్వ్ చేయడం, క్యాలెండర్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి. బట్ నేను ఈరోజు మీకు చూసారంటే ఉన్న దాంట్లోనే షార్టెస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ మీకు నేను టీచ్ చేస్తాను. బట్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ సర్టెన్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. మనం ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి కొన్ని మెథడ్స్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయడానికంటే కూడా కొన్ని ముందుగానే మనం గుర్తుపెట్టుకొని వెళితే అక్కడ సొల్యూషన్ పార్ట్ అనేది 15 to 20 seconds లోపల మనం ఆన్సర్ని తీసుకురావచ్చు. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, let's start with calendar. Alright, how we are going to solve these questions. So first I'm going to tell you certain codes. So నేను మీకు కొన్ని కోడ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ కోడ్స్ ని మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవడం బెటర్. Alright, let's start with month codes. Let's start with month codes. So let's write one by one. January. So January the code is 0. January the code is 0. And February the code is 3. Then March the code is 3. And then April the code is 6. And then May code is 1. And then June code is 4. So 0, 3, 3, 6, 1, 4. And then let's go with July. The code for July month is 6. And then August, for August it is like 2. And then September, and the September it is 5. And then October, and then it is 0. For November it's going to be 3. And for December it's going to be 5. So I repeat the codes. ఈ కోడ్స్ మీరు ఏంటి అని చూసారు అంటే, సి క్యాలెండర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ 15 to 20 seconds మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 3 different కోడ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మంత్ కోడ్స్. ఈ మంత్ యొక్క కరస్పాండింగ్ కోడ్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇయర్ సెంచురీ కోడ్స్, ఇయర్స్కి మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ డే కోడ్స్. సో 3 different కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఫర్ ద మంత్, రెస్పెక్టివ్ మంత్. సో Jan it is 0, February it is 3, March it is 3, April it is 6, May it is 1, June it is 4, July it is 6, August it is 2, September it is 5, October it is 0, and November it is 3, December it is 5. So these are the corresponding codes for the respective months. Alright, now let's talk about century codes. Let's talk about century codes.
Okay, century. What does mean by a century? Century is nothing but 100 years. 10 years ni manam decade అని పిలుస్తాం. 10 years అంటే decade. 100 years అంటే we call it as century, and 1000 years అంటే we call it as a millennium. Alright, now century codes మీరు చూసినట్టయితే let's start with 1900 to 1999. So 1900 to 1999, so obviously 100 years for one century, and here the code is obviously 0. Alright, now next మీరు చూసినట్లయితే 2000 to 2099. Here the code is 6, and then 2100 to 2199. For this 100 years it is 4, and then 2200 to 2299, and the code is 2. I repeat this: 1900 to 1999 the code is 0, 2000 to 2099 the code is 6, 2100 to 2199 code is 4, 2200 to 2299 the code is 2. Alright, and then ఈ కోడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని మనం చూసినట్లయితే, సో ఇట్ ఇస్ లూప్లో వర్క్ అవుతుంది, ఐటరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ 4 centuries మాత్రమే ఇచ్చాను అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సి, మీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries నుంచి అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీటి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1732 అంటే ఇయర్ 1732కి కోడ్ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ నేను రాయలేదు, బట్ ఎలా దాన్ని మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ పర్టికులర్ 4 centuries నేను మెన్షన్ చేశాను కదా. లెట్స్ సే దీని వెనుకో ముందో అడిగితే తర్వాత అడిగితే ఎలా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1700, లెట్స్ సే ఇయర్ 1732 అనే ఇయర్కి ఎలా చేయాలి. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా 1800 టు 1899కి ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1700 టు 1799 ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1600 టు 1699 ఎలా ఉంటుంది, 1500 టు 1599 కోడ్ ఏంటి. సేమ్ అప్లికబుల్ హియర్ యాజ్ వెల్. 2300 నుండి 2399కి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2400 టు 2499 వాట్స్ ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2500 టు 2599 వాట్స్ ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2600 టు 2699 కోడ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మనకు ఉన్న డేటా నుండి మనం ఫెచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లెట్స్ సే 1900 టు 1999 నేను మీకు కోడ్ ఏం చెప్పాను, 0, and here it is 6, and then 4, and then 2. It is so simple. ఈ 0642 అనేది రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది, అంటే 0642, and then here it is 0642, and then once again 0642. ఇది ఒక ఐటరేషన్ లో రన్ అవుతుంది. ఇట్ డజంట్ మీన్ ఫస్ట్ సెంచరీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు. ఇది ఇలాగే వెళ్తే మీకు రివర్స్ లో ఫస్ట్ సెంచరీ 0తో స్టార్ట్ అవ్వదు, బట్ ఇక్కడ పర్టికులర్లీ ఈ పర్టికులర్ 4 centuriesకి 0642. సో ఈ తర్వాత కూడా 0642, అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు 2700కి కావాలి, 2700 టు 2799 ఇట్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ 0. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. 0642 అని ఇలా ముందుకు, కానీ మీరు వెనక్కి వెళ్ళినా సేమ్ హియర్ 0642 అంటే 1500 to 1599 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 0, 1600 to 1699 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6, 1700 to 1799 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4, అండ్ దెన్ 1800 to 1899 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2. ఆల్రైట్, సో అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో ఉన్నాం, అంటే 21st century. సో 2000 to 2099. సో ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో మీ కోడ్ చూసినట్లయితే 6. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రెసెంట్. ఈ తర్వాత అడిగితే మీన్ దీనికి తగ్గట్టు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద మంత్ కోడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సెంచరీ కోడ్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డే కోడ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we need to remember the day codes as well. I hope you made a note of all these things. Now let's talk about day codes. So day codes మీరు చూసినట్లయితే so Monday it's obviously 1, and then Tuesday it is 2, and then Wednesday it is 3, then Thursday it is 4, and then Friday it is 5, and then Saturday it is 6. Sunday, guys, remember it is not 7, it is going to be 0. మనకి calendars లో ఎక్కడ కానీ 7 అనే నెంబర్ రాదు ఈ పర్టికులర్ డే కోడ్స్ లో. So at any cost, Sunday is not 7, Sunday is 0. I have a reason for this. I'll let you know once we start working on the problems. So these are the day codes. I repeat, for Monday it is 1, for Tuesday it is 2, for Wednesday it is 3, for Thursday it is 4, for for Friday it is 5, for Saturday it is 6, for Sunday it is going to be 0. All right. So these are the codes which we need to remember. 033614625 అనేది కోడ్స్ ఏంటి మంత్ కి, and then for 1900 to 1999 it's going to be 0,
2000 to 2099 it is going to be 6, 2100 to 2199 it is going to be 4, and then 2200 to 2299 it's going to be 2. And before and after we need to calculate it and do it accordingly. Majority of the questions particular years చూసినట్టయితే ఈ 4 centuries లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోయినా we know how to go back and go forward. Am I right? Now, so have to solve the questions under calendars. So మీరు basic level లో మీరు చూసినట్లయితే first thing, see it is going to be what was the day on or what was the day of the week అని మీకు question start అవుతుంది. I repeat, what was the day on or what was the day of the week and so and so particular date లో ఏ particular day అనేది. For example, let's start with the basic question. What was the day on 15 August 1947? I repeat, what was the day on 15 August 1947? So why I started with this question? So it's a like memorable day in our history. It's obviously Independence Day. 15th August 1947 అనేది our Independence Day, first time when we got the independence. So ఇది అందరికీ తెలుసు. It's a basic general knowledge question. 15th August 1947 is nothing but Friday. ఆ particular day, ఆ particular date లో ఏ డే వచ్చిందంటే it was actually Friday. Alright, but దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ యూస్ చేసి మనం దీన్ని ఆన్సర్ ఎలా తీసుకురావాలి విత్ ఇన్ 30 seconds is going to be the deal for us. Alright, now in order to solve this kind of questions I'm going to give you a procedure. It's not a formula, remember, it's just a procedure. ఈ ప్రొసీజర్ని మీరు ఫాలో అయ్యి జస్ట్ వాల్యూస్ని మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఒక నోటేషన్లా మనం ఒకటి ఫామ్ చేస్తాం మీరు ప్రొసీజర్లో, అది జస్ట్ ఆ నోటేషన్లో మీరు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే you'll get the answer for this. Alright, now let's see what is the procedure. What is the procedure? Just make a note. Okay, now let's start with one by one. Given date, guys, it's a kind of P by Q form, numerator by denominator lo rastunnanu. Alright, so first numerator lo meer chusinattlaithe we have 5 things to be written here. We need to write 5 things here in the numerator, and denominator it's going to be one numeric value, so you need to adjust accordingly and write. So first thing here it is given date. The first parameters, మీకు న్యూమరేటర్లో 5 parameters ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారంటే గివన్ డేట్, am I right? And the second one, month code. Second parameter, first parameter it is, first parameter I'm just going to mark this first parameter, and the second parameter month code, and then the third parameter ఏంటంటే century code. First given date, month code, then century code, and then fourth one మీరు చూసినట్లయితే fourth parameter ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే number of last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year. And then what is the fifth parameter? It is so simple, number of 4 multiples in the last 2 digits, number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. I repeat the 5 parameters once again. First parameter given date, second parameter given month code, and then third parameter century code, fourth parameter last 2 digits of the given year, and the fifth parameter number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. Entire 5 parameters divided by 7. Entire 5 parameters is divided by 7. If you ask me 7, it is so simple. We have 7 days in a week. That's why it is 7. Alright, 5 parameters divided by 7. Now let's discuss one by one. What is meant by given date? Given date is nothing but the date which is given in the question. So mana question lo manaki em chesam. So 15 August 1947. This is for the date and the year month given. Alright, so given date and it is so simple. It is 15. ఏ డేట్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది 15. Alright, and then month code. See, month code, most probably we need to write our date format in this way, 15 August 1947. And just for you, it's a suggestion, guys. Whenever you write the date, so I can see most of the students they write like 15/08/1947. This is the format we are using. So which is nothing but ఇది మీకు DDMMYY అనే ఫార్మాట్ లో మనం ఫాలో అవుతున్నాం. DDMMYY. All right, 1947 YYY or YYY. But make sure
it is better if you write the date in such a way, just because see most of the companies where we are working now, working with is nothing but American companies. This is the format which is followed by the Britain people. Now American may format ante meek emo, I mean American format ante meek emo chestundante once again MMDDYY. సో MMDDYY అనే ఫార్మాట్ కూడా ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్స్లో కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో చూసారు అంటే MMDDYY ఉంది, వెరస్ వీ ఫాలో DDMMYY. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఇది MMDDYY లేకపోతే DDMMYY, ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద మంత్ విత్ 3 letters ఫస్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 15 ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద డేట్ అండ్ మంత్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ మంత్ నంబర్ ఐ మీన్ 08, 07, 06ని రాయడానికి బదులు ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ August 1947. Alright, it's the best way to represent the date 15 August 1947. Alright, so now this is what, and if I say month code, try to understand. For example, make exam lo ila 15/08/1947 is say in the month code please don't write 08, this is just a month number. Alright, 08 another month number, don't do that. See, we know what is the month code anything nenu meeku clear ga cheppanu. Jan 6, I mean Jan it is 0, for February it is 3, am I right? So 033614625 this is what the code. So August ki మీరు దాంట్లో మంత్ కోడ్ ఏంటి అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ మంత్ కోడ్ మాత్రమే ఇక్కడ రాయాలి. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ మంత్ నెంబర్. అండ్ సెంచరీ కోడ్, అండ్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సెంచరీ కోడ్ 1900 నుంచి 1999కి, 2000 నుండి 2099కి, 2100 నుండి 2199కి we know. So write the century code accordingly. And then the fourth parameter is last 2 digits of the given year. What are the last 2 digits of the given year? It is so simple, it is 47. సో మీకు ఇచ్చిన ఇయర్లో లాస్ట్ 2 digits మీరు నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples ఇన్ ద లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్. సో ఈ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్లో 4 multiples అంటే ఏంటి? సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ టేక్ అ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఈ 15 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయని నాకు తెలియాలి. 15 అనే ఒక నెంబర్లో 4 multiples. సో సింపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ 15 యూజింగ్ 4. ఇన్ సచ్ కేస్ it is 4 3s are 12. Am I right? 4 3s are 12 and the remaining 3. So here the quotient is nothing but 4 multiples. For example, 15 లో ఎన్ని 4 multiples ఉంటాయి అంటే 15 లోపల 4 అనేది ఒక 4 multiple, 8 అనేది ఒక 4 multiple, 12 అనేది ఒక 4 multiple. మీరు 16 వెళ్ళిపోయారంటే అది 15 ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. సో మల్టిపుల్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ లోపల ఉండేవి. సో 15 లోపల మీకు ఎన్ని 4 multiples ఉంటుందంటే 3 ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 45 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఈ 45 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్, జస్ట్ డివైడెడ్ బై 4 అండ్ 4 11s are 44, రిమైండర్ ఇస్ 1. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 45లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 11 ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐడెంటిఫై 4 multiples in that particular number. Just divide it by 4 and just write down the quotient, which is nothing but the 4 multiples. Am I right? And the entire thing divided by 7. And then finally you'll get the answer. So let's see how this works. And remember the century codes, the day codes and the month codes and the procedure, whatever I said, you have to keep it all these things in your mind. Don't write anything on the paper during examination. See, I'm teaching you this method just because in order to get the answer within 30 seconds, 15 to 30 seconds లోపల ఆన్సర్ తీసుకురావాలి మీరు. అలా ఒక ఎందుకు అలా చెప్తున్నా అంటే see, we have certain questions in time, speed and distance and the probability, permutation, combination, ఇలాంటి పర్టికులర్ టాపిక్స్లో మీరు చూసినట్లయితే sometimes we don't get the answer on time. We need more time to get it. Let's say calculations part ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 45 seconds అనేది మనం ఆన్ యావరేజ్ అనుకున్నాం. ఇనిషియల్ క్లాసెస్ నేను మీకు చెప్పినప్పుడు 45 seconds or 1 minute మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేరాస్ 2 minutes 3 minutes పట్టిన ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి, అలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆ టైం మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాలి అంటే ఈ క్యాలెండర్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే 30 secondsలో 15 secondsలో క్లోజ్ చేసినట్లయితే మనకు కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది. ఆ టైం సేవ్ అయిన టైంని మనం వేరే టఫ్ అయిన టాపిక్స్కి క్వశ్చన్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Now, so this particular procedure and the month codes and the day codes and the century codes, all you have to keep this in your mind. Now, this is just for your understanding. Mar examination lo ee particular aptitude question ni ఈ 30 secondsలో తీసుకురావాలి అంటే ఈ కోర్స్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మాత్రం మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ విల్ వన్స్ అగైన్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ what was the day on 15 August 1947. What was the day on 15 August 1947? So simple. Now I'm just going to write the procedure here. Procedure manku already telusu. I'm just going to substitute the values. First thing I said given date. Fantastic. Given date is 15.
given date as 15, and then plus month code. So August, so I told you it is 033614625 we know August is the 8th month, so 1 2 3 4 5 6 7 8, so the code for August is nothing but 2, avuna? So it is 02 or 2, however the way you want, plus century code. So it is so simple, I told you it is 1900 to 1999, the code is 0, am I right? So go with 0 0, code is 0, plus now 1947 అన్నాను కదా, సో ఫర్ లాస్ట్ 2 digits ఏమవుతుంది 47 ప్లస్ అండ్ దెన్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples in 47. 4 multiples in 47 మీరు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ డివైడ్ 47 యూజింగ్ 4. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 11s, am I right? So it is 11 and so it is 44 and then 3. So how many? 11 4 multiples. 11 4 multiples by 7. 11 4 multiples by 7. Now just add everything. 15 plus 2 it is 17 and 17 plus 47 64. 64 plus 11 which is 75. So 75 by 7. And so this is the final answer what you have got. And guys, please don't cancel here. దీన్ని క్యాన్సల్ చేయొద్దండి. ఓకే, క్యాన్సలేషన్ అంటే 7 1s are 7. See, ఇది మీరు క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే 7 1 7 7.7. ప్లీజ్ డోంట్ డూ క్యాన్సల్ హియర్. డూ ద డివిజన్ అండ్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిమైండర్. సో డివిజన్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో 75ని మీరు 7తో డివైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 7 10s 70 and what is the remainder? 5. So remainder is 5. I just need the remainder here, which is 5. So in the brackets just write down it's a remainder. So this symbol indicates, it says that we haven't done any kind of cancellation here. See, మనం ఏం చేసామంటే 75ని 7తో డివైడ్ చేసాం అండ్ రిమైండర్ రాసాం ఇక్కడ, అండ్ డివిజన్ చేసి రిమైండర్ రాసాము అని తెలియడానికి మీరు జస్ట్ ఆర్ అనే సింబల్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీ క్యాన్సలేషన్ హియర్. ఆల్రైట్, సో 5. అండ్ నౌ వీ నో దాట్ మండే, సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మండే అంటే ఇట్ ఈస్ 1 ద డే కోడ్, am I right? మండే అంటే 1, ట్యూస్డే అంటే 2, వెన్స్డే అంటే 3, Thursday అంటే 4 and 5 means Friday. That is what the code I have given. So answer is Friday. So ఈ particular number ని మీరు డే కోడ్ కి ఈక్వేట్ చేస్తే you'll get the Friday. As we discussed calendars మనం చెప్పినట్టు August 15th 1947 or 15th August 1947 it was Friday అని చెప్పాను. So this is how you need to find out. And remember, whatever the procedure I have given to you, you have to store everything in your mind. Please don't write anything on the paper or something. Please don't waste your time. So just because we need to get the answer here as soon as possible. So it is easy for us to get the answer within this particular lesson. మీ ఎగ్జామినేషన్లో మీ క్యాలిక్యులేషన్ జస్ట్ ఈ 2 lines మాత్రమే ఉండాలి. సో దిస్ జస్ట్ లైక్ ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో మీరు ఏం చేశారు, వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అండ్ హియర్ ఒక డివిజన్ చేసి రిమైండర్ తీసుకొచ్చారు, ఆ రిమైండర్ని డే కోడ్కి మీరు ఈక్వేట్ చేశారు. దాట్స్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ 15th August 1947. ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్, బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్? దాట్స్ ద కండిషన్. Alright, now I'll tell you a procedure which you need to follow once again. So leap year లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. లీప్ ఇయర్ వస్తే ఏం చేయాలి ఇలాంటి మెథడ్లో? ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, జస్ట్ అ స్మాల్ లాజిక్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. Okay, so let me talk about leap year. What does mean by leap year? So leap year is so simple. So initially we had, మీకు just like 30 to 40 seconds description in leap year గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Alright, don't worry, you're not going to get the questions on the leap year. leap year అంటే ఏంటి, ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది, అలా మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ రావు. But it's your responsibility to understand how to, how leap year works and how leap year got into existence. Alright, so simple. Let's talk about leap year. Brief description చూద్దాం. So leap year అంటే ఏంటి అని చూసారైతే, initially, so an year it consists of 365 days. మీరు స్టార్టింగ్లో మీరు చూసినట్లయితే 365 రోజులు అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ఇయర్కి. బట్ వేరాస్ ఆ 365 డేస్ 1 ఇయర్కి అనేది మీరు ఎలా అనేది చూశారు అంటే, జస్ట్ లైక్ సూర్యుని చుట్టూ, సో సన్ యొక్క ఎర్త్ రివాల్వ్స్, రెవల్యూషన్, am I right? సో ఎర్త్ రెవల్యూషన్, 1 రెవల్యూషన్ అంటే ఒకసారి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అ సన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎర్త్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ 365 days to revolve around the sun అని చెప్తాం. am I right? This is what the consideration. సో ఇది సన్, ఇది ఎర్త్ అని తీసుకుంటే ఇలా తీసుకుంటాం 365 days. బట్ ఇనిషియల్గా అది 365 days 1 year అని చెప్పి మన యొక్క ancestors find out చేశారు. అండ్ later on they came to know that it is not exactly 365 days. It takes 365.25 days అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో
సో ఇనిషియల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం 365 డేస్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఈ ఎర్త్కి మన భూమికి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి 365 డేస్ అవుతుంది. అదే మనం 1 ఇయర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ లేటర్ ఆన్ దే ఫౌండ్ అవుట్ ఇట్స్ నాట్ 365 డేస్, ఇట్ యాక్చువల్లీ 365.25 డేస్. బట్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఇది 365.25 డేస్ అని తెలిసిందో, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మెన్షన్ 365.25. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 365 ఫస్ట్ ఇయర్లో ఈ 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇయర్లో 0.25ని కట్ చేసి, సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఏముంటుంది 365.25. సో ఈ 365 ఫోర్త్ ఇయర్ 365.25కి ఈ 3.25ని యాడ్ చేశారు, అంటే 0.75, విచ్ హ్యాస్ బికమ్ 366 డేస్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్న 0.25 అన్ని కట్ చేసి ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేస్తే అది 360 డేస్ వచ్చింది. సో దిస్ యాక్ట్స్ as a leap year. Alright, if I ask you what does mean by leap year, we always come up with 3 points. First point, it has an extra day. Am I right? So normal year consists of 365 days, but it consists of 366 days. And second point, it has, it falls on exactly February 29. So February lo oka extra day untundi. And third point మీరు చూసినట్లయితే it comes only once in 4 years. So this is the reason behind that, basic reason. So now it does 365.25 అనేది కట్ చేసి ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో, ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేశారు, విచ్ హాస్ బికమ్ 366 డేస్. నా సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ లీప్ ఇయర్ వర్క్స్. నా లెట్స్ సే మన ప్రాబ్లమ్స్ లీప్ ఇయర్ వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే, సో రిమెంబర్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ద డేట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th August 1947, ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా. ఈ 15th August 1947 వచ్చినప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. రిమెంబర్, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ నో అయినప్పుడు, రిమెంబర్ లీప్ ఇయర్ నో అయినప్పుడు, సో రెగ్యులర్ మెథడ్. So regular method ante so simple. Now what we have done, so given date plus month code plus century code, so regular method మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు లీప్ ఇయర్ కాదు అన్నప్పుడు. బట్ లెట్స్ సే ఇది లీప్ ఇయర్ అయింది అన్నప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, వన్స్ అగైన్ యూ నీడ్ టు చెక్ another condition here. సో ఆ కండిషన్ ఏంటి అంటే మీరు చెక్ చేయాల్సింది whether that given particular day is between January 1st నుండి Feb 29 లోపల ఉందా, ఆ పర్టికులర్ డేట్ అనేది Jan 21st నుండి February 29th లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనే కండిషన్ వరకు మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, సో ఫస్ట్ ఏ ఇయర్ అయినా మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదా అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లీప్ ఇయర్ నో అన్నప్పుడు ఏం చేయాల్సిందే, రెగ్యులర్ మెథడ్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. జస్ట్ ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే వన్స్ అగైన్ Jan 1st నుండి Feb 29th లోపల ఈ పర్టికులర్ డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్పి మీరు నన్ను అడిగారంటే, యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ అంటే మనం Jan 1st నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాం, కాదు లీప్ ఇయర్ అనేది March 1st అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ బికాస్ ఆ పర్టికులర్ డే అనేది మనకు February 29th మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నియరెస్ట్ లీప్ ఇయర్ ఏది అని మీరు చూసినట్లయితే 2016 is going to be the leap year. It's a leap year. And next మనం చూసినట్లయితే 2020 is going to be the leap year. ఆల్ రైట్, సో ఈ పర్టికులర్ విషయానికి మనకు వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 16 Jan 2016 అనే డేట్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, లెట్స్ సే 16 March 2016 అనేది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్ ఎస్ అని చెక్ చేశారంటే ఎస్ లీప్ ఇయర్ ఎస్. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. అది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు పార్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారంటే, రిమెంబర్ ఆల్ ద 4 మల్టిపుల్స్ ఆర్ లీప్ ఇయర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 all the 4 multiples are leap years. But all the century years are not leap years. Ante for example ఇప్పుడు all the 4 multiples leap years అంటే ఏమవుతుంది, 4, 8, 12 16, 20, 24, 28, 32 it goes on, ఇవన్నీ లీప్ ఇయర్సే. బట్ సెంచురీ ఇయర్స్, అన్ని సెంచురీ ఇయర్స్ లీప్ ఇయర్స్ కాదు. అంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి, సో సింపుల్, ద ఇయర్ దట్ ఎండ్స్ విత్ 00. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2200, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000. సో ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటారంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటారు. ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ 00తో ఎండ్ అయితే 100 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 200 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 300 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, ఇలా ఇది వెళ్తూ ఉంటుంది, అవునా. సో
4 అనేది ఈవెన్ దో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనేది ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ కండిషన్ అయితే 4తో డివైడ్ అయితే మనం లీప్ ఇయర్ అని చెప్తాం. అది అలా కాదు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ. అన్ని 4తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఇయర్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్ కావు. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సెంచురీ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు మనకి ఇంకొక కండిషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనే ఇయర్ మీరు తీసుకుందాం, అండ్ ఇయర్ 200 తీసుకుందాం, ఇయర్ 300 తీసుకుందాం, ఇయర్ 400 తీసుకుందాం. సి 100 is divisible by 4, so but it is not a leap year. 200 is divisible by 4, but it's not a leap year. 300 is divisible by 4, it's not a leap year. So century years వచ్చేసరికి మీరు ఏం చెక్ చేయాలి అంటే 4తో చెక్ చేయకూడదు, మీరు 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇయర్ 1200 సెంచురీ ఇదొక లీప్ ఇయరా కాదని చెక్ చేస్తే ప్లీజ్ డోంట్ డివైడ్ ఇట్ బై 4తో డివైడ్ చేయదు, జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ సెంచురీ ఇయర్. సెంచురీ ఇయర్ అంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్. 00 ఎండింగ్ ఇయర్ని మీరు దేంతో చెక్ చేయాలంటే 400తో చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఇస్ 400 3s are 1200. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 0. ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇయర్ 1300 తీసుకుందాం. 1300 లీప్ ఇయర్ అంటే మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0నే వస్తుంది. బట్ డోంట్ డూ దట్. 00 ఎండింగ్ కాబట్టి మీరు 400తో చేయాలి. 400తో చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? 400 3s are 1200. రిమైండర్ ఎంత? 100. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇయర్ 1300 ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. సో నార్మల్ ఇయర్స్ అయితే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ని మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఎస్పెషలీ సెంచురీ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 2000 ఇయర్ అనేది 4తో డివైడ్ చేయదని 400తో చేయండి. ఎస్, 400 into 5 2000. ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ ఇయర్ 2100 తీసుకుందాం. 2100 ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే మనం 400తో డివైడ్ చేయాలి. 400తో మీరు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు 100 అనే రిమైండర్ వస్తుంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డీల్ విత్ ద లీప్ ఇయర్. నా సో లీప్ ఇయర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో లీప్ ఇయర్ చెక్ చేశారు. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ వచ్చిందని తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ చెక్ చేశారు అంటే మీరు నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇచ్చిన ఆ డేట్ Jan 1st నుండి February 29 లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 1st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st. మీరు 2016 ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు. మీరు 2016 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా, 2015 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే 2016లో జనవరిలో మీరు ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 2015 క్యాలెండర్లో జనవరి ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. సో టోటల్ కౌంటెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. బట్ మీకు క్యాలెండర్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు Jan 1st నుండి March 1st దాకా లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి, Jan 1st నుండి March 1st దాకా నాన్ లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయని చూసినప్పుడు టోటల్ కౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st ఆన్వర్డ్స్. సో ఎప్పుడైతే మీకు లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, డేట్ Jan 1st నుండి Feb 29 దాకా ఉందో మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. ఇఫ్ ద గివెన్ డేట్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ March 1st to December 31st, నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఆల్రైట్, దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ నేను 2 డేట్స్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సి 1st Jan 2000. 1st Jan 2000 తీసుకుందాం. అండ్ దెన్ అనదర్ డేట్ విచ్ ఇస్ 1st March 2000. ఆల్రైట్, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. నా ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ స్లాట్లో ఉంది. అంటే Jan 1st నుండి February 29 దాకా ఇది ఉంది. ఇదేంటంటే March 1st నుండి December 31st మధ్యలో ఒక డేట్ ఇది. ఆల్రైట్, మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ వద్దు అనుకుంటే మీరు 5 తీసుకోవచ్చు. Alright, 5th Jan 2000 and 5th March 2000. Alright, now first thing, just check whether the given year is a leap year or not. Obviously it's a leap year ఎందుకంటే it's a century ending year. So century ending year అంటే I need to divide this year using 400. Am I right? So it is 5/2000 and it's done. Yes, it's a leap year. So don't divide it with 4. Alright, now what should we do? Let's start with, so 5th Jan 2000 ఏ డేట్లో వస్తుంది. వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ 5th Jan 2000. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు ఎలా సర్చ్ చేస్తారంటే గివెన్ డేట్ విచ్ ఇస్ 5, గివెన్ డేట్ 5 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో మంత్ కోడ్ ఆఫ్ Jan it is 00. Am I right? 033. That's what I said. So 00 plus century code 2000 మీకు ఏం చెప్పాను, it is 06. Am I right? So 2000 నుండి 2099 వరకు it's going to be 6. Then plus last 2 digits of the given year. ఈ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చి ఉంటుంది. లాస్ట్ 2 digits 00, no changes at all.
ప్లస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ సాల్వ్ చేస్తుంది, మీ మైండ్లో రన్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తుంది. సో గివెన్ డేట్ 5 Jan కోడ్ 00 and then it is 06 ఏంటంటే సెంచురీ కోడ్, లాస్ట్ 2 digits ఇక్కడ 00 ఏం లేదు, and then 00 4 multiples ఉంటాయి అంటే no 4 multiples at all, 00 just by 7, that's it, no change at all. Am I right? Now so which is 5 plus 6 అంటే మీతో అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 5 plus 6 మీరు చూసినట్లయితే 11 by 7 and 11 by 7 what's the remainder? 11 by 7 the remainder is 4. 11 by 7 the remainder is 4. But so as I told you, ఒకవేళ Jan 1st నుండి February 29th లోపల డేట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డూ -1. సో మీరు ఇలా ఈ పర్టికులర్ మెథడ్లో మీరు చేసినప్పుడు 4 అనే ఆన్సర్ రిమైండర్ మీకు వస్తుంది. 4 అనే ఆన్సర్ మీకు వచ్చిందంటే యాజ్ యూజువల్ ఏముంటుంది, ఇట్స్ థర్స్డే. బట్ మీ క్యాలెండర్ చెక్ చేసి ఇది థర్స్డే ఉండదు ఈ పర్టికులర్, ఎందుకంటే ఇది లీప్ ఇయర్ కేసు ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇదేమో 1st Jan నుండి Feb 29th Feb అనే కేసులో ఉంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు డూ -1 విచ్ ఇస్, సో రిమైండర్ ఏదైతే మీకు వస్తుందో దానికి మీరు -1 చేయాలి. దానికి మీరు -1 చేస్తే విల్ గెట్ ద రిమైండర్ as 3. సో 3 is obviously Wednesday. మీరు క్యాలెండర్ చెక్ చేసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి Wednesday, ఇట్ ఈస్ నాట్ Thursday. Alright, now let's see how this works. Guys, it is so simple. It's March. Am I right? It's March, and at the same time ఇది 1st March నుండి లీప్ ఇయర్ కేసు ఇది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ 1st March నుండి December 31st లోపల ఉండే కేసు. Here no need to do -1, just go ahead as it is. Now let's do this. It's going to be 05. So 05 is the given date, and March obviously 0336. And what is the March? It is 3. The code is 3. Am I right? For March it is code 3 plus century, same thing here. Century code it is 06 plus last 2 digits 00 plus last two, number of 4 multiples in the last 2 digits of given year, it is 00 by 7. By 7. Now just add all the things here. 5 plus 3 it is 8. And obvious 5 plus 3 it is 8, and 8 plus 6 it is 14. So 14 by 7, and the answer is here, reminder is 0 means Sunday. No need to change anything. Please don't do -1 here just because it's a leap year condition, and leap year condition లో ఇది మీరు చూసినట్లయితే మన సెకండ్ స్లాట్ లో ఉంది, అంటే 1st March నుండి December 31st March లోపల ఉంది కాబట్టి don't do -1, just leave as it is. So Sunday's answer. Alright, so from this what I'm trying to say is, first starting లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయరా కాదా. లీప్ ఇయర్ అయింది అంటే, లీప్ ఇయర్ కాలేదు అంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్. సో గివెన్ డేట్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్.